Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya
Jaya Mahavam. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan. Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Vishnavad Paramahansa Parirajacharya's Shrimad. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada ki. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki. Shishi Gornitai ki. Sankirtan Yagya ki. Shri Giri Govardhan ki. Shri Giri Govardhan ki. Shri Giri Govardhan ki. Shri Vrindavan Dham ki. Gaur Premanande. Все славы собравшимся пред нам. Все славы собравшимся пред нам. Все славы собравшимся ведением. Все славы Шри Гуру и Шри Гауранга. Слава Шриле Прабхупаде. Hare Krishna.
Как в жизни, как поживаете? Хорошо? Комфортно? Расслабьтесь, пожалуйста. Мы начинаем. У нас есть книга о Холме Говардхана, по-русски, как мы говорили раньше. И у нас здесь нет. Но я надеюсь, что будет. Помолюсь Кришне. Да, и если они будут, if they come, it'll be possible for you to get copies. Если это возможно, можно как-то найти копии этих книг. Yeah, maybe after 3-4 days, через 3-4 дня. После 3-4 дней, может быть, будут копии книг. Yeah. It's a beautiful book. It's a big book. Это очень прекрасная книга, очень большая книга. It is more than a little over 300 pages. Это чуть-чуть больше, чем 300 страниц в этой книге. Yeah, and beautiful, beautiful photographs. И очень прекрасные фото там. Yeah, so anyway, let's see. What we'll do though, we will go through some parts of the book over these next few days. Итак, мы попытаемся пройти через несколько частей этой книги за эти несколько дней фестиваля. Yeah. So, first of all, today we'll talk a little bit about, you could say, the history of Govardhan Hill. Итак, сегодня мы начинаем с истории холма Говардхана. Then tomorrow, well, we'll see how it all goes, but tomorrow we'll talk about a little bit more about who, or like the identity of Govardhan Hill. И завтра, возможно, мы будем говорить о тождестве холма Говардхан, кто он есть на самом деле. Кто Govardhan Hill? Кто он есть? It's a very interesting subject. Это очень интересный предмет для обсуждения. Yeah, and then after that, I think we will talk about maybe about the Govardhan Lila. И потом мы поговорим о Говардхан Лиле. About Krishna lifting Govardhan Hill. Как Кришна поднимает Говардхан Хилл. Of course, холм. We all know that story, basically, I'm sure. Я уверен, что мы знаем все эту историю, конечно же. But we'll go into it in more detail. Но мы, так сказать, погрузимся в какие-то подробности этой истории. And we'll bring out certain aspects of the whole pastime which you may not be familiar with. И мы, может, привнесем какие-то части этой игры, которые вы, может быть, не знаете еще. Okay, so let us begin. Итак, начнем. Nama Om Vishnu Vadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakapatarubhyascha kripa sindubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Vaishnavebhyo namo namaha. You've translated classes before, have you? Okay.
Right, okay, so let us now discuss a little bit about the history of Govardhan Hill. Итак, давайте поговорим о истории холма Говардхан. Of course, Govardhan Hill is eternal. Конечно же, Говардхан, он является вечным. But still, there are descriptions in different authorized Vedic literatures of Govardhan apparently appearing. Но иногда разные подробности в разных писаниях, они очевидно всплывают. So it doesn't mean that Govardhan is not eternal, but it's really these things are there just to bring out certain deeper transcendental aspects of the Lord and His pastimes. И эти описания, они привносят кое-какие детали и подробности Говардхана и игр Господа. So one time Narada Muni was speaking to a great devotee king named King Bahulashva. И однажды Нарада Муни, он разговаривал с одним царем, которого звали Бахулашва. So Narada Muni was explaining that one time in Goloka Vrindavan, Srimati Radharani approached Lord Krishna. И он объяснил, что Шримати Радхарани как-то раз встретила Кришну. And she said to Krishna, you know, here in Goloka, everything is so beautiful and everything is so sweet. И она сказала, ты знаешь, на Голоке так все прекрасно и так все сладко. And we just relish the most wonderful transcendental pastimes here. И мы просто наслаждаемся какими-то трансцендентными, замечательными играми. But, however, I feel, Radharani said, I feel the need. We need some special place so we can have special pastime. Но Радхарани сказал, я также чувствую такую нужду, чтобы мы нашли какое-то особое такое место, сокровенное место, где бы мы проводили наши сокровенные игры. Да. And Krishna smiled. И Кришна в ответ улыбнулся. And Krishna говорил, что будет так. Krishna говорит по-русски тоже. Должен быть по-украински тоже. Будет так. Tatasthu in Sanskrit. На санскрите значит татасху. Let it be, so be it. Let it be like that. Пусть будет так, пусть это сбудется. And then the Lord closed his eyes. И тогда Господь закрыл глаза. And he went into a meditational mood, looking deep within his heart. И он погрузился в медитационное настроение, посмотрев в свое сердце глубоко. And what was he meditating on within his heart? И что же это было такое, на что он медитировал в своем сердце? Well, within the heart of Krishna, there is simply the most sublime and complete love. И то, что он видел в своем сердце, это была наиболее возвышенная и полная любовь. Because that is Krishna, really, that Krishna is just overflowing with love. И это то, что есть. Кришна, он просто переполнен любовью. Krishna, of course, he is all-powerful. Конечно же, Кришна, он всемогущ. Krishna is all-knowing. И также он всезнающий. And he's all beautiful. И он прекрасен, лучше всех. Everything. He's all of everything. И он является лучшим из всего. But all those different things, they are just, what to say,
subservient, or they're just there to serve His love. И все остальные вещи и качества являются просто слугами, которые служат Его любви. In fact, really, ultimately speaking, they're just different aspects of His loving nature. И говоря в конечном итоге, что все эти аспекты являются просто какими-то аспектами Его любви, любовной натуры. So Krishna looked deep within His heart and saw this unlimited reservoir of pure love. Итак, Кришна заглянул в свое сердце, он увидел такой безграничный резервуар вечной безграничной любви. And then from within His heart, that love rose. И эта любовь, она взошла из его сердца. And it rose and it just poured out of Krishna onto the ground. И она просто вылилась из Кришны на землю через верх. And just more and more and more was coming. И это продолжалось больше и больше, оно продолжало выходить из сердца. And just more and more love was coming out onto the ground in Goloka. И на Галоке это происходило. Любовь выходила и выходила из его сердца через края. And it formed, or started to form, into a mountain. И эта любовь сформировала такую гору. But then it kept growing and growing. И это продолжало расти и расти. And expanding and expanding. И расширялось все больше и больше. And just more was still just pouring out of Krishna's heart. И это также и больше продолжало расти и выходить из сердца Кришны. And it was growing and expanding so much, it seemed it would completely inundate the whole of Goloka Vrindavan. И это казалось, что, выходя из сердца, оно просто наводнит и заполнит всю Галоку Вриндавану. And the Brijbasis, the inhabitants of Goloka Vrindavan, they became anxious. И жители Вриндавана, Бриджабаси, они впали в беспокойство. And then as Govardhan continued to expand further, they became very desperate. И так как Говардхан продолжал расширяться, они впали в отчаяние. What will happen to us? Что же случится с нами? Of course, you know, to drown in Krishna's love, well, that's nice. Конечно, мы знаем, что утонуть в любви Кришны — это самое лучшее. I think we could pray to Krishna, please let us drown in your love. Я думаю, что мы можем молиться Кришне, чтобы мы хотели утонуть в этой любви. But the Brijbasis, in the mood of the Leela, they became very anxious. Но Бриджабаси, они в настроении лилы, они немножко впали в беспокойство. And they started crying out. И они стали рыдать просто. Krishna Pamaki. Again and again and again. И снова это продолжалось. Krishna Pamaki, Krishna Pamaki, Krishna Pamaki. And then Krishna acted. И затем Кришна, он начал действовать. And Krishna slapped the hill. И Кришна так шлепнул этот холм. And he shouted at the hill. И закричал на этот холм. You stop this. Пожалуйста, останови, прекрати это. Не, пожалуйста, только stop. Stop this. You stop growing. Остановись расти, прекрати это. Why are you expanding like this? You're covering everything. Почему ты так расширяешься? Ты покрываешь просто все вокруг. So he slapped Govardhan a few times. И он так шлепнул Говардхан несколько раз. And Govardhan stopped.
И Говардхан остановился. So, this, according to Narada Muni, at least is a perspective on the existence of Govardhan Hill. И в соответствии с Нарадой Муни это такой взгляд на существование холма Говардхан. And it also, in terms of the identity of the hill, which we'll talk more about tomorrow, well, it gives us some idea of the identity of the hill. И о тождестве холма Говардхана, о котором мы будем говорить завтра, это, так сказать, немножко в терминах тождества этого холма. Who is Govardhan Hill? What is Govardhan Hill? Кто он есть и что это такое вообще Говардхан? He is, at least one perspective is, he is the love of Lord Krishna manifest externally. И один из взглядов на это то, что холм Говардхан является проявлением любви Кришны внешне. Yeah, manifested externally. Которая проявляется внешне, его любовь. And particularly in that mood of fulfilling the desire of Srimati Radharani. И в особенности выполняя, он, будучи в настроении, выполняя желание Шримати Радхарани. So, Govardhan Hill is very wonderful. Итак, холм Говардхан очень прекрасен. So now, according to this description here, Narada Muni says, Govardhan in Goloka is 12 billion kilometers long. Итак, в соответствии с описанием, которое дал Нарада Муни, холм Говардхан на Галоке Вриндаване составлял 12 миллиардов километров длиной. Да. And maybe about, let's see, about 5 billion kilometers wide. И также примерно 5 миллиардов километров шириной. And, let's see, he is also about 5 billion kilometers high. И также можно сказать, что он был 5 миллиардов километров высотой. Yes, in Goloka Vrindavan, Govardhan in his original form is very, very big. Итак, на Галоке Вриндаване этот холм в своей изначальной форме является очень-очень большим. So there was Govardhan now, the special place for the loving pastimes of Radha and Krishna. Итак, Говардхан является таким местом любовных игр Господа Кришны и Радхарани. And then Radha and Krishna had their most wonderful pastimes there. И Радха и Кришна, они имели наиболее прекрасные игры там. Better than any pastimes they had ever had anywhere else. И это были лучшее времяпровождения Радхи и Кришны, где бы они только их не имели в другом месте. So then, after some time, after a while, it became time for Lord Krishna to descend to planet Earth, means 5,000 years ago. Итак, настало время, когда Господь Кришна, Он явился на эту землю 5000 лет назад. And so Krishna went to Srimati Radharani. И Кришна, Он пришел к Шримати Радхарани. That, yes, it's time to go to Vrindavan Dham on planet Earth. Итак, Он пришел и сказал ей, Шримати Радхарани, что настало время отправляться на планету Земля. Yes, it's going to be really nice down there. Это собирается быть очень интересным путешествием. So, let's go. Итак, поехали. Давай. Давай. Со мной. Шримати Радharani отвела. Что вы думаете, она отвела? Она отвела. Нет. I am not coming. Она сказала, нет, я не пойду с тобой.
And Krishna said, what do you mean? I'm going there. You must come with me. И Кришна сказал, что ты имеешь в виду? Я отправляюсь, ты должна идти со мной. And Srimati Radharani answered that even if you go somewhere, И Шримати Радхарани ответила, если ты даже отправляешься куда-то, but Govardhan Hill is not there. но Говардхан, он не там, он не идет с нами. And also, if the Yamuna River is not there, Также, если река Ямуна, она не там тоже, она не отправляется с нами. and various other pastime places, if they are not there, I am not coming. И если также другие какие-то различные места наших игр не будут там, то я также не пойду. Я не отправлюсь в это путешествие. This is also very interesting perspective on Krishna and his pastimes. Это также интересный взгляд на игры Кришны. That these sacred places of his pastimes, they embody certain very special qualities. Так как места игр Кришны, они воплощают определенные качества, трансцендентные качества, which enhance the qualities of Krishna. которые на самом деле увеличивают качество Кришны, Yeah. очаровывают, придают больше очарования. And without these different places and their wonderful natures, Krishna may seem incomplete. И без этих замечательных мест Кришна, он может казаться неполным. Yeah. So Radharani refused. Итак, Радхарани, она отказалась. And then Krishna arranged that Govardhan, the Yamuna, and various other important pastime places of Vraja, that they also descended with him. Итак, Кришна, он устроил так, что Говардхан, Ямуна и другие какие-то важные места игр Кришны и Радхи, они также отправились вместе с ним. To really provide the proper setting, the suitable setting for the loving pastimes of Radha and Krishna. Чтобы, так сказать, создать определенное окружение, определенную атмосферу для любовных игр Радхи и Кришны. So initially, Govardhan appeared in another part of the universe called Shalamali Dweep. И Говардхан изначально он явился в этой вселенной, в другом районе вселенной, который называется Шалмали-Двипа. And he appeared as the son of Dronachal, who is the king of the mountains. И он явился как сын Дроначалы, который является царем всех гор. And when Govardhan appeared there, then Dronachal and all his other family members, they're all different mountains, they all offered obeisances to Govardhan. И когда он явился в этой семье царя Дроначалы, то все остальные члены семьи, они выразили почтение и поклоны этому холму. You are the king of all the mountains. Ты являешься царем всех гор. You are our king. You are our leader. Ты есть наш царь и наш лидер. So Govardhan appeared there and he spent some time there. И Говардхан, побывав там, он какое-то время потратил вместе с этими спутниками. Then one day, one great Vedic sage visited Dronachala. И одним днем однажды один великий ведический мудрец, он посетил Дроначалу. His name was Pulastya Muni. Его имя было Пуластья Муни. So he's a great sage and he's something of a devotee, but not completely. Он являлся великим мудрецом, он был в какой-то мере преданным, но не полностью. Yeah. So he approached Dronachala.
И так он приблизился к Дроначале. And he said, you know, I live in Kashi. It is a very sacred place. Послушай, он сказал, я живу в Каше, это очень сокровенное место. It is there on planet Earth. Это здесь, на планете Земля. And it's very sacred, it's very nice. But there is one problem with Kashi. Это очень сокровенное, очень священное место, но одна проблема с этим Кашей. Kashi is completely flat. There is no hill, no mountain there. Каша является таким плоским местом, там вообще нет ни гор, ни холмов, ничего. So, I have special request of you. И я имею особую просьбу к тебе. You're the king of all the mountains and the father of all the mountains. You have so many mountains. Ты являешься царем всех гор, и ты являешься, так сказать, повелителем всех гор. У тебя так много их. Give me a mountain. Пожалуйста, дай мне гору. And Dronachala said, sure, no problem. И Дроначала сказал, конечно, нет проблем. And yeah, just take one. Да, просто возьми одну из них. And Pulastya said, actually, I have one particular mountain in mind. Pulastya сказал, что я хочу один, one particular mountain. Он сказал, что я хочу одну определенную гору. Give me Говардhan. Дай мне, пожалуйста, Говардхан. Dronachala, it was too much. Но для Дроначала это было чересчур. He just collapsed on the ground. Он просто упал без сознания на землю. You can take any other mountain. Ты можешь взять любые из всех гор. Take 2. Возьми 2 даже. Take 3. Take 10. Возьми 3 или 10 даже. But don't take Говардhan. Но не забирай у меня Говардхан. But Pulastya said, я хочу Говардhan. Пуластя сказал, только Говардхан. So, Dronachala, there was nothing he could do. И Дроначала он ничего не мог сделать в этом случае. And then Говардhan said, okay, I'll go with him. И Говардхан согласился, хорошо, я пойду с ним. Because Говардhan knew this was going to be a special pastime. И Говардхан знал, что это собирается быть особой игрой, особой лилой. In this way, Говардhan was going to come to planet Earth. И в связи с этим Говардхан вообще пришел на эту планету Земля. And he would be able to go to Vraja. И он был бы способен отправиться во Врадж. But he had to do something tricky. Но надо было сделать что-нибудь такое хитрое. Yeah. So anyway, he said, okay, I'll go with you, but I'm very heavy. You'll have to carry me. Хорошо, сказал Говардхан, я отправлюсь с тобой, но я очень тяжелый, ты должен меня нести. Actually, Говардhan, when he came to this world, he shrank. И когда Говардхан пришел в этот мир, он сократился, сжался в размерах. Говардhan said, I am, let's see, what, about 100 kilometers long. И он являлся в те времена 100 километров длиной. Maybe about 50-60 kilometers wide. И также 50-60 километров шириной. And also about maybe 50 kilometers tall. И высотой 50 километров. How are you going to carry me? Как ты собираешься нести меня? But Pulastya said, no problem, I'm very powerful Vedic sage. Но Пуластя сказал, я очень могущественный ведический мудрец. And Говардhan said, all right, I will come with you on one condition. Хорошо, я пойду с тобой, но с одним условием. That if you put me down on the way in any place, that I can stay there. Если ты поставишь меня где-либо на пути, то я останусь там и больше не сдвинусь. And Pulastya didn't really think about it. He just said, yeah, okay, no problem, let's go. И Пуластя, он как-то не думал об этом, он сказал, да, нет проблем, давай, поехали, пошли. So
Говардhan got on his hand. И он взял его на свою руку. And they went flying through the universe. И он отправился в полете, так сказать, через всю Вселенную. And they're flying, they're heading in the direction of Kaji. И он просто летел и направлялся по направлению Каши. And they started approaching Vraja. И неожиданно он приблизился к Враджу. And Говардhan knew, this is my place. И Говардхан уже знал, это мое место. Somehow I have to get off and stay here. Как так или иначе я должен остановиться здесь и остаться. So Говардhan has great mystical powers. И Говардхан, он, конечно же, имел великую мистическую силу. We'll talk a little bit about that tomorrow. И мы поговорим об этом немножко завтра. So Говардhan influenced Pulastya Muni. И Говардхан, он повлиял на Пуластью Муни. This is slightly X-rated. Slightly X-rated. X-rated. Я не знаю, как немножко. Tонкий, little. You got to be a little careful with this. Окей. Ты должен быть немножко осторожным с этим. Может быть. He induced in Pulastya Muni the feeling like he was getting a big call of nature. Он принудил Пуластью Муни испытать такой зов природы. Понимаете? Да. Да или да? Да? Okay. Извините, пожалуйста. So suddenly Pulastya Muni, he had to land. И Пуластья Муни неожиданно почувствовал принуждение приземлиться. And by Govardhan's arrangement, Pulastya put Говардhan just in the right place. И Говардхан устроил так, что Пуластья Муни поставил его на определенное правильное место, на которое он должен. And Pulastya went and obeyed the call of nature. И Пуластья Муни отправился исполнить свой зов природы. And he washed his hands. И помыть свои руки после этого. And he came back. И когда он пришел, and he said to Говардhan, okay, let's go again. И он сказал, ну что, Говардхан, ты готов, поехали дальше. Говардhan did not say anything. И Говардхан, он промолчал, не сказал ничего. And Pulastya thought, okay, I'll just pick him up. Но он подумал, окей, я сейчас возьму его просто и подниму. He tried to pick up Говардhan. И он попытался поднять его. He could not pick Говардhan up. И он, конечно же, не смог его оторвать от земли. But he had forgotten about their agreement. И он, конечно же, забыл о ихнем соглашении. So he said, okay, come on, Говардhan, let's go. I'm picking you up. Come with me. Он сказал, ну все, давай, поднимайся, Говардхан. Я сейчас подниму тебя, пошли со мной. But Говардhan would not move. Но Говардхан, он даже не сдвинулся на дюйм. And Pulastya, he started begging Говардhan. И он начал умолять его, пожалуйста, Говардхан. Please come with me. Давай, пожалуйста, пошли со мной. And then Говардhan responded. И Говардхан ответил. He said, listen, have you forgotten we have our agreement? Послушай меня, ты, наверное, забыл, что мы имели с тобой соглашение. We agreed. If you put me down anywhere, I can stay there. Мы договорились о том, что если ты поставишь меня где-то, то я буду оставаться там. So I'm staying here. Поэтому я стою здесь. And Pulastya, because Pulastya had forgotten. Так как Пуластья забыл этот момент. And then Pulastya became very angry. И он стал очень гневным, разозлился. And he cursed Говардhan. И он проклял его. He cursed Говардhan. Okay, you can stay here, but you will shrink by the size of one mustard seed every day.
И по власти он сказал: хорошо, ты останешься здесь, но ты будешь сокращаться каждый день в размер одного горчичного зерна. Until by the end of Kali Yuga, you will have disappeared. До тех пор, пока Кали-юга, и в конце ты просто исчезнешь. So then he left Говардхан there, and he went back to Kaji. И он оставил Говардхан там и отправился в Каши. So that is the story, at least according to one of the Vedic literatures, about how Говардhan came to this planet. Это одна из историй ведической литературы, где объясняется, как Говардхан пришел на эту планету. And how Говардhan now is quite small. И почему Говардхан сейчас он достаточно маленький. You go to Govardhan Hill now, and Govardhan is maybe at the highest point above the surrounding ground level. It's maybe, I don't know, 80 or 90 feet high or something, maybe 20 or 30 meters. И в настоящий момент, если мы отправимся туда, то мы увидим, что Говардхан он максимум выше окружающей местности может быть на 20-30 метров, его максимальная высота. Right, because they say Govardhan is shrinking every day. Так как было сказано, что Говардхан сокращается каждый день. So there are other descriptions of how Govardhan is smaller now than he was back at that time. И там много также других описаний, объясняющих, почему Говардхан меньше, чем он был в то время изначально. Srila Rupa Goswami gives one such description. И Шрила Рупа Госвами дает такое описание. Готовы? Да. Are you sure? Уверены, что готовы? Устали? Да. Мне кажется, вы устали. Мы должны делать маленькое вайшнавское упражнение. Okay? 30 секунд. Руки вверх, пожалуйста. Все. Глубоко вдохнуть. И после меня очень громко, но после меня. Харе Кришна! Харе Кришна! Пожалуйста, громче. Харе Кришна! Харе Кришна! Шри Гири Говардхан ки! Джай! Окей. Неплохо. Не очень плохо. Лучше, чем раньше. Okay. So, Srila Rupa Goswami gives very beautiful description. Итак, Шрила Рупа Госвами дает очень замечательное описание. When Krishna left Vrindavan, Когда Кришна оставил Вриндаван, all the Brijbasis were just thrown into a bottomless ocean of separation. все бриджабаси, жители Вриндавана, они просто были брошены в бездонный океан разлуки. You know what Lord Chaitanya says in Shikshastakam? Знаете, что Господь Чайтанья сказал в Шикшаштаке? He's speaking in the mood of Radharani. Он говорит в настроении Радхарани. Yugaitam nimeshena chakshusha pravrishaitam shunyaitam jagat sarvam govinda virahena me. That when I am separated from you, Govinda, then a moment seems like a yuga. Когда я разлучен с тобой, Говинда, каждый момент мне кажется югой. And the whole world looks like it's empty. И весь мир кажется мне пустым. So this is transcendental separation. It is something
very different from material separation. И эта трансцендентная разлука, она является чем-то отличным от материальной разлуки. We have all experienced some material separation. Все мы испытали материальную разлуку. You know, someone close to us died. Кто-то из наших близких умер. Or someone went away for just completely left to never come back. И кто-то, может быть, ушел от нас и никогда не вернулся. So we've all felt some separation. Все мы испытали какую-то разлуку. But not like that. Но не такая, как эта. Where it seems like time has stopped. Это кажется, что время просто остановилось. You know, sometimes devotees feel, like us, feel a little bit like that. И иногда преданные, такие как мы можем чувствовать такие вещи. A little bit. Немножко. Немножко. Devotee was telling me on the first Janmashtami in ISKCON. Преданные рассказывали мне о первом Джанмаштами в ИСККОН. Prabhupada told them, we will fast today. И Прабхупада сказала, мы будем поститься сегодня. They had never fasted in their lives. Но они как бы никогда не постились в их жизни. But Prabhupada said, we will fast. They all said, yes, we will fast. И Прабхупада сказал, да, мы будем поститься. И все сказали, да, Прабхупада, мы будем поститься. So everything was going great. И все шло замечательно. Until maybe 2 o'clock in the afternoon. До, скажем, 2 часов после обеда. Then devotee. Yeah, okay. Then the devotees started feeling a little hungry. И затем преданные стали испытывать голод. By 5 o'clock, it was serious. И в районе 5 часов это уже было серьезно. 7 часов. Wow, очень серьезно. Кризис. Кризис наступил в 7 часов. And then about 7 o'clock, Prabhupada took all the devotees into the temple. И Прабхупада в 7 часов вечера взял всех преданных в храм. Locked the door. Закрыл двери. Prabhupada put the key in his pocket. Положил ключи в его карман. And said, we will now read Srimad Bhagavatam. И сейчас мы будем читать Шримад Бхагаватам. So Srila Prabhupada читал Srimad Bhagavatam по-санскритски. Санскритски. 5 часов. И преданные они they did not understand Sanskrit. И преданные, конечно же, не могли понять санскрит, когда Прабхупада читал 5 часов. So they're sitting there. Они сидели так. Очень, как сказать, голодный, да? Очень голодный и очень голодный и очень трудно. And one devotee said he was watching the clock. И один преданный наблюдал за часами. And clock, the second hand, it ticks away. Вторая стрелка, она так шла медленно. Second hand stopped. Остановилась она. And then after some time, tick. И потом, после какого-то времени, раз, немножко так двинулась. Then it stopped. И опять остановилась. Then Замерла. some time passed. И время как-то прошло так чуть-чуть. After a little while, tick. И опять, после какого-то времени, опять немножко подвинулась. So he was in full samadhi, meditating on the clock for hours. И он был просто в полном самадхи, медитируя на эти часы, как они, движение времени. But when Krishna left Vrindavan, that was something like we have no real capacity to really comprehend. И Кришна, когда покинул Вриндаван, то мы просто не можем себе представить. У нас нет возможности понять и размышлять над этой ситуацией. And Rupa Goswami says that when Radharani heard that Krishna has left,
she was in Bandiravan. И Рупа Госвами объясняет, что когда Кришна покинул Вриндаван, то Радхарани была в Бандираване. Bandiravan, that's on the other side of the Yamuna. И Бандираван — это на другой стороне Ямуны. So Radharani heard and immediately she became overwhelmed. И когда она услышала это, она была просто переполнена эмоциями. And she started panicking. No. She panicked. И она стала паниковать. And Lalita, Vishaka, other gopis, they tried to pacify her. И другие ее подруги, Лалита и Вишака, стали успокаивать ее. And they said, he can't have gone. He never leaves Vrindavan. Они сказали: не переживай, Кришна никогда не покидает Вриндаван. He must be somewhere around. Он должно быть где-то здесь вокруг. Let us look in Bailvan. Давай-ка посмотрим в Билваване. So they looked all around Bailvan. No Krishna. Они посмотрели в Билване, там не было Кришны. And again Radharani started panicking. И опять Радхарани стала паниковать. Krishna has gone. Он ушел. What can we do? Что же мы будем делать? And the gopis said, don't worry, he can't have gone. И Гопи сказала: не волнуйся, он не мог уйти. He must be, maybe he's gone to Lohavan. Он должно быть в Лохаване. So they went all around Lohavan, no Krishna. И они отправились в Лохаван, обыскали весь его, нету Кришны. And Radharani again is panicking. И Радхарани опять впала в панику. And they went around all the forests of Vrindavan. И так они прошли все леса Вриндавана. Finally, they came to Говардhan. И в конечном счете они пришли к Говардхану. And Lalita Vishaka said, he must be here. И Лалита и Вишака сказали: должно быть он здесь. Let's just go around, we'll find him. Давай-ка обойдем вокруг, мы сейчас найдем его. So they went all the way round Govardhan, but no Krishna. И они обошли вокруг Говардхана, но Кришны не было. They looked behind every tree. Они заглянули за каждое дерево. Krishna не был. Then Radharani started panicking again. И Радхарани, она впала опять в панику. And Lalita Vishaka said, look, he must still be here. We just have to look more carefully. Ну, Лалита и Вишака сказали: наверняка Кришна где-то здесь, мы должны более, так сказать, серьезно обыскать это место. So now they looked all around. They looked behind every rock. И они начали искать вокруг и заглядывали за каждый камень. No Krishna. Не было Кришны. And Radharani again is panicking. Krishna has gone. И опять Радхарани впала в панику. Кришна ушел. Lalita Vishaka said, no, he must be here. Let's look more carefully. И Лалита Вишака опять сказали: не переживай, он где-то здесь. Давай посмотрим более подробно, серьезно. So they went around again. И они опять пошли вокруг. They looked behind every grain of sand. И тут они начали уже серьезно искать и заглядывали за каждую песчинку. No Krishna. И там не было Кришны. And then Radharani said, he has gone. И она опять заключила: он ушел. He has definitely gone. Он определенно ушел. And she went into such a state of madness in separation. И она вошла в такое состояние безумия в разлуке. Right at the foot of Govardhan Hill. Прямо у подножия холма Говардхан. That Govardhan Hill became completely overwhelmed. И Говардхан, холм Говардхана, он стал полностью ошеломлен. And Rupa Goswami says, Govardhan Hill shrank to the size of 80 hands. И Рупа Госвами объяснил, что Говардхан, он сократился до размера 80 ладоней. And Manasi Ganga shrank to become a little lake
and stopped flowing. И Манасиганга, она сократилась до небольшого озера и перестала течь. And this is really actually how we see Govardhan Hill today. И это то, как мы можем видеть Говардхан сегодня. Govardhan is about that size. Manasi Ganga is like that. И Говардхан является, и Манасиганга является вот такого же размера, как мы можем видеть сейчас. And this is the description of Srila Rupa Goswami. И это есть описание Шрилы Рупы Госвами. So we will carry on tomorrow. И мы продолжим это завтра. Shri Giri Govardhan Ki. Jai. Shri Giri Govardhan Ki. Jai. Shri Giri Govardhan Ki. Jai. Ga Premanandi. Hare Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Spasiba Hare Krishna. Nachanayam. It's okay. It's okay. It's okay. Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya
Jaya Mahavan. Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan. Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Говардhan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govardhan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Gora, Gora, Gora Hare, Gora, Gora, Gora Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Giri Govardhana, 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 Giri Govardhana. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan. Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Vishwad Parahamsaparivrajik Jai Shrimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki. Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki. Shri Gonitai Ki. Shri Giri Govardhan Ki. Shri Giri Govardhan Ki. Shri Giri Govardhan Ki. Sankirtan Yagya Ki. Go Premanandi. See Slava Sabrabsham Saprednam. See Slava Sabrabsham Saprednam. See Slava Sabrabsham Saprednam.
Slava Sri Guru Ishri Gauranga. Все слава собравшимся видение. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pastyachade Jatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Vanchkalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. So we are continuing with our short seminar on Говардхан Hill. Итак, мы сегодня продолжаем наш короткий семинар о холме Говардхан. And we mentioned yesterday we've made a very nice book about Говардхан Hill. И мы упоминали вчера, что мы сделали очень замечательную книгу о Говардхане. Will we be able to show the devotees? Когда бы мы могли показать эту книгу? Невозможно. Харе Кришна. Anyway, okay. Yeah. So, but today we'll continue, and today we're discussing the identity of Говардхан Hill. Итак, сегодня мы продолжаем, и мы сегодня будем обсуждать тождество Говардхана. And this is based on a small chapter in the book, which is called Говардхан Hill, the Lord and the best of the Lord's devotees. Это обсуждение основывается на маленькой главе из книги, которая называется Говардхан, он Господь, и также он слуга, лучший слуга Господа. Да, yes. Yes, so the identity of Говардhan is very interesting. И тождество Говардхана, оно очень интересно. Because, of course, we know that he is directly a form of Krishna. Конечно, мы же знаем, что он является прямой формой Кришны. But he's also famous for being a great devotee of Krishna. И также он известен тем, что он является величайшим преданным Кришны. It's a very interesting mixture of moods. Это очень интересная смесь настроений. Yes. For example, when the Говардhan Puja itself was going on, например, когда Говардхан Пуджа происходила, then Говардhan, Krishna manifested a gigantic form on top of Говардхан Hill. И в это время Кришна, он проявился как в своей гигантской форме наверху самого Говардхана. And the Bhagavatam describes that everyone there, all the Brijbasis, they could tell that this is Krishna and it is also Говардхан Hill. И описывается в Бхагаватам, что каждый Бриджабаси, он мог сказать, что
Это Кришна, это также холм Говардхана одновременно. That's right. At one time, at the same time. This is our dear Krishna, and this is the hill. Это наш дорогой Кришна, это также холм Говардхана. So they were very astonished by that. И это было очень удивительно. And actually they didn't really know how to relate with this gigantic form. И они даже не знали, как относиться к этому гигантскому холму. And actually what happened was quite spectacular. И то, что случилось, оно довольно-таки удивительно. Удивительно. Харе Кришна. Anyway, you'll have to wait to hear about that. Так или иначе, мы должны подождать, чтобы услышать это. Может быть, завтра, может быть, послезавтра. Yeah. So, anyway, this is the thing. Говардhan is the Lord, but he is the best of the Lord's devotees. Итак, мы определили, что Говардхан является самим Господом, и также он лучший из всех преданных Господу. And devotees, as I'm sure you all know very well, devotees worship rocks from Говардhan Hill. И, как вы все знаете, вы все преданные, что преданные поклоняются камням с Говардхана. I'm sure you've seen a number of those Говардhan Shilas being worshipped very nicely. И я уверен, что все вы видели, как множество Говардхан Шил поклоняются очень хорошо. And normally the devotees worship Говардhan Shilas as the Lord. И в обычном случае Шилам поклоняются как самому Господу. And therefore, on their Shilas they put crowns. И иногда на Шилы украшают их коронами. And they put flutes. И также ложат флейту рядом. And of course, who plays the flute? It's Krishna. И, конечно, мы знаем, кто играет на флейте, это Кришна. Of course, anyone can play a flute, but not like Krishna. Конечно, каждый может играть на флейте, но не так, как Кришна. When Krishna would play the flute, the rocks would melt. И если бы Кришна играл на флейте, то просто камни плавятся от этого. When you played the flute, I don't think any rocks melted. Если мы будем играть, я не думаю, что какие-то камни будут плавиться. And I can't even play a flute anyway. И иногда мы вообще не можем играть на флейте. So when you see the Говардhan Shila with the crown and with the flute, then you know this Shila is being worshipped as Krishna. И если мы видим Шилу, украшенную с короной и с флейтой, да, то мы можем понять, что это сам Кришна. Plus, usually, often, the devotees, they also put a peacock feather on the crown. И плюс ко всему, преданные также представляют павлинье перо на корону. And this is definitely for Krishna. И это, без сомнения, это для Кришны. Yeah. I mean, you can play a flute. Может быть, каждый из вас может играть на флейте. Okay, нет проблем. But don't wear a peacock feather. С этим нет проблем, но никогда не одевайте павлинье перо. That's only for Krishna. Это только для Кришны. So this is worship of Говардhan as the Lord. Это есть такое поклонение Говардхану как самому Господу. But there's also a more intimate form of worship of Говардhan as a devotee. Но также является более таким сокровенным поклонением Говардхану как преданному. And indeed, in the Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 21, verse 18, the gopis glorify Говардhan as a devotee.
И в действительности это описывается в Бхагаватам 10 песне, 21 глава, 18 текст, что гопи прославляют Говардхана как преданного. Hantayam adri rabala haridasa varyo yad Rama Krishna charana sparasha pramoda manam tanoti sahago ganayos tayor yat paniya suya vasakanda rakanda mulai. So the gopis say, of all the devotees, this Govardhan hill is the best. И гопи сказали, что из всех преданных этот Говардхан является лучшим. Oh, my friends! О, мои друзья! This hill supplies Krishna and Balaram, along with their calves, cows, and cowherd friends, with all kinds of necessities. Этот холм, он снабжает друзей Кришны, мальчиков-пастушков и так далее, и всех жителей Вриндавана всеми необходимыми ингредиентами. Жители Вриндавана, Krishna и Balaram тоже, да, with all necessities, water for drinking, воду для питья, very soft grass, очень мягкую траву, caves, пещеры, fruits, flowers, and vegetables. Овощи, фрукты и цветы. In this way, the hill offers respects to the Lord. И таким образом Говардхан он предлагает свое почтение Господу. Being touched by the lotus feet of Krishna and Balaram, Govardhan hill appears very jubilant. И будучи от прикосновения стопы Кришны к Говардхану, Говардхан возрадовался. Да, okay. So now, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, in his commentary on this verse, makes some very interesting points. И Шрила Вишванача Чакраварти Такур, он делает очень интересный момент в комментарии на этот текст. He makes the point that there are three, well, here in the verse, Govardhan is being addressed as Hari Das. То есть первый момент в том, что Говардхан, к нему обращались как Харидасу. And he makes the point that there are three devotees who are particularly addressed as or referred to as Hari Das. И существует трое преданных, которым в особенности обращаются как Харидасу. Yeah, I mean, not just any Hari Das, but special Hari Das. Не каждый, не любой Харидас, а как особый Харидас. Кто знает, кто это? Well, один Говардhan. Okay. Second. Кто второй из этих трех? Кто знает? Нет. Да и нет. Шива. Нет. Шривас. Шивас. Нет. Извините, пожалуйста. Uddhava. Okay. Хорошо, спасибо. One is Uddhava. I mean, second one is Uddhava. And third one is Maharaj Yudhisthira. Итак, второй является Удхава и третий Махарадж Юдхиштхира. And well, all three of them are referred to, they're addressed in the Bhagavatam 10th canto, not just by name, but they're addressed, referred to as Haridas. И в Бхагаватам определенным образом обращаются к ним. То есть не просто как по имени, но говорят, что это именно Харидас. То есть эти три личности. Yeah.
With Yudhisthira, there's a verse, it says that Yudhisthira performed a wonderful Rajasuya sacrifice. И стих, который описывает, что Юдхиштхира, он совершил очень замечательную раджасую ягью. But it doesn't say, the verse doesn't say, Yudhisthira performed that sacrifice. И этот стих не говорит, что сам Юдхиштхира совершил это жертвоприношение. It says, Haridas performed that sacrifice. И говорится в нем, что Харидас совершил это жертвоприношение. And it's understood that Haridas was Maharaj Yudhisthira. И мы можем понять, что этот Харидас является Махарадж Юдхиштхира. Then Uddhava, when he was, let's see, when he arrived in Vrindavan to give Krishna's messages to the bridge buses. И когда Удхава, он прибыл во Вриндаван привести послание жителям Вриндавана. It also doesn't say Uddhava arrived in Vrindavan. И там не говорилось, что Удхава, он прибыл во Вриндаван. But the verse says, Haridasa Vrajokasam, Haridas arrived in Vrindavan. Но говорится, что Харидас прибыл во Вриндаван. Because, in other words, these personalities are really considered very special amongst the devotees. И поэтому можем заключить, что эти три личности, они особые среди преданных. But now this verse, which we just read, the gopis addressing or speaking about Govardhan Hill, how do they refer to Govardhan? И в этом стихе, который мы прочитали, гопи, они обращаются к Говардхану. И как они обращаются к нему? Что они сказали? Он Харидас, да, и он Haridas Varya means the best of the Haridasas. И в стихе говорится, что он Харидаса Варью, что значит лучший из всех Харидасов. And therefore the gopis say here, it's translated, of all devotees, Govardhan Hill is the best. И гопи говорят здесь, что из всех преданных, это переводится, из всех преданных Говардхан это лучший из всех. Varya, this word Varya, it means the best. Это слово Варья, это значит лучший из всех. Самый лучший, да? Самый лучший. Yes. Yeah. You might remember, I don't know, but maybe, this term Varya is used in relation to another person also in Srimad Bhagavatam. Вы, может, помните или нет, но это слово «варья», оно также используется к другой личности в Бхагаватам. Помните? In the 7th canto, В 7-й песне, кто-то помнит? Prahlad Maharaj addresses his dear father. Прахлад Махарадж обращается к своему дорогому отцу. Asurya Varya. Asura Varya. You are the best of the demons. Асура Варья, ты являешься лучшим из демонов. Okay. So now Yudhisthira, of course, he is not a form of the Lord. He is a devotee. And similarly, Uddhava. И Юдхиштхира, он не является формой Господа, он является преданным. И то же самое Удхава. But Govardhan, who's addressed as the best of the devotees, he is actually a form of the Lord. Но Говардхан, к которому обращается как лучший из преданных, он является формой Господа. And it's mentioned, a few things are mentioned, how he serves the Lord in special ways. И там упоминается несколько вещей, когда он служит Господу особым путем. So this is really extraordinary then. This is Krishna, but Krishna as a devotee. И это особая вещь, то есть Кришна, это сам Кришна, но также Кришна, он как преданный. But you might be interested to know in
in Chaitanya Charitamrita, this subject is discussed. И кому-то, может быть, будет интересно, описывается в читании Чаритамрити, что этот предмет, он обсуждается. That many, or even all, but at least many, of the expansions of Krishna, they see themselves as devotees. И многие экспансии Кришны, они видят себя как преданные. Yeah. Jiva Goswami, he gives an example. И Джива Госвами, он дает такой пример. If you ask Krishna, who is God? Если вы спросите Кришну, кто является Богом, Krishna says, me. Кришна говорит, я. Not me, Krishna. Не я, Кришна. Yeah, Krishna says, it's me. I'm God. Такова жизнь, что я должен делать. Так Кришна говорит. Я Бог. Я Бог. Такова жизнь. But Jiva Goswami says, if you ask Lord Balaram, who is God? Но Джива Госвами говорит, если мы спросим Балараму, кто есть Бог? What does Balaram say? Yeah? Нет. He says Krishna. Он не скажет, что я есть Бог. Он скажет Кришна. Krishna is God. And so if you ask Balaram, who are you? Но если мы спросим Балараму, кто есть ты? Кто ты? He says, I'm a devotee of Krishna. И он скажет, я преданный Кришне. And you might ask him, you know, why don't you just be God? Why be a devotee? Мы можем спросить его, сказать, почему бы ты не был, почему ты не являешься Богом? Почему ты говоришь, что ты преданный? Yeah. And Balaram will tell you, it is much better to be a devotee. И тогда Баларам ответит, это гораздо лучше быть преданным, чем Богом. And even he may say, listen, you know, I get tired of people telling me I'm God. И также он мог бы сказать, я очень устал просто быть Богом. Yeah. So this is a very interesting point in Krishna consciousness in general. И это очень интересный момент в общем в нашей философии сознания Кришны. It is much more blissful, it is much nicer, you'll be much more happy to be a devotee. И это гораздо более такой интересный, такой блаженный момент, просто понимать то, что мы являемся преданными. Как сказать? Больше, do you say больше наслаждения? Это возможно? Something like that, yeah. And Krishna in Chaitanya Charitamrita it describes that Krishna, how Krishna was thinking when he went back to Goloka Vrindavan after having been here 5,000 years ago. И в Читании Чаритамрити описывается, когда Кришна, он отправился домой на Галоку, будучи здесь 5000 лет назад. Krishna was thinking, yes, I was there on planet Earth. И Кришна думал, да, я был здесь на планете Земля. And so many devotees were with me. It was very nice. И так много преданных было со мной, это было так замечательно. And the devotees were serving me in such wonderful ways. И преданные служили мне таким замечательным образом. And I was so happy, enjoying being served by them. И я был так счастлив, наслаждаясь ихним служением. So Krishna sitting, thinking about the whole experience. И Кришна, он сидел и думал о всем этом опыте. Then Krishna thought of one particular thing. И Кришна вдруг начал думать о определенной вещи, которая случилась. Even though I was so happy being served by all those devotees. И даже будучи, я был счастлив, когда мне служили так много преданных. They were even more happy than me by serving me.
Но они, в свою очередь, были гораздо более счастливы, служа мне. And Krishna thought, wow, that's amazing. And he really started to think about it. И Кришна, он подумал, вау, как это удивительно. И он начал думать об этом моменте. Wow. And he thought of some devotee, some particular devotee. This devotee was twice as happy as me when he was serving me. И Кришна начал думать о каком-то преданном, который, по его, так сказать, размышлению, был в 2 раза счастливее, чем сам Кришна. 2 раза. Krishna думал. And then he remembered another devotee. That devotee was 10 times happier. Но оказалось, что другой преданный, он был в 10 раз гораздо более наслаждался, чем сам Кришна. That was astonishing. Then he thought of another devotee, and that other devotee was 100 times happier. И это удивительно, что третий преданный, который, как оказалось, он в 100 раз был счастливее, чем сам Кришна. And then some other devotee was 1000 times happier. Но еще один преданный, он был в 1000 раз более счастлив. Krishna's head was spinning. И у Кришны голова просто закружилась от этого. And then some other devotee was, what did we get up to, 100 or 1000? 1000. Okay. Some other devotee was 10,000 times happier. И следующий преданный в мыслях Кришны, он оказался в 10 тысяч раз более наслаждался, чем сам Кришна. Another devotee was 100,000 times happier. И еще один преданный, он оказалось в 100 тысяч раз больше был счастлив. Another devotee was 1,000,000 times happier. И следующий был в миллион раз счастливее. And Srimati Radharani was 10 million times happier. И в конце концов Шримати Радхарани она оказалась в 10 миллионов раз счастливее самого Кришны. And Krishna just couldn't believe it. И Кришна, он просто не мог поверить в это. Then Krishna thought, that's it. И Кришна подумал, все, это не может такого быть. I've had enough. С меня достаточно. I want to be a devotee. Я просто хочу стать преданным. And then he appeared as Lord Chaitanya. И он явился как Господь Чайтанья. But, you see, Lord Balaram, he already understood that point. Но смотрите, Господь Баларама, он уже понял этот момент давным-давно. He's already a devotee. He's been a devotee long time. И он уже был преданным давным-давно, долгое время. And so many other forms of the Lord, like Ananta Shesh and many of them. И другие множество форм Господа, такие как Ананта Шеша и так далее. They are actually in the moods of being devotees. И они все находятся в настроении, будучи преданными. Because they know that is where the real nectar is. Потому что они знают, где настоящий нектар находится. So devotees, if you want to get some real nectar, и поэтому преданные, которые хотят обрести настоящий нектар, real happiness, настоящее такое счастье, sure, you got to be devotees. Поэтому мы должны быть просто преданными. And you really got to be devotees. И должны быть просто настоящими преданными. And you know what Lord Chaitanya, who is Krishna, as a devotee, you know what he recommended? И вы знаете, что Господь Чайтанья, который является сам Господом, он и выступает в роли преданного, что он рекомендует для нас. Amanina manadena kirtaniya sadahari, that we must chant the holy names of the Lord in a humble state of mind. Мы должны повторять святое имя в смиренном настроении ума. Feel ourselves lower than the straws in the street. Чувствуя себя ниже травы, лежащей на дороге. Be more tolerant than a tree. Будучи более терпеливым, чем дерево. And
ready to offer all respects to others and not want any respect for ourselves. И готовы предложить все почтение другим и не требуя почтения к себе. In that state of mind, we will be able to chant the holy names constantly. И в таком состоянии ума мы смогли бы повторять святое имя постоянно. And only in that state of mind will we be able to chant constantly. И только в таком состоянии ума мы смогли бы повторять святое имя постоянно. So Говардhan is the Lord, and we mentioned how this was shown in the Говардhan Lila. И Господь, Говардхан является Господом, и это будет показано в Говардхан Лиле. And we'll talk more about that in the next couple of days. И мы будем говорить об этом в следующие пару дней. But you see that generally, practically the whole time, Говардhan is in the mood of a devotee, and he is acting as a devotee. Но в общем мы можем увидеть, что Говардхан, он является преданным, и он действует в настроении преданного. And Srila Jiva Goswami, he lists out a whole lot of ways that Говардhan serves Krishna. И Джива Госвами перечисляет множество путей, которыми Говардхан служит Кришне. Слушайте, пожалуйста. On Говардhan there are many birds, and the birds coo. И на Говардхане много птиц, и из этих птиц кукушки. They sing very nicely. And this is Говардhan welcoming Krishna. И таким путем Говардхан он приглашает Кришну. On Говардhan, of course, there are many rocks and boulders. И на Говардхане много камней и различных больших. These are sitting places for Krishna. И это места для сидения Кришны. And Krishna sits on some rock. И Кришна садится на какие-то из камней. The rock becomes nice and soft. И камни сразу становятся мягкими и такими замечательными. Комфортабельными. And so Krishna can relax very happily. И Кришна может расслабиться очень хорошо там. Let's see. Then, with water from his springs, Говардhan offers bathing water. И из воды, с его водопадов Говардхан предлагает воду для Кришны, для купания. Омовение. Омовение, да, для купания. With golden tree bark, which is as soft as silk, Говардhan offers clothes to Krishna. И мягкая кора, золотая мягкая кора с деревьев, она предлагается как шелк для одежды Кришны. With fragrant powders, Говардhan offers Krishna fragrant ointments. И различные ароматические порошки, которые предлагаются Кришне как масла для втирания. Yeah, fragrant ointments. With glistening jewels, Говардhan offers Krishna a glittering lamp even in the daytime. И различные сверкающие драгоценные камни, они подносятся Кришне как лампы для подношения, как фонари, как лампы для подношения. With beautiful fruits and roots and vegetables, Говардhan offers Krishna delicious meals. И различные фрукты, овощи и различная растительность, которая растет на Говардхане, она предлагается Кришне как пища, как замечательная такая вкусная пища. Очень вкусный, как борщ со сметаном. Как, слышите, картофель по-деревенски. Слышали?
Oh, картофель по-деревенски. Oh, самый красивый. Самая красивая блюдо. Yes. So, let's see. With the blossoming branches of trees moving in the breezes, Говардхан fans Krishna. Расцветающими ветками на деревьях, которые растут на Говардхане, которые раскачиваются от ветра, Говардхан делает, опахивает, да, Кришну, предлагает ему такую пуджу. And there are many other things mentioned here also. И также много других разных вещей упоминается. When Krishna walks on the rocks on Govardhan Hill, когда Кришна идет, ступая на холм и на камни Говардхана, you know, Krishna does not wear shoes. Мы знаем, что Кришна не одевает обувь. Just bare feet he's walking on the rocks on Govardhan Hill. Голыми ступнями он ступает на камни Говардхана. And the rocks become soft. И эти камни, они расплавляются, они становятся мягкими. And springy, so Krishna steps and then he springs off like that. И они так пружинят, когда он наступает на них. Vishwanath Chakravarti Thakur gives an interesting description. Вишванат Чакраварти Тхакур дает интересное описание этих вещей. That at Govardhan Hill, well, Govardhan has arranged that there at Govardhan Hill there are no snakes. There are no snakes. Okay. На грядах этого холма Говардхана там нету змей. No snakes. But if there is a snake ever, it is not poisonous. Но если вдруг какая-то змея появляется, она не ядовитая. But if there is a poisonous snake, the poison doesn't work. Но если даже змея ядовитая, то яд не работает. This is all Govardhan's arrangement for Krishna's pleasure. Это все устройство Говардхана для наслаждения Кришны. And Vishwanath Chakravarti Thakur mentions one particular pastime. И Вишванат Чакраварти Тхакур напоминает одну определенную лилу. Krishna was meeting one gopi at Govardhan Hill. И Кришна, он встретил одну гопи на Говардхане. But that gopi, she was a very difficult gopi. И эта гопи, она была очень трудная гопи. Очень сложная. Сложная. Yes. So Krishna was it was not easy for Krishna to sort of win her favor. И для Кришны было сложно выиграть ее расположение. So Krishna decided to flatter her or say something to impress her. И Кришна решил что-то как-то польстить ей, чтобы, так сказать, впечатлить ее. It was in the evening. Это было вечером. Full moon night. Полная луна. Krishna looked up in the sky. И Кришна посмотрел в небо. And he saw, the full moon, it's so nice. И он так подумал, о, какая замечательная луна, такая красивая. Krishna said to the gopi, you are so beautiful. И он сказал, ты такая прекрасная. Your face is just like the full moon. И твое лицо, как эта полная луна. And Krishna thought, I just said a good thing. И Кришна подумал, я сказал такой замечательный комплимент. And she will be very pleased with me. И она будет так удовлетворена мною. And Gopi looked at the moon. И Гопи так посмотрела на эту луну. And she saw the moon has spots. И она увидела, что на луне есть пятна. And she thought, oh no, Krishna is saying I have a spotty face.
И она увидела эти пятна, и она подумала: о, Кришна, он имеет в виду, что на моем лице есть мое лицо в пятнах. And she got so upset. И она так расстроилась. She just walked away И просто ушла. along the side of Govardhan Hill. Вдоль дороги, ведущей вдоль Говардхана. And Krishna was following her, saying, I didn't mean it like that. Но Кришна ее стал догонять и стал говорить: я не имел в виду этого. The moon is very effulgent and nice. I meant it like that. Луна такая замечательная, сияющая. Я подразумевал это. But the gopi, she was not interested. Но эта гопи, она уже была просто безразлична к нему. Actually, it's all transcendental, and it's just part of the loving exchanges. Это все является трансцендентными играми, это часть какого-то взаимообмена любовного. So she's walking away, Krishna is following. И она, уходя от него, и Кришна бежал за ней, следуя. And one big snake on Govardhan Hill, he was watching this. И там один большой змей такой, он находился на Говардхане, он наблюдал за этим всем. He's Balshaya cobra. Это был. У вас есть в Украине cobra маленькая? This is really big cobra. И там была очень огромная кобра. So, big cobra, he was a devotee. И это был преданный. And he thought, I've got to help my Lord here. И он так подумал: я должен помочь своему Господу. This is described by Vishwanath Chakravarti Thakur. И это описывает Вишванат Чакраварти Такуром. So Gopi is walking along the hill. И она продолжала идти своим путем вдоль Говардхана. Cobra went very quickly further down the hill. И кобра так заползла вперед и обогнала эту гопи. And came around in front. И обошла ее и вышла навстречу ей. And there's Gopi walking away with Krishna following. И эта гопи, она старалась уйти от Кришны, который преследовал ее сзади. And Krishna is pleading with her. И Кришна, он умолял ее сзади: Please, give me another chance. пожалуйста, дай мне еще один шанс. I'm sorry. Спаси, пожалуйста. And Gopi is just, yet. So now there's the snake there, big cobra. Но тот впереди заползла вперед кобра. And suddenly Gopi is almost on the cobra. И неожиданно гопи это вышла на эту кобру. And cobra stood up. И эта кобра, она поднялась вверх. Like, almost 2 meters high. И высотой практически 2 метра. And showed his fangs. И показала свои страшные ядовитые клыки. And poor Gopi just panicked. И эта гопи, она впала в панику. And what did she do? И что же она делала? She turned around. И она развернулась. There's Krishna coming up behind her. Тут Кришна ее преследовал сзади. And she screamed. И она закричала в ужасе: Кричала, Krishna, помоги! And she just grabbed hold of Krishna. И она просто схватила его и обняла его. In this close embrace. Такое объятия такие крепкие. Да? Now she is now facing away from the cobra. Она отвернулась от кобры. Right? Krishna is still facing towards the cobra. Но Кришна, он видел кобру позади нее. And she is holding Krishna. И она в страхе схватила и обняла Кришну. Помоги, помоги. And Krishna's looking over her shoulder at the cobra. А Кришна в это время смотрел через ее плечо на кобру. And cobra is looking at Krishna. Кобра смотрела на Кришну. And cobra went. И кобра подошла. Понимаете, да? And Krishna went.
И кобра, она подмигнула Кришне, и Кришна в ответ ей подмигнул также. And Krishna went. Кришна показал. Все нормально. This is what Krishna wanted. Это то, что Кришна хотел. Actually, it's what the gopi wanted also. И как бы на самом деле это то, что эта гопи хотела. But see, according to Vishwanath Chakravarti Thakur, this was arranged by Говардhan. Но в соответствии с Вишванат Чакраварти Такуром это было устроено Говардханом. Because the snakes on Говардhan, they are Говардhan's snakes. Эти змеи на Говардхане, они являются принадлежностью этого холма Говардхана. Yeah. So Говардhan can direct the snakes and the other creatures and the trees. И Говардхан, он управляет всеми этими живыми существами, которые живут на Говардхане. Змей, деревья и другие какие-то живые существа. So like this, Говардhan is really, even though he is the Lord, and on rare occasions he shows it, but otherwise, generally, he is absorbed in the mood of being a devotee. И хотя Говардхан является Господом самим, но он поглощен этим настроением преданного. All the stones on Говардhan are valuable gems. И все камни на Говардхане это драгоценные камни, дорогие. If Balaram is walking on Говардhan and he sees a number of golden stones lined up, И когда Баларама идет по холму Говардхана, он видит несколько золотых камней, которые расположены в ряд. then he thinks, aha, this means Radharani is nearby. И он понимает сразу, что Радхарани где-то рядом. So I should not go there. Я не должен идти туда. Let Krishna go there and meet Radharani. Пусть лучше Кришна пойдет в ту сторону и встретит Радхарани. Because this is rasa basa. If Balaram is there when Radha and Krishna are meeting, this is not the right thing. Так как это является расабасом, где Радха и Кришна встречают друг друга, то есть этого не должно произойти, чтобы Баларам... And if Radharani sees some beautiful white rocks, Но если Радхарани увидит такие белые, такие замечательные камни, belly, да? white. Yeah. Then she understands, aha, Balaram is nearby. И она сразу понимает, что Баларама где-то рядом. So then she goes in the other direction. И она сразу идет в другом направлении. So these are all arrangements which Говардhan makes. И это все устройства, все такие определенные ситуации, которые Говардхан устраивает. Yes. So Haridasavarya, the best of Krishna's servants, this is Говардhan Hill. Харидас Вари, он является лучшим из всех слуг, которые есть Говардхан. Shri Giri Govardhan Ki. Shri Giri Govardhan Ki. Shri Giri Govardhan Ki. Srila Prabhupade Ki. Go pray. Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Shri Govinda Gopinatha
Madana Mohan. Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan. Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan. Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan.
Ramakunda Radhakunda Giri Govardhan Kalimdi Jamuna Jaya Jaya Mahavam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Говардhan, Jai Giri Говардhan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Giri Говардhan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana. Gaura, Gaura, Gaura Hare. Gaura, Gaura, Gaura Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Giri Говардhan, Jai Giri Говардhan. Giri Говардhan, Jai Giri Говардhan. Giri Говардhan, Jai Giri Говardhan. Giri Говардhan, Jai Giri Говardhan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Giri Говардhan, Jai Giri Говардhan, Jai Giri Говардhan, Jai Giri Говardhan. Jai Giri Говардhan, Jai Giri Говardhan,
Giri Говардхан, Jai Giri Говардхан. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Vishnavad Paramahansa Zafari Rajacharyas, Shrimadas Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki, ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki, Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki, Shishi Gornatai Ki, Shri Giri Govardhan Ki, Shri Giri Govardhan Ki, Shri Giri Govardhan Ki, Go Premanande. Все слава собравшимся видным. Все слава собравшимся видным. Все слава собравшимся видным. Все слава Шри Гуру и Шри Гауранга. Все слава Шриле Прабхупаде. Харе Кришна, дорогие преданные, пожалуйста, нужна Зварич Настя, которая живет у Федора Юрьевича. Если кто-то ее знает или знает, как ее найти, нужно передать, что там пришла Матаджи, которая с ней живет, и она там ждет под дверью. Если кто-то знает ее, пожалуйста, передайте ей, чтобы она пришла туда, пожалуйста. Харе Кришна. Харе Кришна. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Okay, today we are going to start discussing the actual Govardhan Puja and the actual Govardhan Lila. Итак, сегодня мы собираемся обсудить лилу Говардхана и Говардхан Пуджу. Yes. I know we celebrate this every year and everyone knows the story. Я знаю, что мы празднуем этот праздник каждый год, и каждый знает эту историю. Okay, but we will try to give a little bit more in-depth, in-detail type of description of this pastime. Но мы попытаемся немножко погрузиться в глубину и дадим более подробное описание этой лилы. And like the other things we've been discussing the last couple of days, this is all this information you can find in our Govardhan book. И то, что мы обсуждали эти 2 дня, то вся эта информация, все это описание вы можете найти в нашей новой книге о Говардхане. Yes, which, anyway, I'm sure some copies will come to Ukraine in due course. Я уверен, что с течением времени какие-то копии появятся этой книги в Украине скоро. Okay, so now, this pastime takes place shortly after
Krishna's 7th birthday. И это случилось, эта лила произошла, когда Кришне исполнилось 7 лет. Because, of course, Krishna's birthday, that's on Janmashtami, which is, it's usually maybe August, maybe September. То есть мы знаем, что у Кришны день рождения в Джанмаштами, это примерно август или сентябрь. And then Govardhan Puja follows in, in October or sometimes maybe in November. Но мы знаем, что эта лила, она происходит, она следует Джанмаштами, и она случается обычно в октябре, либо в ноябре. Yes, so it's only a matter of, several weeks, a couple of months later, after Krishna's birthday. То есть это вопрос времени, несколько недель, пару месяцев после рождения Кришны. So now, the actual Govardhan Puja day is the first day of the waxing moon in Kartik. Waxing, you understand waxing? Increasing. Increasing. Эта лила происходит на восходящей луне. 7 day? On the first day? On the first day. First day? Первый день восходящей луны. Это происходит. That's when we celebrate Govardhan Puja. That's basically when we celebrate Govardhan Puja. Да, это тот день, когда мы практически празднуем этот праздник на восходящей луне, первый день. And Krishna had been looking forward to this pastime very much. И Кришна всегда ждал с нетерпением этой лилы. It is really one of Krishna's great favorite pastimes. И это является одной из любимейших игр Господа Кришны. Well, you might say that the rasa dance is more of a favorite to Krishna. Можем сказать, что танец раса он наиболее, так сказать, дорог Кришне. Well, that is possible. It is possible. Да, это возможно, мы говорим так. But still, this Govardhan Leela is very, very dear to Krishna for a particular reason. Но, тем не менее, Говардхан Лила является очень дорого Кришне по определенным причинам. Because this is the one pastime of Krishna's in which he has loving exchanges with all of his Vrindavan devotees in all the different rasas at one time. Потому что это определенная лила, которая происходит, Говардхан Лила, она имеет возможность дать Кришне взаимодействовать со всеми преданными в разных расах и в разных взаимоотношениях одновременно. Because they're all there, all the different devotees are there. Потому что все преданные там, в этом месте. All the cows are there. Все коровы там. They're more in the neutral rasa, possibly. Возможно, они в такой нейтральной расе в основном. Yeah, I mean, there's more to it than that, but in one sense, they can be taken to be in the neutral rasa. Может быть, они как-то в большей степени могут проявлять свои взаимоотношения, но в основном говорится, что они в нейтральной расе. And then all the devotees who are the servants of the different families in Vraja, all those servants are there. И также те преданные, которые выступают в роли слуг, они также находятся там. And then, of course, all Krishna's cowherd boyfriends are there. И, конечно, все друзья Кришны находятся в Then том месте. Nanda Maharaj, Mother Yashoda, and all the older cowherd people, they're all there also. И также все старшие жители Вриндавана, Мама Яшода, Нанда Махарадж и другие.
And then all the gopis are there, Srimati Radharani and all her girlfriends. И, конечно же, гопи, Шримати Радхарани и все ее подружки там. Normally, in different pastimes, in different places in Vraja, Krishna, normally, he is with one group or sometimes two groups. Обычно в разных местах Кришна проводит свои игры с разными группами. Одновременно, может быть, с одной либо с двумя. Like at home in Nandagram, he's mainly dealing with his parents. Например, в Нандаграме Кришна в основном взаимодействует со своими родителями. The others are there, but they're not very prominent. It's mainly Vatsalya Rasa. И там в основном проявлена ватсалья раса, может быть, другие преданные также там, но это не так явно выражено. Then, when Krishna goes out to herd the cows during the day, then, the cows are there, and the cowherd boys are there. Когда Кришна отправляется пасти коров на пастбище, там присутствуют коровы и его друзья. And then, normally it's around maybe 10 o'clock in the morning, maybe 10:30. Then Krishna leaves the cowherd boys and cows. И затем следующий период дня в 10:30, когда Кришна оставляет своих коров и друзей. He goes to meet the gopis. И он идет встречать гопи. Как сейчас 11. I think Krishna is meeting the gopis right now. И сейчас прямо Кришна, он встречает гопи. Сейчас 11 часов. And that happens in different places, but often it's at Radha Kund. Это случается в разных местах, но в основном это на Радха-кунде. Yeah, so Krishna leaves the cowherd boys. И так Кришна оставляет мальчиков-пастушков. And the cowherd boys think, where's he going? И они думают, что же он делает, почему он уходит. Some of them say to Krishna, can I come too? И какие-то друзья говорят, может быть, я отправлюсь с тобой, Кришна. And Krishna says, no, this is not suitable for you. You stay with the cows. И Кришна отвечает, нет, это не подходящее для тебя времяпровождение. Ты оставайся с коровами. And those cowherd boys, some of them say, he's going to meet those girls. И кто-то из друзей говорит, Кришна отправляется увидеть этих девочек. Those girls, those useless girls. Те девчонки, они бесполезные. Because you know what many young boys think about girls. Знаете то, что обычно ребята думают о девчонках? These girls, what use are girls? Что за польза от них? If you ever hit them, they immediately start crying. Если мы их ударим, то они незамедлительно начинают плакать. They can't run very fast. Они не могут бегать быстро. They don't like wrestling. Им не нравится бороться. What use are girls? В чем польза от этих девчонок? Anyway, so then Krishna goes to meet the gopis, and then he's only with them. И Кришна отправляется к гопи, и он находится только с ними в этот момент. So this is generally how things work in Krishna's Vrindavan pastimes. Это то, что происходит во время игр Кришны во Вриндаване. Usually, mainly with one group or another group. То есть обычно в одно время он встречается и проводит время с одной группой, либо с другой. But in the Govardhan Lila, they're all there. Но в Говардхан-лиле все находятся одновременно там. All the cows, all the cowherd boys, all of everyone. И все там, мальчики-пастушки, коровы, каждый там. Yeah. And simultaneously, Krishna is having exchanges with all of them. И одновременно Кришна имеет общение с каждым из них. So this for Krishna, this is simply nectar. И это просто нектар для Кришны. Okay, so now Krishna, that morning,
he noticed that his father Nanda Maharaj and Nanda Maharaj's friends, they were preparing for some big religious ceremony. Итак, этим утром Кришна, он заметил, что Нанда Махарадж и другие жители, они приготавливаются к такой большой церемонии. And Krishna, of course, he understood. He knew what was going on. И, конечно, он понимал, что что-то собирается случиться такое серьезное. And he was not very happy that they are thinking of worshipping a demigod. И он не был счастлив при мысли о том, что надо поклоняться полубогам. Because, well, Krishna says, Sarva Dharman Parityajya Mam Ekam Sharanam Vraja. Give up all other types of dharma, of worship, and just surrender to me. Так как мы знаем, что Кришна говорит, Сарва Дharman Паритяджа, то есть брось все виды религии и просто предайся мне. And Krishna acted like, very innocent. He didn't know what was going on. И Кришна просто действует так безобидно, так невинно, не понимая, что происходит. And Krishna said, Pita, Papa, что происходит? What are you doing? И он говорит, что ты делаешь, папа? Пита, папа. You're preparing for some religious ceremony, is it? И ты что, приготавливаешься к какой-то религиозной церемонии? And Nanda Maharaj initially said, listen, slushi, malchek, just don't worry about it. И папа ему отвечает, не волнуйся, мальчик, это не твое дело. Just go and play with your friends. Просто иди поиграй со своими друзьями. And Krishna did not appreciate this. И Кришна, он как-то не оценил этот ответ. He thinks I'm just a little boy and I have not got the brain to understand this. То есть, как бы я маленький мальчик, у меня нет мозгов понять это или как? And Krishna said, Papa, slushi, don't keep secrets from me. И Кришна говорит, папа, не вздумай утаивать какие-то секреты от меня. No, because I am very close to you. Потому что я очень близко к тебе. And I'm your son. You cannot keep secrets from someone like me. Потому что я твой сын, ты не можешь держать секреты от меня. Yes, you must explain everything. Ты просто должен объяснить мне все. And then Krishna made it's a very interesting point. Это очень интересный момент в этой игре. That you have to give special treatment to people who are close to you, like your relatives. Так как мы должны давать особое обхождение тем людям, которые находятся вокруг нас. Yes, and you might say that you want to just be equal to everyone. Мы можем сказать, что мы должны равны быть всем вокруг. You be neutral towards friends and neutral towards enemies. Иначе говоря, мы должны быть нейтральны к своим друзьям и к врагам также. But Krishna said, listen to this, Slushitya, pожалуйста, that one who treats everyone in a neutral way is an enemy of everyone. Но также Кришна говорит, слушайте внимательно, что тот, кто обращается со всеми в нейтральном настроении, он является врагом всем. Очень тонкий момент. How could it be like this? Как это может быть так? Because if you are neutral to a friend and to an enemy, it means you're half in favor of each one and half not in favor. Если вы нейтральны к своим врагам и друзьям, значит, вы в половину, так сказать, проявляете свою расположенность к ним. То есть половина есть как... Half favorable, half opposed.
как бы половина вы благоприятно относитесь, и в половину вы, так сказать, противоположны этому. So it means you are half an enemy to both. То есть вы являетесь наполовину врагом каждому. So in other words, you have to decide whose side you're on. То есть, другими словами, должны решать, то есть на какой вы стороне. So you must be on my side, you must explain everything. Если вы на моей стороне, тогда вы должны объяснить все. So what is this then? Что это такое? Krishna asked, is this really shastrik? Является ли это пашастрой, шастрическим? Or is it just some folk tradition, just some village tradition? Или это просто какая-то народная традиция, деревенская такая? And Nanda Maharaj answered, it is based on sound village tradition. Sound village. Very good, strong village tradition. Это базируется на такой здоровой, такой деревенской, древней традиции. Yeah, in other words, it's a bit of a concoction, really. Это такая спекуляция небольшая. Yeah. Because you know that in religion, sometimes people mix in their own ideas and like that. Как знаете, иногда люди они смешивают свои идеи с какими-то, может быть, серьезными истинами и так далее. Like in South Africa, there's a very nice story. Как в Южной Африке там есть одна интересная история. There was one Brahmin. He would do fire yagyas regularly for people to make a living. Как один браман там, он совершал такие огненные жертвоприношения как средство к существованию. And every day he would do a fire yagya at home. И каждый день он делал такие огненные жертвоприношения в своем доме. And one day his son was watching. И одним днем сын он наблюдал за этим. And the cat came in. И пришел кот в это время. Kot, koshka. Yes. And started rubbing against the father as he was doing the sacrifice. И он стал тереться об отца, который делал в это время жертвоприношение. And the father picked up the cat, took it to one side, and tied it on the other side. И он взял этого кота, и он привязал, он его, как бы поставил на другую сторону, как бы оттолкнул подальше от этого. The next day the father died. И следующим днем он умер. And the son had to now take up the business of doing yagyas. И сын, он должен был принять эстафету, так сказать, ответственность за эти яги. So he's doing now his first yagya at home. И он делает первый раз эту ягью дома. So he's doing the yagya, and then he says, "Mama, Gadia Koshka, bring the cat." И он делает это жертвоприношение и возливает масло и говорит: «Мама, где кошка? Принеси этого кота сюда». I have to tie the cat over on the side there. It's part of the yagya. Я должен привязать кота здесь рядом, это часть яги. And the mother said, no, it's not part of the yagya. Мама, соответственно, отвечает: нет, это не является частью яги. The cat would bother your father, so he would tie the cat up. Просто кот надоедал твоему отцу, и он его привязал там. So this is like a family tradition. It's just something. It's a bit silly, really. И это является такой семейной традицией, это немножко глупо. So anyway, Nanda Maharaj explained that this is what we're going to do. И Нанда Махарадж, он объясняет, это то, что мы собираемся сделать. We are farming people. We are dependent on rain. И мы такие фермерские, такие деревенские жители, мы зависим от дождя. And rain comes from Lord Indra. И дождь приходит от Индры. So we have to worship Indra. Every year we do this. То есть мы должны поклоняться Индре и делать это каждый год. And yes, so this is what we're doing. Это то, что мы делаем регулярно. So Krishna was not happy. И Кришна, он был как бы не очень обрадован этим. And Krishna, he wanted to tell his father,
Listen, Nanda Maharaj, listen, Peter Ji, Papa, just listen. You don't need to worship Indra. И он говорит: папа, послушай, на самом деле ты не должен поклоняться Индре. Он хотел говорить. He wanted to. Он хотел сказать. But then he thought, I can't. And he thought, I should just tell them, listen, I'm God. Он хотел сказать, что я Бог. Я Бог. You just worship me? Просто поклоняйтесь мне. No problem. You don't need to worship Indra. То есть не надо поклоняться Индре. But then Krishna understood, I cannot do that. Но затем Кришна понял, я не могу сделать этого. Because if they know, if they become convinced that I am God, then all the sweetness in our relationships, it's going to be lost. Если они узнают, что я являюсь Богом, то все наши взаимоотношения, построенные на сладости, они будут потеряны. Yes, so I have to somehow stop them doing this without telling them that I'm God. Я как-то должен устроить так, чтобы они прекратили это делать, не зная того, что я являюсь Богом. Because this, this is the most essential part of Krishna's Vrindavan pastimes. Так как это является одной из важнейших частей этой определенной игры, времяпровождения Кришны. They simply love Krishna. Так как они просто любят Кришну. They don't know that he is God. Они не знают, что он Бог. Yes. If ever someone gets some idea that, it seems that Krishna is God, then their mood of love reduces. И если вдруг кто-то догадается, что Кришна является Богом, то незамедлительно эта часть сладостных любовных взаимоотношений, она уменьшится. We mentioned the other day, you may remember, when Krishna showed Mother Yashoda the universe within his mouth. Мы объясняли одним днем, что мама Яшода, она увидела всю вселенную во рту Кришны. Did we mention that? Мы упоминали это? Yazabel. No. Нет. Okay. Anyway, Balaram accused Krishna of eating dirt. Итак, Баларама, он обвинил Кришну за то, что он ест грязь. And he told Mother Yashoda, you must look in his mouth. И он сказал маме Яшоде: вы должны посмотреть в его рот. And you'll see he's been eating dirt, then you must chastise him. И вы увидите, что он ел грязь, и вы должны его просто наказать за это. And so Mother Yashoda went and looked in Krishna's mouth. Она посмотрела в его рот. And she did not see any dirt. И она не увидела ничего, никакой грязи. She saw the whole universe. Но что она увидела? Она увидела целую вселенную. And she was amazed. И она была просто поражена. All those people who say that Krishna is God, they're right. И те люди, которые говорят, что Кришна является Богом, они правы, оказывается. I thought he was just my son. Я просто думал, что он мой сын. Oh no, what an offense. О, Боже мой, вот это какой-то случай. Боже мой, аппарат. Sure. So now she's really like respectful towards Krishna. И она незамедлительно сменила свое настроение, стала почтительной Кришне. In his mouth she saw all the planets. И она увидела все планеты в его рту. She saw Krishna. И она увидела Кришну там And же. she saw herself. И, наконец, саму себя там. It was just completely И astonishing. это было просто невероятно. And but then she looked into his very sweet little baby eyes. Но тут она посмотрела его сладкие младенческие глаза. And she just started looking in his eyes. И она просто, так сказать, утонула в этих глазах. And his eyes are so captivating
she started forgetting that he might be God. И она просто начала забывать, она была поглощена. Эти глаза были захватывающие. Gradually, that idea that he may be God, it reduced and reduced. И эта идея о том, что Кришна Бог, она сразу начала уменьшаться. And finally, just before it disappeared completely, she thought. И перед тем, как она практически избавилась от этой идеи, она вдруг подумала: Well, maybe he's God. Может быть, он Бог. да, может быть, он Бог, ну и что такого? Я не знаю. If he is God, then I'm very lucky. Ну, если он даже и Бог, то я очень удачлива в этом случае. There are not many women who have God as a son. Так как немного женщин имеют сына Богом. Oh, that's very nice. Это очень замечательно. So then she just completely forgot that Krishna's God. И потом она незамедлительно забыла, что Кришна Бог. So this point that the inhabitants of Vrindavan, they just love Krishna in terms of their particular relationships with him. This is the essence of Krishna's Vrindavan pastimes. И это является определенной особенностью, когда все преданные, они любят Кришну в определенных своих взаимоотношениях, которыми с ним обмениваются. One day, Nanda Maharaja's brother Upananda somehow got the idea that Krishna is God. Одним днем брат Нанды Махараджа, Упананда, он как-то пришла ему эта идея в голову, что Кришна является Богом. He called a meeting. И он собрал такое собрание. Okay, everyone come, everyone sit down. Так, пожалуйста, заходите все, и каждый садитесь. Everyone listen to me. И каждый слушайте меня. Okay, Brijbasis, I have something very important to tell you. Итак, Бриджабаси, я имею что-то очень важное сказать вам. Brijbasis. That this Krishna, you think he's just a village boy. Вы просто думаете, что Кришна является таким деревенским мальчиком? I have some news for you. Но я имею для вас особую новость. He is not just an ordinary boy. Он не является заурядным мальчишкой. He is the supreme pure. Он есть верховная чистота. He is the supreme absolute truth. Он есть высшая абсолютная истина. He is the supreme powerful. Он верховная всемогущая личность. So, Mother Yashoda, you have to stop waving your stick at him. Мама Яшода, вы должны прекратить махать палкой перед ним. No, you must not do that. Вы не должны этого делать. He's a very important person. Он очень важная личность. So don't you tie him up again. Пожалуйста, больше не связывай его никогда. And you, Nanda Maharaj, don't you wag your finger at him. И вы, Нанда Махарадж, никогда не машите пальцем перед его носом. And don't you chastise him. И никогда не ругайте его больше. Don't tell him he's a naughty boy. Не говорите никогда, что он баловливый мальчишка. Because he's a very great Потому personality. что он очень великая личность. You must be very respectful Вы должны towards him. очень быть почтительны к нему. And Nanda Maharaj interrupted. Но тут Нанда Махарадж прервал его. Listen, just hold on. Just wait a minute. Послушай, подожди минутку. Просто подожди. I know this boy. He is my son. Я знаю этого парня, он просто мой сын. Listen, you say he is the absolute truth. Ты сказал, что он абсолютная истина. You don't know. Ты просто не знаешь. This boy is a liar. Ты знаешь, что этот парень, он просто лжец. How can he be the absolute truth? He's a liar. Как он может быть абсолютной истиной? Он просто лгун.
We catch him stealing butter. Мы его сколько раз ловили, когда он крал масло. And he says, oh, it wasn't me. И он говорил, это не был я, это не я. We caught him stealing the gopis' clothes. И мы его ловили, когда он крал одежду гопи. And he said, it wasn't me, it was Subal. Он говорил, нет, это не я, это Субал. So he's not the absolute truth. That's ridiculous. Это просто нелепо, как он может быть абсолютно истинным. And you say he is the supreme pure. И ты сказал, что он верховная чистота, высшая. You just don't know. Ты просто не знаешь. This boy is dirty all day. Этот парень, он постоянно грязный все время. We have to bathe him 6 times a day. Мы должны его купать как минимум 6 раз в день. And then he just goes out and rolls in the dust again. И он опять идет и снова катается в пыли. So he's not pure, he's impure, he's dirty. Он не является чистым, он просто нечистый, он грязный. And you say he is the supreme, powerful. А вы также сказали, что он всемогущ. Listen, Slushi. All right. Whenever there is a storm at night, Послушайте, когда происходит непогода, he comes running into my room. он просто убегает в страхе в мою комнату. He climbs into my bed. Он залазит на мою кровать. Papa, there's thunder and lightning. Папа, там гром и молнии, спаси меня. I'm scared. Я боюсь. Ай. He's not the supreme powerful. Он не является всемогущим. He's just my son. Он просто мой сын. And if he ever does any nonsense, I will discipline him. И если он будет совершать какую-то чепуху, я обязательно накажу его. So Upananda said, yeah, okay. I guess you're right. Yeah, let's forget about what I said. И Упананда сказал, да, наверное, да, ты знаешь, ты прав. Наверное, давай забудем об этом, обо всем. So this is what makes Vrindavan special. Это то, что делает Вриндаван особым местом. And the pleasure that Krishna gets and everyone gets from the relationships with Krishna in those moods is much greater than the pleasure in Vaikuntha. И Кришна, и его друзья преданные, они получают удовольствие гораздо больше, чем на Вайкунтхе. In Brihad Bhagavatamrita there's nice description. И в Брихад Бхагаватамрите есть очень интересное описание. That the main character, Gopakumar, he goes back to Godhead. Главный персонаж этой книги, Гоп-Кумар, он отправляется назад к Богу. And then he meets Krishna. И он встречает Кришну. And then Krishna gives him a special service. И Кришна, он ему дает особое служение. As a service to Krishna, Gopakumar is sometimes in Goloka and sometimes he comes to earth. И он ему дает такое служение. Иногда он проводит время на Галоке, иногда он отправляется на землю. And when he comes to earth, he's a preacher. И когда он отправляется на землю, он проповедует, он проповедник. Yeah, and he makes people, convinces people to become devotees, and then he goes back to Goloka. И он убеждает людей стать преданными, а затем возвращается обратно на Галоку. And Gopakumar explains that when I go between Goloka and then to earth, and then from earth back to Goloka, I pass by all the different planets in between. И Гоп-Кумар объясняет в своем рассказе, что он, когда отправляется с Галоки на Землю, он пролетает все эти уровни Вселенной, разные планетные системы. And including he goes past the Vaikuntha planets. И также включается то, что он пролетает мимо Вайкунтхи. And he, as he's going past, he's watching what's going on in the different planets. И он тем временем осматривает, что же происходит, какая жизнь там на этих планетах. And Gopakumar says, when I go past Vaikuntha, then I watch the Vaikuntha Vasis. И когда я пролетаю мимо Вайкунтхи, я вижу жителей Вайкунтхи, Вайкунтха-Васи. And when I see the Vaikuntha Vasis,
it seems to me they are in complete misery. И они, мне кажется, просто в ужасных страданиях. So the pleasure, the bliss in Goloka is so much higher that people in Vaikuntha look like they are miserable. И наслаждение на Галоке, счастье, настолько превышает счастье на Вайкунхе, что жители Вайкунхи, они видятся мне полны лишений и бедствий. Как сказать? Больше наслаждения. Correct? Yes. Something like that. But much more, much more. Намного больше на Галоке. So Krishna has to get Nanda Maharaj to stop the Indra Yagya, but without revealing that he is God. Итак, Кришна собрался остановить Индра-ягью без того, чтобы открыть, что он является Богом. So Krishna did that in a very, very amazing way. И Кришна сделал это очень удивительным образом. He decided to preach to Nanda Maharaj an illusory philosophy. И Кришна решил проповедовать Нанде Махараджу иллюзорную философию. Yes. And this is there in the 10th canto of the Bhagavatam. Krishna speaks karma mimamsa philosophy. Это то, что объясняется в 10-й песне, когда Кришна начал говорить философию кармы мимамсы. And we must know, this philosophy is not true. И мы должны знать, что это не является правдивой философией. At least the conclusion of it is really not true at all. В особенности заключение этой философии, оно явно не является чем-то правдоподобным. But it's there in Srimad Bhagavatam. Но это есть в Шримад Бхагаватам. Therefore, many people, they read Srimad Bhagavatam and they read about karma mimamsa and they think, yes, it must be true. Look, it's in Srimad Bhagavatam. Но много людей, читая Шримад Бхагаватам, так как эта философия находится там, они думают, что это правдивая философия. Посмотрите, она здесь есть, в Бхагаватам. So this is a very important point. The point is that in order to understand Scripture, we need the guidance of, particularly for us, someone like Srila Prabhupada. И поэтому мы можем заключить, чтобы понять Писание, мы должны иметь наставничество наших ачарьев, таких как Шрила Прабхупада. Because he can clarify things like this, which otherwise would definitely confuse us. Так как он может придать нам ясности в понимании вещей, иначе мы явно будем введены в заблуждение. Yeah. So there's a verse in the first canto of Srimad Bhagavatam. И там есть стих в первой песне Шримад Бхагаватам. Nashta prayeshva bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhakti bhavati nashtake. Which means that if you regularly attend classes on Srimad Bhagavatam, Этот стих Шримад Бхагаватам, он значит, что если мы регулярно посещаем классы Шримад Бхагаватам, and if you regularly serve the person Bhagavat, и также мы регулярно служим личности Бхагаватам, then everything inauspicious in your life is removed and basically you become fixed in devotional service. и тогда все неблагоприятное из вашей жизни уйдет, и тогда вы будете зафиксированы в преданном служении. So there are two Bhagavats mentioned there. И там говорится о двух Бхагаватах. The book Bhagavat and the person Bhagavat. Личность Бхагаватам и книга Бхагаватам. And Prabhupada once raised the question, which of the two is more important? И Прабхупада, он поднял вопрос один раз. Он спросил, что же является более важным, книга Бхагаватам, либо личность Бхагаватам? Что вы думаете, книга Бхагават или личность? Как вы думаете? Личность. О, книга. Оба. Okay. Расслабьтесь. Prabhupada said, the person Bhagavat is the more important.
И вывод в том, что личность Бхагаватам, она более важна. I mean, as long as he really is a Bhagavat, Так как насколько он является этим Бхагаватом. yeah. So if he's really a Bhagavat, then the person Bhagavat is more important than the book Bhagavat. Если он является настоящей личностью Бхагаватам, тогда он более важен, чем книга Бхагаватам. Prabhupada said, because the person Bhagavat can pull your ear. Так как личность Бхагаватам, она может потянуть вас за ухо. The book Bhagavat, you can always close it, put it away. Но книгу Бхагаватам вы всегда можете закрыть и отложить в сторону. But you can't do that to the person Bhagavat. Но вы не можете сделать это с личностью. Plus he can give you personal direction. Так как он лично может дать вам какие-то наставления. Yeah, so Krishna is just about to start preaching this illusory philosophy. Итак, мы подошли к моменту, когда Кришна начинает проповедовать иллюзорную философию. The basic idea is that karma is the main thing. И главная идея в этой философии то, что карма является главной движущей силой. And in the sense, in karma in the sense of your duty. И в смысле того, что карма является вашим долгом. Right. So Nanda Maharaj is a farmer. И Нанда Махарадж является фермером. So if he farms, if he looks after the cows nicely, then he is doing his karma very nicely. И так как если он ухаживает за коровами, замечательно, все хорошо у него, тогда он выполняет свой долг отлично. And if you do your karma nicely, then you get good karma. И если вы делаете свою карму, свой долг хорошо, тогда вы получаете хорошую карму. Понимаете, да? Karma in the sense of good reactions. Карма в смысле хороших реакций. Right. So Krishna said, listen, you don't have to worship Indra. И Кришна говорит, послушай, ты не должен поклоняться Индре. Because rain just falls anywhere. Так как дождь, он по-любому он падает везде. Rain falls on the mountains. Дождь идет над горами. What's the mountain going to do with rain? It's of no use. Что горы собираются делать с дождем? Там нет пользы для этого. Rain falls on the ocean. И дождь также падает на океан. The ocean didn't worship Lord Indra. Но океану не поклоняется Господу Индре. So what's the point? В чем смысл? There's no point. Just do your karma, do your duty nicely. Просто совершай свой долг, делай свою карму хорошо. And Indra will have to give you rain. И Индра автоматически он должен дать тебе твои права. Because it's his duty. Потому что это его долг. If you've got that sort of karma, he has to give you rain. И если вы получаете этот тип кармы, то есть ваше право, то есть вы получаете свою хорошую карму. So, получает дождь. Rain. Да. Если вы совершаете хорошо свои обязанности, вы получаете дождь. Yeah, это правда. So Krishna said, so God, meaning Indra, God is dependent on karma. И Кришна сказал, посмотрите, Бог, Он зависит от кармы. Yeah. He can only give you what you deserve according to your karma. И Он может дать только то, что заслужил по своей карме. He can't give you anything else. Он ничего не может дать тебе больше. So just do your duty, get good karma, you'll get rain. Просто совершай свой долг, получи свою хорошую карму, свои заслуги и наслаждайся. So, certain elements of that, there's some truth to some degree in that. Конечно, есть какие-то элементы, которые более-менее правдивы в этой философии. But from Bhagavad Gita, particularly in regard to devotees, in Bhagavad Gita, Krishna makes it clear that
he can give you what he likes. Но в Бхагавад-гите Кришна, он делает ясно, указывает акцентирует на моменте, что Кришна, он может дать то, что вы хотите. Samoham sarvabhuteshu name dveshosti na priyaha. That for materialistic people, I just treat them, I give them what they deserve. И для материалистичных людей Кришна дает то, что они заслуживают. But for my devotees, they are friends to me, they're in me, and I'm a friend to them. Но преданные, те, которые друзья мои, они во мне, и я также в них. Krishna helps his devotees. И Кришна помогает своим преданным всегда. Even if their karma is not so good, Krishna may give them everything. И если даже у преданных не очень хорошая карма, Кришна может дать им все, что угодно. Krishna is independent. Так как Кришна, он независим. And what's that verse, Bhagavad Gita, chapter 9, verse 30? Что это за стих такой в Бхагавад-гите, в 9 главе, 30 текст? Кто-то может помочь? 9 глава, 30 текст. Apichet sudaracharo bhajate mam ananyabhak. И дальше. Sadureva samantavya samyagvya vasatohisa. Even if my devotee does something very, very bad, и Кришна говорит, даже если мой преданный делает что-то очень-очень плохое, he must still be considered to be saintly. И все равно он должен считаться святым. Because he's properly situated in his determination. Так как он правильно расположен в своей решительности. And he quickly becomes corrected, Krishna says. И Кришна говорит, он быстро будет исправлен. You know, normally if someone does some sudur acha, some very bad activity, well, they go to hell. Но обычно среди материалистов, кто делает какую-то очень плохую, дурную деятельность, он просто отправляется в ад. But the devotee doesn't go to hell. Но преданный никогда не отправляется в ад. The devotee must be considered a saint. Но преданный должен считаться святым. And Krishna quickly corrects him. И Кришна быстренько его исправляет. So like this, what Krishna was preaching to Nanda Maharaj, there are elements of truth in it, but it's definitely not completely true at all. И то, что Кришна он проповедовал Нанде Махараджу, элементы какие-то философии там присутствовали, но полностью это нельзя сказать, что это правдивая философия. So Krishna said, so listen, we should worship who really helps us. И Кришна говорит, послушай, мы должны поклоняться тем, кто реально помогает нам. We should worship the cows. Мы должны поклоняться коровам. Because we are living by the mercy of the cows. Так как мы живем на милости коров. And we should worship Говардhan Hill. И также мы должны поклоняться холму Говардхан. Because the cows are dependent on Говардhan Hill. Так как корова не зависит от холма Говардхана. That's where they get their food, that's where they drink water. Это то, где они находят воду, там, где они находят еду. So, let us take everything we've collected for the Indra Puja and let us have big Govardhan Puja. Давайте соберем все эти ингредиенты, которые мы подготовили для Индра-яги, и совершим Говардхан Пуджу. And nice Go Puja. И хорошую Го-пуджу. So Nanda Maharaj became convinced. И Нанда Махарадж, он был убежден. And you know what happened next? И потом, что случилось, вы знаете? Харе Кришна. Знаете? We'll tell you tomorrow. И то, что случилось, мы скажем вам завтра. Okay. Come tomorrow at 10:30 and find out what happened next. И приходите завтра в 10:30, и вы узнаете, что случилось следующее. But it's something amazing. Это что-то очень невероятное. Shri Giri Govardhan Ki Jai. Shri Giri Govardhan Ki Jai.
Shri Giri Govardhan ki. Go Premana. Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan
Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Gopinatha Madana Mohan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Gaura 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 Hare, Gaura 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 Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada.
Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan. Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan. Jai Vishnuvad Paramaham Rajikcharyas Tanasishmad. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki. Shishi Gonitai Ki. Shri Giri Govardhan Ki. Shri Giri Govardhan Ki. Shri Giri Govardhan Ki. Ekadasi Vrata Ki. Sankirtan Yagya Ki. Go Premanande. Все слава собравшим се пред нам. Все слава собравшим се пред нам. Все слава собравшим се вид ним. Все слава Шри Гуру и Шри Гауранга. Все слава Шрила Прабхупаде. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Haribo. Gaurasunda Prabhu Ki Jai. Это Gaurasunda Prabhu. Кто сделал гирлянду? Кто? Кто сделал гирлянду? Одна Матаджи. О, вот они. Матаджи Ки. Окей. Продолжаем. Yes, so yesterday we discussed about Krishna speaking the karma mimamsa philosophy. Итак, вчера мы обсуждали то, что Кришна, он обсуждал со своими жителями Вриндавана, с Нандой Махараджей, философию кармы мимамсы. Karma mimamsa, which is actually an illusory philosophy in certain ways. Которая является иллюзорной философией определенным путем, как бы в определенном видении. Yes, basically, if you read in detail in the Krishna book or in the 10th canto of the Bhagavatam, then you'll see that Krishna suggests that karma is God. И если мы почитаем в 10-й песне либо в источнике об этой лиле,
то там говорится, что карма является Богом. Yes. Karma is the supreme controller of everything. То есть карма это является высшей контролирующей силой. And even the demigods or whoever is up there trying to control things, they can only do their work in terms of people's karma. И полубоги, которые управляют людьми, они все совершают в связи с законами кармы. Of course, we know karma is very important and it is very powerful. И мы знаем, что карма является очень могущественным законом. And it's a fact that the demigods do not give people things which they do not deserve according to their karma. И на самом деле так оно и есть, что полубоги они дают только те вещи, которые люди заслужили на самом деле по своей карме. And sometimes you see very extraordinary kind of mixtures of good and bad karma. И поэтому мы видим все эти комбинации, которые происходят в результате хитросплетения кармы, плохие и хорошие вещи. You know, there's a famous, I think, British scientist called Hawkins. И один британский ученый по имени Хокинс. Слышали о Hawkins? Кто-то слышал об этом? Очень известный. Yeah. So he's got powerful brain. Он имеет очень могущественные мозги. But his body, his gross body is just in just a hopeless type of condition. Обычно его физическое тело находится в безнадежном состоянии. He can't walk, he can't talk. Он не может ни говорить, ни ходить. So, very interesting mixture of karma. Очень интересная комбинация кармы. Prabhupada, Srila Prabhupada once was taken by a devotee to the flat of a rich person in New York. Однажды Прабхупада был приглашен в одну квартиру одного богатого джентльмена в Нью-Йорке. So they went up, up high in the building into this flat. И он поднялся наверх этого здания, в эту квартиру. And they're sitting in the flat, and the devotee told Srila Prabhupada, Prabhupada, this man paid more than $1 million to buy this flat. И преданные объяснили Прабхупаде, сказали, что эта квартира на самом деле стоит $1 миллион. Больше чем? Даже больше. Yeah. And so Prabhupada, didn't really react. И Прабхупада, он никак не отреагировал. And then one mosquito went flying by. И тут пролетал один комар мимо. And Prabhupada said, and how much did this mosquito pay to live in this flat? И Прабхупада спросил, а сколько же этот комар заплатил за то, чтобы жить в этой квартире? See, Prabhupada was very clever. Прабхупада был очень разумным. And sometimes you see some big, expensive motor car driving on the road. Иногда мы можем видеть такие шикарные дорогие машины, которые ездят по дорогам. Some super Mercedes-Benz or Rolls-Royce. Такие как Mercedes-Benz или Rolls-Royce. Bhakti Chайтанья, he's driving his car. И богатые люди, они ездят на этих машинах And вокруг. sitting in the front passenger's seat И кто там сидит на переднем сидении, на пассажирском? is his dog. Это его собака. Looking at the world around. И она смотрит вокруг на этот мир. So the rich man, he may have paid hundreds of thousands of dollars for his expensive car. Этот богатый человек, он наверняка заплатил сотни тысяч долларов за эту дорогую машину. The dog paid nothing. Но собака не платила ничего. And he is being chauffeur driven. И он просто, так сказать,
совершает поездку, которую на самом деле его ведет этот человек. And, the big rich man lives in a big, expensive house. И этот богатый человек имеет также дорогой дом. And dog lives there also. И собака там же тоже живет. The rich man is working hard to make money. Этот богатый человек работает тяжело, чтобы заработать эту кучу денег. The dog is sleeping in the expensive house. А собака просто спит в этом дорогом доме. So it's a very interesting mixture of karma. Это очень интересная комбинация кармы. Yeah. Some quite good karma to live in opulent situation, but some bad karma to be in the body of a dog. Очень хорошая карма жить в таких роскошных условиях, но также плохая карма, будучи собакой, живя в этих условиях. So in this material world, sometimes you get these very interesting karmic situations. И в этом материальном мире мы всегда имеем какую-то интересную кармическую ситуацию. So anyway, Krishna was saying that it is our karma which is controlling everything. И Кришна, он заключает, что на самом деле карма все контролирует. So we should worship our work. И мы должны поклоняться просто нашей работе. Because that is our karma in one sense. Потому что в одном смысле это наша карма. We should worship our work, therefore we should worship the cows. И раз мы должны поклоняться работе, значит мы должны поклоняться коровам. And we should worship Говардhan hill. И также Говардхану. Because the cows who we depend on, they are dependent on Говардhan hill. И те коровы, от которых мы зависим, они на самом деле зависят от Говардхана. So Nanda Maharaj, he agreed. И Нанда Махарадж, он согласился с этим утверждением. Yes, let us take everything that we have gathered for the Indra Puja and let us offer it to Говардhan hill and the cows. И он так и заключил: давайте же соберем все ингредиенты, которые мы собрали для Индра-пуджи, и предложим Говардхану. So like this, Krishna is hoping that the Brijbasis will understand that we shouldn't worship Indra, but we should worship the Supreme Lord. И Бриджабаси, жители Вриндавана, не поняли, что мы не должны поклоняться Индре, а должны поклоняться Верховному Господу. And that in the course of the Govardhan Puja, they would realize that Govardhan is a form of the Supreme Lord. И в течение Говардхана Пуджи они все поняли, что Говардхан, он является на самом деле формой Господа. So then all the Brijbasis gathered. И затем все Бриджабаси, они собрались вместе. And Lord Krishna instructed them. И Господь Кришна дал им наставление. Gather all the ingredients that you got for the Indra Puja. Давайте возьмем же все наши ингредиенты, которые мы понесли для Индра-пуджи, and we'll offer them to Govardhan. и предложим все это Говардхану. Bring rice, bring dal. Рис и дал. Halava, pakora, puris. Все эти замечательные блюда: халава, покоры, пури. И картошка тоже. Конечно. Самый любимый. Самая любимая картошка. Шриле Прабхупаде сказал, что картофель, как сказать, король, you say король? Царь. Царь, овощи. Yeah? Царь овощей. Овощи. Прабхупада сказал. Это правда? Oh, okay. Капуста королева. Прабхупада сказал. Oh, Харе Кришна. Okay. И Прабхупада сказал, что Ekadasi means, what's means? Значит. Значит. Ekadasi значит картошка. Это правда? Это правда. Да. Sure.
and как сказать, мой самый любимый картофель по-деревенски. Haribol. Yes. And Krishna said, bring different milk preparations. Итак, Кришна сказал, принесите все свои молочные подношения. Bring sweet rice. Сладкий рис. So everyone likes sweet rice? Кто-то любит сладкий рис? Все любят, да? Да? Кто-то what? Против. Сладкий рис. Кто-то хочет сказать что-то против? Oh, watch out. Осторожно. Берегись. Oh, it's a courtesy. Anyway, okay. Yeah, okay, bring sweet rice. Bring рабри. Принесите все рабри и сладкий рис, сказал Кришна. Принесите рабри. Знаете, что это рабри? Знаете, что это такое рабри? Нет. Почему? You have wasted 10% of your life. Вы просто потеряли 10% своей жизни. Bring, let's see, simply wonderfuls. Они просто замечательные. Нет. Принесите simply wonderfuls. Принесите так называемые, да, вот эти простые, чудесные. Как шарики. Шарики сладкие. Да. Простые, чудесные. And bring all the Brahmins and let them chant Vedic hymns. И также пригласите всех браманов, которые будут повторять ведические гимны. Then, after the offering of food, give charity to everyone. И после предложения пищи потом раздайте все подношения, пожертвования дайте. Give everyone prasadam. Раздайте все просад всем. But then the grihastas must give charity. Но все грехаски должны раздать пожертвования. Did you know that? Вы знаете это? This is one of the most important principles for grihastas. Это один из важных принципов для грехаски. One devotee I know many years ago when Prabhupada was present, he just got married. И в те времена, когда Прабхупада еще был на планете, один преданный, он только что женился. And the next day, he went on a morning walk with Srila Prabhupada. И он отправился на утреннюю прогулку с Прабхупадой. Следующий день. And he thought, let me ask Prabhupada like a definitive question about how to be a grihasta. И он подумал так, дай-ка я спрошу Прабхупаду такой определяющий вопрос. Как же быть, что такое есть жизнь грехаски? So on the morning walk he asked Prabhupada, Srila Prabhupada, what are the duties of grihastas? И он спросил Прабхупаду, в чем же долг грехаски? And Prabhupada said, give charity, don't be a miser. Раздай пожертвования, не будь скупцом. And that was all Prabhupada said. Это все, что он сказал. And the devotee was a little disappointed because he was expecting some sort of, profound answer, how to live as a grihasta and what to do and not to do. И преданные были немножко расстроены, так как они ожидали услышать каких-то сложных объяснений, что делать, что не делать в этом случае. And so then about 2 weeks later, he was on a morning walk with Prabhupada again. И 2 недели позже он опять был с Прабхупадой на утренней прогулке. And he thought, Prabhupada gave that answer before, but maybe he had something else on his mind, so he didn't give a complete answer.
И он так подумал, может, Прабхупада имел что-то в своем уме другое, может, он не дал полный ответ, и он еще раз попытался его. So let me ask him again. И он подумал, дай-ка я спрошу еще раз. So he asked Srila Prabhupada, what are the duties of grihastas? И он спросил смиренно, Шрила Прабхупада, какие же другие, какой другой долг грехастский, в чем заключается? Prabhupada said, give charity, don't be miserly. И Прабхупада опять сказал, раздай пожертвования, не будь скупцом. Все? That was all he said. Это все, что он сказал. Okay. So here Krishna's telling, he's instructing the Brijbasis, after the Govardhan Puja, distribute prasadam to everyone and give charity. И Кришна также, он инструктировал всех бриджабаси, сказал, что после пуджи раздайте весь прасад, как пожертвование. И пожертвование. Да. And yes, give prasadam to everyone, even the chandalas. И дайте прасад каждому, даже чандалам. And even to the dogs. Даже собакам. And the birds and other creatures. И птичкам, и всем другим зверюшкам. But Krishna said, don't give anything to Indra. Но не давайте ничего Индре, сказал Кришна. Okay. So then they started with the actual Govardhan Puja. И тут они подошли к началу самой церемонии Говардхан Пуджи. It seems that Indra Puja, it was mainly some sort of program of offering food to Lord Indra. И эта церемония, она просто заключалась в такой процедуре предложения пищи Господу Индре. And they had so much food they had gathered. И они имели так много пищи вокруг. They placed it all in front of Govardhan Hill. И они все это расположили вокруг Говардхана, перед ним. It extended along the front of Govardhan Hill for 5 kilometers. И это растянулось, все эти подношения на 5 километров. 5 kilometers. And it came out from the hill 1 kilometer. И это было шириной от холма на 1 километр. Just massive amount of different food preparations. Это просто такое массовое, такое огромное количество подношений из пищи. There were thousands of preparations. Это было тысячи разных подношений. Every type of preparation you can think of, and many you cannot think of. Тысячи разных подношений, о которых мы только можем думать, или даже то, что нам в голову не может прийти. You know, on the Govardhan Puja day in some temples in Vrindavan, Mathura, that sort of area, they offer a lot of preparations. И то же самое происходит во Вриндаване, в Мадхуре, когда в дни празднования Говардхана Пуджи также предлагается. In one temple, the Dwarkadish temple, they usually offer not less than 3,000 different preparations. И в одном храме Дваракадиш там предлагают 3000 подношений. Yeah. I think we do not even know 3,000 preparations. Мы даже не можем себе представить, даже не знаем этого всего количества. 3000. And all different preparations. И все это, они абсолютно разные, то есть ничего не повторяется. Not like, you make halava, just plain halava. Это не просто какая-то обычная халава. And then you make another one, halava with raisins. Ну, потом другая халава, например, с изюмом уже. And then you make another one, halava with nuts. А потом другая халава с орехами. And then you make another one, halava with raisins and nuts. И следующая халава, она идет уже с орехами и с изюмом. And then you make halava with dates. Затем с финиками, может быть. Понимаете, да?
not like that. Actual different preparations. То есть все очень различное, не так вот, как мы сейчас объяснили, а все, то есть многообразно. Разные. So it's amazing, really amazing what can be done with prasadam. То есть это очень удивительно, что только можно сделать с прасадом. And like I said, all types of favorite prasadam preparations were there. И, как я сказал, уже много было различных таких любимых подношений из прасада. What is your favorite prasadam? Какой у вас самый любимый вид прасада? Сандеш. Sandesh. They had many types of sandesh. Там было очень много видов сандеша. What's your favorite prasadam? Какое ваше? Fruit salad. Fruit salad. Okay, they had many fruit salads. Также было очень много разных фруктовых салатов. Malchik, what's your favorite? Что твое любимое? Какой твой вид любимый прасада? Kartoshka. Как мне. По-деревенски, конечно. Okay. И Матаджи, какая ваша? Матаджи, какая у вас? Как еще? Какие? Vegetable sabji. Хорошо. Mataji? Dal. Which type of dal? Какого типа дал? Oh, so paneer. Okay. Anyway. And this young lady, what's her favorite? Матаджи крайне там, что, какой у вас вид любимый? Вода. Вода. Haribol. С газом или без газа? Без. Я тоже. So, there's this incredible, unbelievable range and volume of different preparations. То есть огромный выбор, невероятный объем прасада и различные, так сказать. And everything was like in mountains. И это было в форме такой горы целой. Oh yeah. They put they put some of the preparations on Говардhan Hill. И какие-то из подношений были прямо поставлены на Говардхан. So there were hills on Говардhan Hill. И там просто образовался новый холм на самом Говардхане. There were lakes of sweet rice. И там были целые озера сладкого риса. You could dive in. Вы просто можете нырнуть и утонуть в этих озерах. And just swim in the sweet rice. И просто плавать там в этом сладком рисе. And you could drown in the sweet И rice. просто утонуть в нем. What a way to go. Что за удивительные... Many different types of samosas. Различные самосы, Like cauliflower and peas. как с горохом и с цветной капустой, Like sweet corn and paneer. как сладкая кукуруза и панир, Oh, yes. And meti and paneer. мети, Meti. Слышали? Oh, meti. шамбала. Shambhala? Может быть, я не знаю. Okay. Shambhala и paneer. Mung dal samosas. Самосы с мунгдалом. And hundreds of different sweets. И сотни разных приготовлений сладостей. Like son papri. Как сан-папри, например. Do you know son papri? Кто-то знает, что такое сан-папри? Have you met it before? Когда-то вы встречали такой вид сладости? На улице. Неплохо, да?
Очень неплохо. And what about, are you familiar with chum-chum? А вы знакомы с таким, как чам-чам? Who is familiar with chum-chum? Кто знает, что это такое? Adna. Well, look, let me tell you. If you have not experienced chum-chum, you have wasted at least 10%, maybe 20% of your life. Дайте-ка я вам расскажу, что это такое. На самом деле, кто не пробовал, что такое чам-чам, он просто потратил 10, а может и 20% своей жизни впустую. Yeah. And so, let's see, there were cakes, lots of cakes. И там было много разных пирогов, тортов. There were rivers of milk. И просто реки молока. There were lakes of yogurt. И озера йогурта. There were waterfalls of ghee. И водопады ги. It's just amazing. And where some of these different preparations were put on the hill, И какие-то из подношений были поставлены прямо на холм. that part of the hill, later it became known by the name of that particular preparation. И потом эти места на холме Говардхане они стали называться по имени этих приготовлений. Like Burfi Ridge. Как гряда Бурфи, например. Ridge of a mountain. Гряда деревья, Бурфи. That Гряда Бурфи. sort of thing. So, and, many different fruits. И также много фруктов. Have you heard of mangoes? Кто-то слышал о манго? Извините, пожалуйста. Have you heard? У вас есть украинский манго? Нет. Почему? Have you heard of Alfonso mangoes? Кто-то слышал о таком сорте, как Альфонсо манго? Alfonso. No. This is terrible. Это просто ужасно. No Alfonso mangoes, no chum-chum, no rubbery, only kartoshka and rasmalai, Ukrainsky rasmalai. Да? So, have you ever had kartoshka halava? Кто-то пробовал раньше картошку халаву? No. Oh, yeah, kartoshka halava. Sweet with raisins. Oh, that's very nice. Сладкое, с изюмом, очень хорошее. Okay. So then they offered all these things to Говардhan. Итак, это все было предложено Говардхану. And they covered Говардhan with ghee. И они потом покрыли Говардхан ги. And so Говардhan shone like golden Mount Kailash. И Говардхан засиял, как золотая гора Кайлаш. And then suddenly Krishna manifested a separate form on top of Govardhan Hill. И вдруг Кришна неожиданно проявил такую форму, отдельную от Говардхана, на верхушке Говардхана. Huge form covering the whole top of the hill. Это была огромная форма, она покрывала всю верхушку холма Говардхана. Separate from Krishna, Krishna was still at the bottom. И это была отдельная форма, так как Кришна находился у подножия Говардхана. But everyone who saw it could understand this is a form of Krishna. И каждый мог понять, что на самом деле Говардхан является формой Кришны. This is a form of Krishna and
a form of Govardhan Hill. Это является одновременной формой Кришны, и это Говардхан, холм Говардхана. So then Krishna called out to that gigantic form. И Кришна призвал эту огромную гигантскую форму. Oh Lord, please tell us, who are you? И он обратился к ней. О Господь, пожалуйста, скажи нам, кто ты есть. And that gigantic form above Govardhan Hill said, "Oh devotees, please know, I am Govardhan." И он сказал: о преданные, знайте же, что я есть Говардхан. And everyone became a little bewildered. How can this be Govardhan? Because Govardhan is here. И некоторые оказались в замешательстве. Как это может быть, что Говардхан он здесь? And Krishna, so everyone was confused and disturbed. И много оказались просто обеспокоены, немножко в замешательстве в связи с этим. And Krishna told the Brijbasis, don't you worry. Но Кришна сказал: не волнуйтесь, пожалуйста. See how he is sitting on Govardhan Hill. Посмотрите, как он сидит на холме Говардхана. Govardhan Hill has become like a throne of emeralds. И он являлся как троном изумрудов. And he is reciprocating with your love and devotion. И он просто взаимодействует в соответствии с вашей любовью и преданностью. And Krishna said, let us all offer obeisances to this form of Govardhan. И Кришна сказал: давайте предложим же наши смиренные поклоны этой форме Говардхана. So Krishna offered obeisances. И Кришна сам предложил свои поклоны. And Balaram offered И obeisances. Баларама также. And all the Brijbasis offered obeisances. И все жители Вриндавана также предложили свои поклоны. And they're just going down and up and down and up and just shouting out. И они просто начали так вот это делать, свои дандаваты Говардхану, и просто кричали в экстазе. They were shouting out, Namo, Namo, Namo. We offer our obeisances. И они так выкрикивали: намо, намо, мы предлагаем наши смиренные поклоны. Then Govardhan, that gigantic form of the hill, above the hill, started eating the food preparation. И эта форма Говардхана, которая проявилась над самим Говардханом, она стала поедать все эти подношения. He manifested many arms. И он проявил множество рук. And he's just, the arms are just going out and bringing a preparation and another one and another one. И эти руки, они простирались во все стороны, они подносили себе эти подношения, они подбирали их и подносили ко рту. Taking some rice, putting some vegetables with it. Брали, например, рис и ложили сверху овощи. He consumed all of that food in seconds. И он просто поглотил всю эту пищу в течение 1 секунды. It was just amazing. Some sabji, some sweet, all different things. И это было просто удивительно. То есть все это было съедено в мгновение. And even just mixing everything together. И просто это все смешалось, даже все вместе. You know, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he used to do that sometimes. И Бхактисиддханта Сарасвати, мы знаем, он делал иногда такие вещи. The Mahaprasadam comes out from the deities. Иногда Махапрасад, который приходил от божеств. There is the sabji, there is the rice, there is the dal. Где были разные подношения риса, дала и сабжи. There's the sweets, there's the milk, there's the fruit. То есть все эти фрукты, сладости и молоко. And he would just mix it all together. И он просто брал и так это все смешивал. Everything just together. Все в одну кучу. Because sometimes devotees, when they're offered the Mahaprasadam plate, they look and see, no, I don't want that, I want this. И иногда преданные, они так бывает, знаете, выбирают Махапрасад и говорят: вот я это не хочу, дайте мне, пожалуйста, вот тут, то блюдо. No, Svetnaya Kapusta Daichimane Kartoshka. But he didn't like that so much. И Бхактисиддханта Сарасвати не любил это очень. It's prasad.
Это есть прасад. And it's all prasad, it's all equal. Это все равно, то есть это прасад. So then Говардhan consumed everything. И Говардхан поглотил все это очень. And then he just shouted out. И он вдруг закричал. Кричал. Aniyo, aniyo, aniyo. Which means, give me more food. Что значит? Дай мне больше пищи. Ana means food, or means more. Ана значит пища, и йо значит больше. So, what did he call out? Что же он кричал? Вы очень устали, да? If you call out like that, you won't get more. Если вы будете так кричать, вы никогда не получите больше. No, he called out seriously. Он кричал очень серьезно. Еще раз. Еще раз. Aniyo! 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 And all the bridge buses, they just ran home. И все бриджабаси, они вдруг развернулись и побежали к своим домам. And they brought whatever foodstuffs were still left at home. И они начали собирать все остатки пищи, которые остались у них в доме. And they made another huge offering. И они обратно приготовили огромное подношение еще. All different preparations Ну и все это было различное, то есть это другие были. from the first offering. Отличное от первого. Oh, yeah. And then they offered that also to Говардhan. И опять они все это взяли и предложили Говардхану. And again, Говардhan consumed everything in a few seconds. И Говардхан незамедлительно поглотил это все в течение нескольких секунд. And everything was finished. И все было закончено. And then Говардhan called out. Говардhan кричал, что? Aniyo! 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 Give me more food. Дайте мне больше пищи. But they had no more left. Но уже ничего не осталось. Oh. So Nanda Maharaj, he was very anxious. И Нанда Махарадж, он впал в беспокойство. That we gave up the Indra Puja. Итак, мы бросили Индра-пуджу. So that's a failure. Это все, так сказать, потерпело неудачу. Then we thought, let us do Govardhan Puja. Давайте же сделаем Говардхана-пуджу. But we have done it twice, and he is not satisfied. Но мы это сделали дважды, и все равно он не удовлетворен. So that's a failure also. Это также неудача. We have failed. То есть мы полностью потерпели крах. Who knows what will happen to us? Что же случится теперь с нами? So they were all in great anxiety. И они просто впали в беспокойство. But then Balaram stepped forward. И тут Баларам появился, он сделал шаг вперед. Balaram is known as the crest jewel, the crown jewel of the intelligent. И Баларам знаком всем как драгоценный камень на короне разума. Yeah. So Balaram stepped forward. He took one tulsi leaf. И Баларам, он просто взял один маленький листочек туласи. And he climbed up Govardhan hill. И он забрался наверх на Говардхан. And he gave that gigantic form of the Lord that one tulsi leaf. И он просто предложил этой гигантской форме один этот маленький листик туласи. And that gigantic form of the Lord, he took that one little leaf, put it in his mouth, and sucked it. И эта гигантская форма Говардхана, он взял этот листик, положил и, так сказать, высосал все. Sucked it, yeah. And then Govardhan was fully satisfied. И Говардхан был полностью удовлетворен после этого. And no more
aniyor. И больше не было ниоров. Yeah. So then Говардхан, feeling very happy, he started gathering water from different kunds around to wash his mouth. И Говардхан был удовлетворен, стал собирать воды из разных кунд, которые были вокруг, чтобы прополоскать его рот. So he's putting the water in his mouth and spitting it out. И он брал воду, набирал в рот и потом выплевывал вокруг. And then putting more water and spitting it out. И опять он это делал снова и снова. And this water he was spitting out, it became like rain. И эта разбрызгивающаяся вода, она превратилась в дождь. And it was fragrant rain just falling everywhere around Говардhan Hill. Это был такой ароматный дождь, который падал вокруг Говардхана. And everyone was very happy with this beautiful rain. И каждый был просто счастлив находиться под таким дождем. So, after the boga offering, the food offering, what do you do next? И после того, как мы предлагаем обычно бхогу, что мы потом делаем после этого? Then you have to offer arti. Затем мы должны предложить арати. But the Brijbasis were bewildered. How are we going to offer arti to this gigantic form? Но бриджабаси, они опять попали в замешательство. Как же мы можем предложить арати такой огромной форме? You know, you're meant to offer first to the feet, then to the waist, then to the head. Как же мы будем это делать? Сначала стопам, потом талии, потом голове. But where are his feet? Where's his head? Ну где же эти части тела у Говардхана? And Krishna said, don't worry. Кришна сказал, не волнуйтесь. Krishna manifested a gigantic ghee lamp. И Кришна, он проявил такую огромную гигантскую лампу для предложения ги. It had 1,000 ghee wicks on it. И он имел 1000 таких светильничков маленьких, как они называются? Фитильков, да, на лампе. Yeah. And it just hovered in the sky, just offering itself to Говардhan. И он просто предложил в небо этот светильник с светильками Говардхану. So then they went on Говардhan Parikrama. И затем они все отправились дружно на Говардхан Парикраму. With the cows and bulls in front, and the men and the boys walking behind. И коровы и быки, они шли впереди, и мужчины, и остальные юноши, они шли сзади. And the ladies in bullock carts. А женщины сидели на буйволинных повозках. And as they were going around Govardhan Hill, they were singing the glories of Krishna and his different pastimes. И тем временем, когда они совершали эту парикраму, они прославляли Говардхан, вспоминая замечательные лилы, которые происходили. And they were singing a particular song. Они пели такую особую песню. I don't know if we'd be able to get it together here to sing it. Наверное, мы не сможем спеть это вместе. Чуть-чуть сложно. Giri pujayam vihitam kena. This is a question. Who did the worship of Govardhan Hill? То есть первая строчка — это вопрос такой: кто делает поклонение Говардхану? And then others would answer. И следующие, они отвечают на этот вопрос. Arachi Shakrapadam Abhayam Yena, the one who fearlessly defeated Indra. Это тот, кто бесстрашно побеждает, разгромляет Индру. Giri Pujayam Vihitam Kena, Puta Nikasa Nihata Yena. Who did the Govardhan Puja? The one who killed Putana. И кто же делает Говардхан Пуджа? Это тот, кто убил Путану. Giri Pujayam Vihitam Kena, Trinavarta Tanu Dalanam Yena. Who did Govardhan Puja? The one who killed Trinavarta. Кто делает Говардхан Пуджа? Тот, кто убил Тринаварту.
Giri pujayam vihitam kena, yamal arjuna taram udakali yena. Who did Govardhan puja? The one who liberated the twin Arjuna trees. Кто делает Говардхан пуджу? Тот, кто освободил деревья Арджуны. Giri pujayam vihitam kena, vatsabakasura hananam yena. Who did Govardhan puja? The one who killed Vatsasura and Bakasura. Кто делает Говардхан пуджу? Тот, кто убил Ватсасуру и Бакасуру. So, like this they went all around Govardhan Hill. И таким образом они обошли весь Говардхан. Shri Giri Govardhan Ki. Shri Giri Govardhan Ki. Shri Giri Govardhan Ki. Shri Govardhan Puja Mahotsava Ki. Go Premanande. Харе Кришна, спасибо. Его святейшество Бхакти Чайтанья Свами Махарадж Ки. Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan
Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana. Gaura, Gaura, Gaura Hare. Gaura, Gaura, Gaura Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan. Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan. Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan. Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan. Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan. Jai
Prabhupada Jai, Prabhupada Jai, Prabhupada Jai, Prabhupada. Jaya Vishnuvad, Paramahansa, Parivrajacharya, stands to Shishmad. His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki. ISKCON's founder Acharya, Srila Prabhupada Ki. Grantharaj, Srimad Bhagavatam Ki. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki. Shri Shri Gonitai Ki. Shri Giri Govardhan Ki. Shri Govardhan Leela Ki. Shri Govardhan Puja Mahotsava Ki. Go Premanande. Vasiya Slava Sabrabsham Saprednam. Vasiya Slava Sabrabsham Saprednam. Vasiya Slava Sabrabsham Saprednam. Vasiya Slava Shri Guru Ishri Gauranga. Vasiya Slava Srila Prabhupada. Кто сделал это гирлянд? Кто делал гирлянду? Mataji. Mataji Ki Jai. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So welcome everyone to the 5th day of our little Говардhan Seminar. Итак, добро пожаловать всех на наш 5-й день нашего семинара о Говардхане. We hope you're finding it interesting. Я надеюсь, что, как сказать, I hope you're finding it interesting. Я надеюсь, что... Махарадж надеется, что всем было интересно. Да. Shri Giri Govardhan Ki. Всем вам Ki. Okay. Right. So yesterday we were talking about the Aniyor Lila. Вчера мы говорили об Аниор Лиле. And immediately following the Aniyor, the Aniyor Lila, or the actual puja of Govardhan, the Brijbasis did Govardhan Parikrama. И после того, как была инициирована эта пуджа Говардхана, затем бриджабаси они сделали парикраму вокруг Говардхана. And they went all the way round singing the glories of Krishna. И они обошли вокруг Говардхана, и они прославляли Кришну. And then that took them through into the evening. Then they went home. И это заняло целый день, и затем они отправились домой. And one thing which is not mentioned in the Bhagavatam, but
Srila Jiva Goswami describes it in Gopal Champu. И одна вещь, которая не упоминается в Шримад Бхагаватам, которую Джива Госвами описывает в произведении Гопал Чампу, That is that on the next day after the Govardhan Puja, it's a special traditional like Vedic festival. и на следующий день после пуджи случился такой традиционный ведический фестиваль. You know, the day of the Govardhan Puja, that is we mentioned, it is the first day of the waxing moon, when the moon is starting to increase in size again. И фестиваль Говардхана, он как раз происходит на первый день восходящей луны. And that's called the Pratipat. Это называется пратипат. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Shri Shri Gauranitai Ki. So first day of the moon is Pratipat. Second day is called Dvitiya. И второй день называется Двития. Right. So traditionally, the day after the Govardhan Puja day, there's a celebration. И традиционно на следующий день после Говардхан Пуджи всегда такой случается праздник. It is called Bratri Dvitiya. Это называется Bratri, да, санскритский. Bratri Dvitiya. Братри Двития называется этот фестиваль. Bratri means brothers. И братри значит братья. Yes. And it is the tradition that on that day, all the sisters must cook nice, tasty food for their brothers. И традиция заключается в том, что все сестры, они готовят прекрасную пищу для своих братьев. And then they must personally serve that very nice food to their brothers. И они должны лично служить и подносить эту пищу своим братьям. So they celebrated this. И они таким образом, они, так сказать, проводили этот праздник. And so it's a very happy day for Krishna, the gopis. Это очень счастливый день для всех жителей, для Кришны, для гопи. Because they can associate together. Так как они могут общаться вместе. And of course we know that usually it's very difficult for Krishna and the gopis to associate together. И мы знаем, что это очень сложный такой момент, когда Кришна может общаться с гопи. But now the gopis could tell their parents, listen, we have to do this. И сейчас Кришна с гопи это мог сделать открыто, то есть они могли встретиться. Yeah. So they did. And Radharani and some of her close friends, they got together. И Радхарани с ее ближайшими подругами, они сделали это, они встретились с Кришной. Lalita Vishaka Champak Lata Chitra Devi Tunga Vidya Induleka Ranga Devi Su Devi. These are the Astasakis. Все эти аштасаки, которые Махарадж перечислил. They all got together and they cooked. И они собрались вместе, они стали готовить. Often ladies think, like Indian ladies particularly, they think they really know how to cook. И женщины, они обычно не знают, они представляют, что они знают, как готовить, в особенности индийские женщины. Индийские, yeah. So, but compared to these girls, they don't know how to cook. Но если сравнить их с этими девушками, то наверняка, они просто бесполезны. So, бесполезно. Да, может быть, не очень, не самый лучший. Может быть, не самый лучший, может, они не знают, как готовить. So then Krishna came to the house. И Кришна пришел в дом. Yes. And with him was Lord Balaram.
И там оказался Господь Баларама также. And some of the leading cowherd boys like Sridham, Subal, and a few others. И там также были так сказать, главные мальчики-пастушки, такие как Шридам, Субал и так далее. And, of course, the topmost prasadam specialist of all time, Madhu Mangal, was there too. И, конечно же, самый главный специалист по прасаду это был Мадху Мангал там. Oh, yes. He is expert. Он является экспертом. Sometime when we get a chance, we'll tell you more about Madhu Mangal. Если у нас будет время, мы еще поговорим больше о Мадху Мангале. But let us just say, he is the expert on prasadam. Он просто является таким специалистом номер один по прасаду. Not cooking it, but eating it. Не повар, так сказать, не тот, кто готовит, а тот, кто ест. So they sat down. They sat down. И они уселись так удобно все. And the gopis were serving them. И гопи начали служить им. And it was just so nice and so many loving exchanges between Krishna and the gopis. И в это время произошли такие удивительные взаимообмены любовные между Кришной и гопи. But Madhu Mangal didn't notice the exchanges between Krishna and the gopis. He just noticed the prasadam. Но Мадху Мангал, он не был в этом настроении, не заметил этих взаимообменов Кришны с гопи, он просто сосредоточился на прасаде. And not at the end, when they're in the middle, Madhu Mangal told Krishna. И в середине этого времяпровождения он сказал Кришне: Krishna, this is my favorite day in the year. И он сказал: Кришна, это мой любимый день в году. Said Krishna, you are omnipotent. Кришна, ты являешься всемогущим. Yes. You can do anything. Ты можешь сделать все, что угодно. So as a Brahmin, I want to request something from you. Так как я являюсь браманом, я хочу попросить кое-что у тебя. Because you cannot refuse a Brahmin if he requests something. Так как мы не можем отказать браману, если он что-то просит. And Madhu Mangal said, Krishna, my request is, you must make every day Bratri Dvitiya. И он сказал: Кришна, пожалуйста, сделай такой праздник каждый день, который называется Братри Двития. It is my favorite day in the year. Это является моим любимым днем в году. And I never knew how dear my sisters, the gopis, are to me. И я никогда не знал, насколько дороги мне эти наши сестры гопи. Shri Bratri Dutiya ki. Джай. Shri Madhu Mangal ki. So, now everyone was happy. И все были счастливы просто. Really, just ecstatically happy. И все были в полном экстазе от этого пира. Everybody except one person. Каждый был счастлив за исключением одной личности. Oh, Hare Krishna. Lord Indra was not happy. Так как Господь Индра, он не был счастлив. He was just totally unhappy. Он был полностью несчастлив в этот момент. Actually, he was furious that Krishna has diverted this puja from me to Govardhan Hill. Он был просто в ярости от того, что Кришна, так сказать, перенаправил эту пуджу от Индры к Говардхану. Yeah. I did not get all that nice food. Я не получил вкусной пищи, думал он. Because that was the main part of the Indra puja, to offer all sorts of food. Так как это была главная часть поклонению Индре, предложение пищи. Yeah, I didn't get any of that food. Я ничего не получил, никакой пищи из этого подношения.
I will get revenge. И я просто отомщу им за это. So Indra became obsessed with the idea of just destroying Krishna, destroying the Brijbasis, and destroying Vrindavan. И Индра, он просто стал одержим этой мыслью, как бы разрушить Вриндаван, всех Бриджабаси и все это селение. И Кришна тоже. И Кришну также. Yeah. And this is described in the 10th canto of Srimad Bhagavatam. И это описывается в 10-й песне Шримад Бхагаватам. There's one verse in particular in the Bhagavatam where Indra expresses his anger, his rage against Krishna. И тут в 10-й песне описывается конкретно, как Индра, он выразил свою ярость, свой гнев против Кришны. This is 10th canto, chapter 25, verse 5. 10-я песня, 25 глава, текст 5. Yeah. Vachalam balisham stabdam agyam pandita maninam Krishnam martyam upashritya gopa me chakrur apriyam. Which means, these cowherd men have acted inimically toward me. Эти пастухи, они действовали враждебно по отношению ко мне. By taking shelter of this ordinary human being, Krishna. Приняв прибежище у этого заурядного человека, которого зовут Кришна, Who thinks himself very wise, который думает, что он очень мудрый, but who is simply a foolish, arrogant, over-talkative child. Over-talkative. He talks too much. Child. Okay. И он на самом деле просто является высокомерным, гордым и многоговорящим ребенком. Yes. So this is his emotion of extreme anger, just criticizing Krishna. И в нем проявились такие эмоции чрезвычайного гнева, и он начал критиковать Кришну. However, our acharyas make a very interesting point about what Indra has just said. Но наши ачарьи, они сделали очень интересные поправки, то есть увидели интересные моменты в том, что сказал Индра. That even though Indra thought that he was criticizing Krishna very strongly, но даже Индра, думая, что он критиковал Кришну очень серьезно, but Mother Saraswati, the goddess of learning and the goddess of speech, she was actually indirectly praising Krishna through Indra's words. И в этот момент мать Сарасвати, она, так сказать, устроила таким образом, что Индра на самом деле прославлял Кришну. So first word is vachalam. He speaks too much. Это слово вачалам, что обозначает, он говорит очень много. But Saraswati is glorifying Krishna. Whatever he says is Shastra. Но Сарасвати, она говорит, что все, что угодно, что Кришна говорит, является шастрой. Then Balisham, he's just a little boy. Балишьям значит маленький мальчик. But Saraswati, the meaning given by Saraswati is that Krishna is completely like unpretentious, like a child. Но Сарасвати, она дает другое значение. Она говорит, что Кришна, он практически не притворяется, он естественный, как ребенок. Понимаете? Unpretentious, да? Okay. Even though he's the Supreme Lord, he doesn't feel like I'm a big important person.
И даже будучи верховной личностью Бога, он никогда не думает, что я очень великая и значительная личность. Then he says that Krishna is stubdum, which means very proud and arrogant. И другое слово она обозначает, что Кришна, он очень высокомерен и горд. Actually, stubdum literally means he stands up. И это слово литературно значит, что он стоит ровно. He stands up, he does not bow down. И он никогда не кланяется никому. So Indra's saying, Indra thinks he's saying, look at him, he's so proud, he will not bow down before me. Посмотрите на него, сказала Индра, он такой гордый, он никогда не кланяется мне. But Saraswati is glorifying Krishna, that Krishna is so great. He has no one to bow down to, but everyone should bow down to him. Но Сарасвати она дает другое значение, что Кришна очень велик, и поэтому никогда не кланяется никому, но все остальные, они преклоняются перед ним. Then Indra says Krishna is agyam, which literally means he's ignorant, he's got no knowledge. Агьям это значит дословно, буквально, что у него нет никакого знания. But really Saraswati is meaning he knows everything, so he has nothing else to learn. Но Сарасвати, она дает значение, что Кришна, он знает все, ему нечего больше изучать. Then Krishna, Indra says he is pandita maninam. Maninam means to think. He thinks he's a pandit. И это значит, что он думает, что он пандит. But maninam also means jewel. Но манинам значит также бриллиант. He is the jewel amongst the pandits. То есть он является бриллиантом среди пандитов. And then he refers to Krishna as Krishna. И это относится как к Кришне, то есть он и есть Кришна. And Krishna is a popular name. И Кришна очень популярное имя. Right. In India, you meet many Krishnas. В Индии, например, можно встретить много Кришн. Yeah. And many Radhas, many Vishnus. You meet many of these people because these are popular names. Это является популярными именами, такие как Радха, Кришна, Вишну. Мы можем встретить их очень много. So he means he's just an ordinary little boy called Krishna. И просто он говорит, что это обычный заурядный мальчишка, которого зовут Кришна. He wants to hear. Он хочет слышать тоже. Anyway, yes. Just a few weeks ago, we were in Mauritius with Sachinandan Swami. Несколько недель буквально назад мы были на Маврикии с Сачинанданой Свами. And there was one boy called Krishna. И одного парня звали Кришна. And I met Krishna. Я встретил Кришну. Как вас зовут? Krishna. And I said, oh, Krishna, I've been looking for you for years. Кришна, я тут ищу тебя годами. And he said, Krishna said, yeah, you know, I just met Sachinandan Swami. He said the same thing to me. Ты знаешь, сказал этот мальчик, я также встретил Сачинандана Свами, который то же самое сказал мне. So Indra thinks that he's just another ordinary little boy who just happens to have this name Krishna. И Индра так и подумал, что это обычный заурядный мальчишка, который просто имеет имя Кришна. And actually, it's an interesting point. But in Bhagavad Gita, you see that whenever Krishna starts to speak, then it says, Shri Bhagavan Uvacha. И на самом деле это интересный момент. Например, в Бхагавад-гите, где Кришна только начинает говорить, везде упоминается как Шри Бхагаван Увача. You don't see, I think not one time, Shri Krishna Uvacha. Мы не видим такой фразы, как Шри Кришна Увача.
Because well, same reason. Krishna is a popular name. Так как та же причина, Кришна очень популярное имя. And if it said Sri Krishna Uvacha, then someone can ask, which Krishna is speaking? Если там было бы написано, что Шри Кришна Увача, это значит, кто-то мог бы спросить, а какой Кришна такой говорит? But Bhagavan, everyone knows, Bhagavan means God. Ну, каждый знает, что Бхагаван это есть Бог. So therefore you see, Sri Bhagavan Uvacha many times. Поэтому там так и упоминается Шри Бхагаван Увача. So, yes, so Saraswati, though, is meaning that he is not just some little boy named Krishna, but he is the Krishna. И поэтому Сарасвати она упоминает, что это не есть какой-то маленький мальчик Кришна, но это сам Шри Кришна. That one, you know. Тот, что там сверху. The big one from up there. Тот большой наверху. Naverhu. Это Krishna. Yes. And then last thing, Indra calls him Martyam, means an ordinary human being who will die. И последнее слово, которое упомянул Индра, он сказал Мартьям, что значит обычный человек, который собирается умереть. But Saraswati means that Krishna is so merciful that even though he is the unlimited eternal Lord, but still he appears as if he is an ordinary human being. И Сарасвати, она объясняет этот момент, говорит, что даже Кришна, он является безграничным, верховным, трансцендентным Господом, но он является из своего сострадания, как обычный человек. Sri Krishna Bhagavan Ki. Джай. Okay, so Indra then, you know, he is just completely, totally angry. И Индра погрузился в полный, в такой невероятный гнев. He is about to commit aparad. И он почти был на грани совершения апарадхи. Vaishnav aparad, Krishna aparad, you know, go aparad, just all types of offenses. То есть он готов был совершить все эти типы оскорблений, как Го-апарадха, Кришна и Вайшнава-апарадха. Right. So we should be careful ourselves. One thing we can learn from this is that we must be very careful to avoid aparad. И мы должны выучить урок, что мы должны быть очень осторожными в отношении того, чтобы никогда не совершать оскорбления апарадхи. Because, as we'll see with Indra, if you really get into aparad and you commit some serious aparads, then actually it can destroy you. И если мы попадем в такую ситуацию, когда мы начнем совершать оскорбления, то это может просто разрушить нас. And we'll see this as the whole narration develops. И мы увидим это, как повествование будет развиваться в дальнейшем. Because, you know, Indra tried to kill Krishna. Так как мы знаем, что Индра собирался убить Кришну. He tried to kill Radharani. И он хотел убить Радхарани. Nanda Maharaj, Mother Yashoda, he tried to kill the cows. Он пытался убить коров, и Нанду Махараджа, и Яшоду. And if you try to kill someone, but then you realize, oops, Ashipka, then what do you do? И в таком случае, то есть как бы мы можем осознать, что мы делаем ошибку. How do you apologize? Как мы можем извиниться? Prasticha Mania, I tried to kill you. Я просто пытался вас убить, простите меня. Sorry. Okay, so Indra, he developed a plan. И Индра, он изобрел план. He called for these Samvartaka clouds. И он вызвал свое облако Самвартаку. These clouds are so big and so powerful that they can inundate, flood, and destroy the whole universe.
И это облако такое могущественное, что оно могло просто затопить всю Вселенную и разрушить все. But Indra ordered them, now you just focus all your power on this one little area of Vrindavan. Но Индра приказал этому облаку сосредоточиться, сфокусировать все свое внимание на этой маленькой деревне Вриндаван. Just inundate it he told them, inundate it with unlimited rain. И он приказал затопить безграничными потоками дождя. Tear it apart with howling winds. И просто, так сказать, разорвать на части дующим ветром. Shake it to pieces with thunder. И разгромить, раскрошить на кусочки громом. Leave nothing living. И не оставить ничего живого. Obliterate everything. Просто уничтожить все. Прекратить полное существование. So Samvartaka and his friends said, well, you are our master, we are your servants, so we will do that. Сам Вартака, они подчинились Индре и сказали, хорошо, ты наш господин, мы будем делать то, что ты сказал. We will not return until Vrindavan and its inhabitants are destroyed. И мы не вернемся до тех пор, пока Вриндаван и все обитатели его не будут разрушены, уничтожены. So the clouds came in from the north. И облака эти пришли, наконец, над Вриндаваном. First of all, there was a freezing cold wind. И первое, что они напустили, такой леденящий холод. Then a huge cloud bank, the color of moss, came in and blocked the sun. И огромное облако, оно заслонило солнце, возникло над Вриндаваном. Moss, you know, moss? The green stuff, mold. Как цвета плесени, либо мха, да? Мох. Мох. Да, как мох. Yeah. And just blocked the sun, and Vrindavan was thrown into darkness. И весь Вриндаван погрузился в темноту. Then came another group of black clouds. И затем пришла другая группа черных облаков. As big as the celestial elephants guarding the corners of the universe. И размера такого, как огромные небесные слоны, которые стоят по направлениям, разным направлениям во Вселенной. Then a group of gigantic clouds started circling around overhead. И эти огромные облака, они вереницей стали крутиться, так сказать, вокруг Вриндавана. There were clouds that looked like crocodiles. И одно из облак, оно выглядело как крокодил. You saw? Видели? Видели когда-нибудь такие? Как облака? Нет. Oh. There were clouds that looked like elephants. И одни из облаков, они выглядели как слоны. There were clouds that looked like snakes. И одни из облаков выглядели как змеи. And they were so thick and heavy. Oh. They were so thick and heavy that even if you had a sharp axe, you couldn't cut through them. И они были настолько толстые и тяжелые, что даже топором нельзя было разрубить их. The whole universe became dark. И вся Вселенная погрузилась в темноту. No one in the whole three worlds could see anything. И никто во всех трех мирах не мог видеть ничего. So first of all, there was a period where all these things are building up, but the storm itself, the rain and the wind and everything, it is not yet started. И все эти вещи, это была первая фаза, когда, так сказать, все это проявилось, и сама буря, сам шторм, он еще не начался. There's a very interesting story. Это очень интересная история дальше описывается. At this time, when everything is building up,
but the storm has not started. Krishna was not at Govardhan Hill. И когда еще ничего не началось, Кришна, он заметил Говардхан. He was not there. Он не был там, он не был возле Говардхана в этот момент. He was at a place, it is called Peta. И он был в другом месте, которое называлось Пета. Peta is maybe 3-4 kilometers just out from Govardhan Hill. Это было где-то 3-4 километра от Говардхана. And he was there with the gopis and the cowherd boys. Он был как раз в это время с гопи и с мальчиками-пастушками. And they saw that these clouds are coming. И он увидел, вдруг эти облака приближаются. And it looked like it was going to be just a terrible storm. И он так понял, что это нагнетается буря, и сейчас будет сильный шторм. And the gopis and the cowherd boys became anxious. И все они перепугались, впали в беспокойство. Krishna, we better go home. И они сказали: Кришна, лучше возвращаться домой. We should get inside. We don't want to be caught outside with the storm. Мы должны где-то спрятаться внутри какого-то укрытия, мы не должны быть пойманы снаружи. And Krishna responded, "Не беспокойтесь, расслабьтесь, just relax. It's okay. I'll look after you." И Кришна ответил: не беспокойтесь, расслабьтесь, я присмотрю за вами. And the gopis said, "How do we know you can protect us?" Но гопи усомнились, они сказали: как же ты можешь защитить нас? And Krishna said, "I killed so many demons. Послушайте, я убил так много демонов. And so, I can protect you, don't worry." Не волнуйтесь, я защищу вас. And there was a kadamba tree there. И там было высокое дерево кадамба. And the gopis said, "Listen, if you are strong enough to protect us from this big storm, then we want to see you twist this kadamba tree around." Но гопи, они попросили доказательства, они сказали: если ты можешь защитить нас от этого шторма, то возьми, разверни это дерево кадамба. And Krishna said, "Okay, нет проблем." Krishna twisted the kadamba tree around. И Кришна взял и завернул это дерево вокруг. And that kadamba tree is still there. И это дерево кадамба мы можем видеть до сих пор во Вриндаване. Maybe, I don't know if you have been to Peta. Я не знаю, если вы были в Пете. It's nice, very nice place. Это очень хорошее место. But there's one temple there, and in the temple is this, what is left of this tree, and you can see it's completely twisted. И там остался один храм, где этот кусочек, остатки этого дерева, и оно полностью перекрученное, можно видеть. So the gopis were impressed. И гопи, они были впечатлены. And Krishna felt good. И Кришна почувствовал себя хорошо. Я очень круто. Я очень крутой. Крутой, извините. So, but then the rain, little bit of rain started. И тут начался небольшой дождик. And all the bridge buses started panicking. И все бриджабаси, они впали в панику. The rain was so heavy, it fell like in columns. Но в конце концов этот дождь, он превратился в такие большие колонны льющейся воды. Like this column here. Can you imagine a column of water like this landing как on вот your эта колонна head? в центре алтарной, то есть такие потоки воды лились с неба. There were hailstorms this big. И это была буря с градом такого размера. Just smashing down. Просто разбивалась, крушила на своем пути. And everyone panicked. И каждый впал в панику. Все испугались. The hail was harder than rock. И этот град, он был настолько твердый, как камни, как And there скалы. were so many thunderbolts just coming and coming and coming. И так много молний, они просто пронзали все вокруг. И так, They одна за другой. seemed strong enough
to knock the sun out of the sky. И они выглядели настолько мощными, что могли сбить солнце с неба. So then, the bridge buses, they understood there's nothing we can do. И бриджабаси, они поняли, что мы ничего не можем сделать против They стихии. tried to take shelter of this and that, and the cows tried to protect their calves. И они попытались сделать то и это, и коровы, они попытались защитить своих телят. But the rain was so heavy, they couldn't even open their eyes. И этот дождь был настолько сильный, что они даже не могли открыть свои глаза. So then the bridge buses cried out, И бриджабаси, они просто стали в панике кричать. Krishna, Krishna, Pamaki, Pamaki. And they spoke one very beautiful verse. И был сказан очень замечательный стих. Krishna, Krishna, Mahabhaga, Twanatham Gokulam Prabho, Tratum Arhasi, Devana, Kupitad, Bhakta Vatsala. Krishna, Krishna, O most fortunate one. О, Кришна, о, наиболее удачливый из всех. Krishna, Krishna, please save the cows from the anger of Indra. Пожалуйста, спаси наших коров от гнева Индры. Oh Lord, you are so affectionate to your devotees. О, Господь, ты так любишь своих преданных. Please save us also. Пожалуйста, спаси нас также. So our acharyas make some important points about this verse. И наши ачарьи, они делают очень значительные моменты, указывая на этот стих. Did you notice? Were you listening? Слышали? Слышали вы все? Заметили что-то? Did you notice what they said and how they said it? Вы заметили, как они это сказали? В какой манере? They said, please save the cows. Они сказали, пожалуйста, сохрани наших коров. And please save us also. И также они сказали, сохрани нас, спаси нас также. They didn't just say, save us, don't worry about the cows, save us. Они не сказали просто, спаси нас, Кришна, не волнуйся о коровах, только защити нас. But because they're great devotees, they weren't really concerned about themselves. И так как они великие преданные, они не беспокоятся о себе. Yeah. Save the cows, save the other devotees, and if you can, save us also. Они говорят, спаси коров, спаси других преданных, и если там будет что-то для нас, то также спаси и нас. So then Krishna replied with a very famous and beautiful verse. И Кришна ответил очень удивительным и известным стихом. Tasman mach charanam goshtam, mannatham mat parigraham, gopaye swatma yogena, soyame vrata ahita. I must protect the cowherd community by my transcendental potency. Я должен защитить это сообщество преданных своей трансцендентной потенцией. Because I am their shelter, I am their master. Так как я являюсь прибежищем, я являюсь господином всех. And indeed, they are my own family. И действительно, они являются моей собственной семьей. After all, I have taken a vow to protect my devotees. И после всего я также принял клятву защитить моих преданных. Jiva Goswami quotes this verse and says, this is the famous vow of Krishna. И Джива Госвами, он цитирует этот стих и говорит, что это известная клятва Кришны. So then Krishna very quickly lifted Govardhan hill. И после этого Кришна, он незамедлительно поднял Говардхан. You know, normally when Krishna is going to deal with some difficult situation, he prepares in one or two ways.
В обычном случае, когда Кришна, он собирается иметь дело с какими-то трудностями, он готовится к этому. You know, when he's going to fight a demon. Например, когда он собирается сражаться с демонами. Like when just before he jumped into the Yamuna to fight with Kaliya. Например, перед тем, как он прыгнул в Ямуну сражаться с Калией, He did two things. он сделал две вещи. You know what he did? Знаете, что он сделал? First, he tightened his belt as wrestlers do before they fight. Например, он завязал свой пояс перед тем, как он прыгнул в Ямуну, как это делают борцы. Then he made a funny sound by flapping his arms. И потом он сделал смешной звук, хлопая своими локтями от Can тела. anyone demonstrate for us? Кто-то может продемонстрировать для нас. Anyway, I think you know. You know. Я думаю, вы знаете, да? Was it right? Okay. But now, Krishna saw he had to move so quickly, he didn't even tighten his belt. Но тут Кришна должен был действовать очень быстро, его не было времени завязать свой пояс. And he lifted the hill with the little finger of his left hand. И Кришна, он просто быстро поднял холм с мизинцем своей левой руки. Just like a child lifts a mushroom. Как маленький ребенок поднимает гриб. Then, when Krishna lifted Govardhan hill, an amazing thing happened. И как только Кришна поднял холм, удивительные вещи стали случаться. Oh, удивительные. You know what happened? Знаете, что случилось? Come tomorrow and find out. Если хотите узнать, приходите завтра и выясните, что произошло. Oh, yes. Now, the story really becomes very amazing. И история, она нагнетается, она будет очень удивительная завтра. Shri Giri Govardhan ki. Shri Govardhan Puja Mahotsava ki. Srila Prabhupade ki. Go Premanande. Hare. Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna
Jaya Jaya Mahavan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Jaya Krishna Jaya Vrindavana Vrinda Madana Mohan Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Radhe Jaya Krishna Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Gauranga, Nitai Gauranga. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana. Gaura, Gaura, Gaura Hare. Gaura, Gaura, Gaura Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan. 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan. Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan. Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan. Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan. Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Vishwad Brahman was a very tragic Charyas, Shrimad. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada ki. Grantharaj Srimad Bhagavatam ki. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki. Shri Shri Gonatai ki. Sankirtan Yagya ki. Shri Giri Govardhan ki. Shri Giri Govardhan ki.
Shri Giri Govardhan ki, Shri Govardhan Puja Mahotsava ki, Go Premanande. Say Slava Sabrabshan Suprednam. Say Slava Sabrabshan Suprednam. Say Slava Sabrabshan Suprednam. Say Slava Shri Guru E Shri Gauranga. Say Slava Shri Prabhupade. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, yesterday, Lord Krishna lifted Govardhan Hill. Итак, вчера Господь Кришна поднял холм Говардхана. Yes, and when Krishna lifted the hill, it made a loud noise. И когда Кришна поднял холм, это произвело великий шум. Something like like when noisy children shout in a cave. Как, например, баловливые дети балуются в какой-то пещере. This noise was so loud. Этот шум был так велик, так громок. It traveled around the whole universe. И он прокатился по всей вселенной. At that time, Lord Brahma was meditating in Brahma Loka. И в то время Господь Брахма, он медитировал на своей планете Брахма-локе. It interrupted his meditation. И это даже прервало его медитацию. And the people in Patala Loka. И люди на Патала-локе. You know, Patala Loka, it's like a hellish planet. Знаете такую планету Патала-лока, как адская планета? What do you think they were doing in Patala Loka? Как вы думаете, что они делают там на Патала-локе? They were drinking vodka. Они пьют водку. Yes. And they were very intoxicated. Они очень опьянены этим. But the sound when Krishna lifted the hill was so powerful that it frightened the inhabitants of Patala Loka. И звук, который произошел от поднятия холма Говардхана, даже обеспокоил жителей Патала-локи. And they stopped their drinking festival. И они прекратили пить. They stopped their drinking festival. They dropped their bottles of vodka. Да, прекратили наслаждаться этим пиром. And they panicked and they ran. И они впали в панику и убежали. So, as the Lord lifted the hill, the trees on the hill dropped flowers. И даже с деревьев упали все листья. And it looked like that was Giriraj laughing very joyfully. И это могло бы принять такой вид, как Говардхан, он просто смеялся очень радостно. And so the hill lifted up and penetrated through the Samvartika clouds. И
И когда холм был поднят, он пронзил даже своим пиком облака Самвартака. The lions, there were lions on the hill. They attacked the clouds. И львы, которые находились на этом холме, они атаковали это облако. They attacked the clouds just like lions attack elephants. А это было подобно тому, как львы атаковали слонов. And the clouds, like elephants when lions attack them, the clouds ran away. И облака, подобные слонам, они при атаке львов, они разбежались в сторону. Jiva Goswami says that the elephants in the four directions of the universe, they saw this and they became frightened. И те слоны, которые находятся в 4 направлениях Вселенной, они также испугались этого. And they jumped into Manasi Ganga. И они прыгнули в Манаси Гангу. Yes. So Говардhan was glistening in the rain, just like jewels glisten. И Говардхан сверкал под проливным дождем, подобно бриллианту, который сверкает. And there was a beautiful effulgence and radiance that spread out all around from Govardhan Hill. И это сияние, оно затмевало все вокруг, оно распространялось от Говардхана во все стороны. So now this huge storm is happening. И эта огромная буря, она случилась. And the Lord is lifting the hill, but the bridge buses, they're still standing outside. И Господь, Он, когда поднял холм Говардхана, все еще жители Вриндавана оставались, так сказать, где-то в сторонах, не под холмом. They didn't know what to do. Они не знали, что делать. Is Krishna going to be able to hold the hill? И они так усомнились, смог бы Кришна держать этот холм? Они думали, маленький мальчик, как сказать, большой холм. Маленький мальчик, большой холм. Что происходит? What will happen? Что случится, если маленький мальчик не удержит этот большой холм? Will he be able to hold it or not? Смог бы ли он поддерживать этот холм какое-то время? Of course, they're under the influence of Yoga Maya. Конечно, это было все под влиянием йога майи. So they did not think that this is crazy. Они думали, что это все сумасшествие. Не думали, извиняюсь, что это все сумасшествие. This is impossible. Little 7-year-old boy, huge hill, he can't hold that. Такой огромный холм, такой маленький мальчик 7 лет, как он мог бы держать этот холм, это просто сумасшествие. It's totally impossible. Это невозможно просто. They never thought like that. Они никогда подумал так. Они никогда не думали, что такое возможно. No, because they're under the influence of Yoga Maya. Все это было под влиянием йога майи. But they did think, little boy, big hill, I wonder if he can hold it. Они думали, как же этот маленький мальчик будет все это поддерживать. Then Krishna spoke in a very deep voice, rumbling like thunder. И тут Кришна заговорил таким громоподобным голосом. But rumbling like thunder, but very sweet. Этот голос громыхал как гром, но он был очень сладок. And he addressed all the different brijbasis. И он обратился ко всем бриджабаси. So he addressed Nanda Maharaj, "Oh Father." Он обратился к Нанде Махараджу, его отцу. But when he addressed them, he extended the O. Когда он обратился к его отцу, он протяжно так сказал «О». Понимаете? Как? Oh, Father. Oh, Mother. Oh,
Oh, bridge buses. То есть он так протяжно, так, о, папа, о, мама, о, жители Вриндавана. Oh, my beloved friends. О, мои любимые друзья. Don't be disturbed. Be happy. Не будьте обеспокоены, будьте счастливы. Actually, I am not holding the hill. На самом деле я не держу этот холм. Говардhan stood up and is sitting on my finger. Говардхан просто встал и просто сел на мой палец. He is as light as a piece of cotton. Он просто легок, как кусочек хлопка. So, don't be frightened. Не будьте обеспокоены. You saw how Говардhan was hovering over the top of Говардhan Hill earlier? I mean, the gigantic form of Говардhan? Вы видели до этого огромную форму Говардхана, которая была на верхушке самого Говардхана. So, for him to just hover here, just above my finger, it's easy. Он так парит над самым моим мизинцем, так почти что касаясь его. So come on in, don't worry about it. Давайте заходите под Говардхан, не волнуйтесь ни о чем. So, and Krishna said, you may think Говардhan is a mountain. Вы можете думать, что, может, Говардхан это просто гора, But he is not. но он не является таковым. He is a transcendental personality. Он является трансцендентной личностью. So, don't worry, don't be in anxiety. He is very merciful towards you all. Не беспокойтесь, не будьте в беспокойстве, просто он очень благоприятен ко всем вам. So then Krishna lifted the hill a bit higher. И Кришна, он приподнял холм еще выше. And rocks fell from the side of the hill. И куски скалы, они начали падать по сторонам холма. And they formed a natural wall at the bottom of the hill. И они сформировали такую естественную стену у подножия холма. And it stopped the rain and the flooding water from coming in. И эти камни остановили воду, которая протекала вниз. The bridge buses came in. И все бриджабаси, они зашли вовнутрь. Inside they found a great valley lit by effulgent jewels. И под Говардханом они увидели прекрасную долину, которая освещалась драгоценными камнями. Underneath, different parts were divided into different areas with walls. И под низом там находились разные районы, которые были разделены стенами. And there was a gentle, pleasing breeze just nicely coming through. И такой приятный ветерок, он охлаждал все и проникал под холм. There were beautiful fields of green grass for the cows. И там были прекрасные поля, зеленые поля для коров. And beautiful lakes of crystal clear water. И прекрасные озера кристально чистой воды были там. And Говардhan, in ecstasy through being touched by the finger of Krishna, he expanded in size. И Говардхан, будучи от экстаза, от того, что Кришна дотронулся до него своим пальцем, он расширился еще больше. And he was so ecstatic. He felt the thunderbolts of Indra that were hitting him on the top. They were like offerings of flowers. И ощущения от удара молнии Индры по его верхушке были подобны тому, как касанию цветов, падающих на него. Что вы думаете? What did the bridge buses do? И что вы думаете, что бриджабаси попытались сделать? Do you think they took rest? Что же, они начали отдыхать там? Они отдыхали? Нет. Do you think they ate prasada? Вы думаете, что они вкушали прасад? Нет. They just stood around Krishna and just looked at Krishna. Они просто окружили его вокруг и просто смотрели на него пристально. So,
All the cows were there, И все коровы были там, just looking at Krishna. пристально смотря на Кришну. All the cowherd boys were just looking at Krishna. Все мальчики-пастушки также смотрели на него. All the parents were just looking at Krishna. Родители его также смотрели пристально. And even devotees, Slushitya, even the gopis were just looking at Krishna. И даже гопи, они смотрели на него, также не отводя глаз. This is very extraordinary situation. Это очень экстраординарная ситуация. Because you must know that for the gopis, they cannot look at Krishna. Потому что для гопи, для них нет шанса смотреть на Кришну постоянно. Not that they didn't have a chance, but they couldn't do it. Они просто не могут этого делать. You heard about that. Вы слышали об этом? Their parents were always watching them. Ихние родители всегда наблюдают за ними. To make sure that they were good girls. Будучи уверенным, что они хорошие девочки. Because good girls do not look at the boys. Так как хорошие целомудренные девочки не смотрят на мальчиков. Понимаете? And all the parents, they knew there is something going on between Krishna and our daughters. И родители могли догадываться, что что-то происходит такое в тайне между Кришной и дочерьми нашими. So they're always watching them very strongly. И они всегда за ним наблюдали очень серьезно. So the gopis, they couldn't look at Krishna. И гопи практически не могли видеть Кришну. No. Not even for just 1 second. Даже одной секунды не могли смотреть. We look at Prabhupada. Jai Prabhupada. They couldn't look at Krishna like that. Они даже не смогли смотреть на Кришну так вот. But now, no one was watching them. Но сейчас никто не видел их. Because everyone's looking at Krishna. Каждый смотрел на Кришну в этот момент. So they were just able to just look at Krishna. И они были способны смотреть на Кришну постоянно. What an amazing experience. Какой замечательный опыт. See, normally, all they can do is glance very quickly at Krishna. И все, что они делали в обычной ситуации, просто бросали взгляд на Кришну. Right? And because the parents are watching. Так как родители все время наблюдают. So the gopis, they had to, if Krishna is here, say Krishna is here by the board, the verse board. Например, Кришна вот стоит вот там, вот, где эта доска. Gopi is here, Krishna is there. И гопи здесь, на этом месте, и Кришна там. Mama tam. И мамы все в том месте. Mama, what? Smatrila. So, Mama's watching. And Gopi had to glance at Krishna very quickly. И гопи должны быстро бросать взгляд на Кришну в этот момент. So that's not very quick. Это не очень быстро. But if you practice, you can do it very quickly. Но если вы будете практиковать, вы сможете сделать это очень быстро. Okay. Smatritya. Okay. I'm going to do very quick glance. Я сейчас попытаюсь быстро сбросить свой взгляд. Smatritya. Okay. Did you see that? Видите это? Видели? You didn't see it. Вы не видели? Еще раз. Нет, okay. Другой раз. Нет. One time's enough. Один раз все достаточно. So you have to practice your sidelong glances. Практикуйте ваши косые взгляды. And then you can become a gopi. И потом вы станете гопи. But now, for 7 days and 7 nights, they just looked at Krishna. И эти 7 дней и 7 ночей они просто пристально смотрели на Кришну. This is just like
the most wonderful thing that ever happened. Это было самой замечательной вещью, которая когда-либо происходила. So then, different devotees started talking. И разные преданные, они стали переговариваться друг с другом. We mentioned, I think, did we mention the other day, how the older men, the older cowherd men, they were discussing amongst each other. Мы обсуждали другим днем, что как старшие гопы, они беседовали друг с другом. Старшие cowherd men, yeah? Okay. And they're thinking, маленький мальчик, большой холм. Это возможно? Я не знаю. Я надеюсь, что будет возможно. But then they thought, he's just a small boy. И затем они стали думать, это маленький мальчик. We are big men. Мы большие ребята. Let us hold the hill. Давайте-ка поддержим холм. So they said to Krishna, listen, take a break. И они сказали Кришне, давай-ка отдохни, парень. Now, just relax a little. Расслабьтесь. Немного расслабься чуть-чуть. We will hold the hill with our sticks. Мы придержим холм нашими палками. And you just relax. И ты просто отдохни. Because we are big men. Так как мы большие мужики. So then they pushed their sticks under the bottom of the hill. И они так подставили свои палки под дно холма. And they told Krishna, okay, let us hold the hill. И они сказали Кришне, хорошо, давай, мы держим его. And Krishna let some of the weight come over on their side. И Кришна дал возможность немножко тяжести холма опуститься на одну сторону. And then they see the hill is coming down. И они увидели, что холм начинает опускаться They're ниже. struggling to hold the hill. И они боролись удержать его. It's coming on their heads. И он опускается ниже и ниже на их головы. They're almost finished. И почти что уже их накрыло. And what did they do? И что же они сделали? Krishna, Pamaki! And Krishna lifted the hill up. И Кришна опять поднял холм. Then Madhu Mangal was watching this. И Мадху Мангал также наблюдал за этой историей. Mother Yashoda was in anxiety. Мама Яшода была в беспокойствах. My little boy, he's just a little boy. His hand is soft like butter. И мама Яшода думала, как это мой маленький мальчик, у него его мизинец, он такой мягкий, как масло. How can he hold this hill? Как он может держать этот холм? We must help him. Мы должны помочь ему. So they massaged Krishna's hand, И они стали массажировать его руку, and particularly his finger. и особенно этот мизинец. Are you feeling better, Krishna? А сейчас ты чувствуешь лучше, Кришна? Yes, good, thank you. Да, хорошо, спасибо. And Madhu Mangal said, listen, Mataji, just don't worry about it, okay? И Мадху Мангал, он так остановил, сказал, послушайте, Матаджи, не беспокойтесь об этом. I have empowered Krishna. Я сейчас его уполномочу своей силой. I have chanted some mantras full of Brahman tejas. Я сейчас дам ему мантру, которая полна браманического теджаса. So you don't have to worry. Вы не должны волноваться. When he has a friend like me, there's nothing to worry about. Если он имеет такого друга, как я, не о чем беспокоиться больше. Just tell Krishna that when he's tired, I'll hold the hill. Просто скажите Кришне, что как он устанет, я придержу этот холм. And Madhu Mangal was chanting mantras. И Мадху Мангал начал повторять свои мантры. Очень сильные mantras. So, let's see. Then Krishna was enjoying himself. А Кришна просто в это время наслаждался. Holding the hill with one hand, Держал холм одной рукой, the other hand is free. и вторая рука была свободна.
Krishna took his flute. Он достал свою флейту. Of course. Конечно. And he started playing on his flute. И начал играть на своей флейте. And Madhu Mangal panicked. И Мадху Мангал, он впал в панику. Krishna, stop playing your flute. Кришна, прекрати играть на своей флейте. Just stop now. Просто остановись сейчас же. Listen, Krishna, you remember, right? When you play your flute, solid things become liquid. Ты вспомни, Кришна, когда ты играешь на своей флейте, твердые вещи становятся жидкими. So if you play your flute any longer, this hill will melt. Если ты будешь играть еще дольше, то этот холм, он просто расплавится. And we'll all drown. И мы утонем. So Krishna, you stop playing your flute. Кришна, прекрати играть на своей флейте. Then Srimati Radharani was looking at Krishna. Шримати Радхарани пристально посмотрела на Кришну. And when she looks at Krishna sometimes, Krishna gets heart palpitations. His heart starts. Окей. Когда Радхарани смотрит на Кришну пристально, его сердце начинает биться. And Krishna starts shaking. И Кришна также начинает дрожать. And sometimes Krishna just sort of loses control. И Кришна просто теряет контроль над ситуацией. And sometimes he just does something really strange. И он делает странные вещи при этом. Sometimes he just collapses on the ground. Просто он падает такой на землю. Sometimes he's standing there, he turns around and walks into the wall. И бывает, он разворачивается, просто идет в стену прямо и врезается в стену. And sometimes he starts talking nonsense. Иногда он начинает говорить чепуху. The effect of Radharani's association on Krishna is very powerful. Поэтому эффект воздействия Радхарани на Кришну очень могущественный. You may have heard that, you may have read in Nectar of Devotion. Вы, может быть, читали в Нектаре преданности. That Krishna, he always becomes bewildered when Radharani comes near. Иногда Кришна, он впадает в замешательство, когда Радхарани приближается к нему. And he sometimes does these silly things. И он иногда делает глупые вещи. And then the gopis laugh. И гопи начинают смеяться. Look at Krishna. Посмотрите на этого Кришну. And Krishna, he doesn't like that. И Кришна не любит этого. So one day he decided, let Radharani come, I don't care. Пусть Радхарани придет, но я не буду волноваться. Мне все равно. I will remain cool. Я останусь хладнокровным. Потому что я крутой человек, да? Очень крутой. So Krishna started milking the cows. И Кришна начал доить коров. Everything is fine. Все хорошо. I am milking the cows. Я даю коров. Жизнь продолжается. Нет проблем. Let Radharani come. Пусть она приходит. And Radharani came with the gopis. И они пришли с гопи, Радхарани. Krishna saw, there they come. О, Кришна увидел их на приближающемся. No, I am milking the cows. Я буду продолжать доить коров. No problem at all. Нет проблем, не буду даже обращать внимания. And the gopis came walking by and they saw there's Krishna. And he's very calm. И гопи, проходя мимо, увидели, вот он, Кришна, но он так хладнокровен. And they thought, wow, what happened to Krishna? Normally he becomes bewildered. Обычно Кришна, он впадает в замешательство при виде гопи. And then suddenly the gopis started roaring with laughter. И гопи вдруг неожиданно стали смеяться таким and just pointing at Krishna. Показывая на Кришну. Look at him! Oh, and just screaming with laughter. И они просто начали насмехаться над ним и так просто смеялись покатом. And Krishna thought, what have I done? I'm cool. Что же я такое сделал, думал Кришна, я же крутой. Нет проблем.
And then Krishna noticed И затем Кришна увидел, заметил. he was milking a bull. И он увидел, что он доит быка. And Krishna thought, oh no, I did it again. И Кришна подумал, опять я простоволосился. So now Radharani is looking at Krishna. И тут Радхарани посмотрела на Кришну. And Krishna is looking at Radharani. И Кришна в ответ посмотрел на Радхарани. And Krishna started shaking a little. И Кришна начал немножко так дрожать его And рук. the gopis grabbed Radharani. И гопи схватили Радхарани. Stop looking at Krishna. Прекрати смотреть на Кришну. You can look at him later. Будешь смотреть на него позже. Now look the other way. Смотри в другую сторону. Otherwise he will shake so much he will drop the hill. Или он уронит, он начнет трястись и уронит этот холм. Yeah, so just stop looking at him. Просто прекрати смотреть на него. So Radharani looked the other way, И Радхарани, она потупила взгляд в другую сторону. pulled her sari over her head И натянула сари на голову. so no one could see her face. Никто не мог видеть ее лица. And then she gently looked at Krishna. И они так осторожненько так посмотрела на Кришну. So then Lord Balaram is watching Krishna. И Господь Баларам, он присматривал за Кришной. And Balaram saw Krishna's looking at the devotees. И Баларам увидел, что Кришна смотрит на преданных. What Bhakti Chайтанья Свами, what Girid Hari Prabhu, what Krishna Dasi, Tagdali, Gopis. And then Balaram saw Krishna is really looking at the gopis. И Баларам увидел, что Кришна, он так пристально смотрит на гопи. Then he's really looking at the gopis. И он реально не отводит взгляд от гопи. And Krishna started shaking. И Кришна начал опять дрожать, So he's looking at the gopis. смотря на гопи. And Balaram understood what's going on. И Баларама понял, что происходит. The hill was shaking. И холм начал трястись. Everyone started panicking. Каждый впал в панику. Krishna was looking at the gopis. И Кришна смотрел на гопи. And Balaram looked at Krishna. И Баларама так пристально посмотрел на него. Balaram gave Krishna, what to say, как сказать, like an older brother's look. И Баларама так дал, кинул на него такого старшего брата взгляд. And Krishna saw Balaram's looking at him like, you keep it together, younger brother. И Кришна так подумал, что смотри на меня. Не смотри на меня. Он так ему так пригрозил. Смотри, не смотри так. Смотри на меня. Yes, he's looking at me like an older brother. Ты смотришь на меня как старший брат. He knows what I'm doing. Ты знаешь, что я делаю. So Krishna had to pull himself together and be very steady. И Кришна, он так сконцентрировался и так вытянул свою руку. So like this, all sorts of amazing things happened when Krishna lifted Govardhan hill. И таким образом происходило много замечательных игр, когда Кришна поднял холм Говардхан. Purnamasi, the presiding deity of Yoga Maya, she says, Пурнамаси, контролирующее божество Йога Майи, она сказала, when Krishna lifted Govardhan hill, когда Господь Кришна поднял холм Говардхан, the hearts of the gopis were burning with pain. Сердца гопи, они пылали болью, пронизывались болью. Thinking, Krishna must be struggling, holding this heavy weight. Кришна, наверное, он страдает, ему тяжело держать этот тяжелый холм. But at the same time, their hearts were filled with ecstasy. Но в то же время их сердца испытывали экстаз. Just able to see their beloved Krishna
all day and all night. Но они были счастливы видеть Кришну каждый день и каждую ночь. In this way, Purnamasi says, the gopis' hearts were divided in two. И таким путем Пурнамаси сказала, что сердца гопи, они разделились на две части. So now this is all going on for 7 days and 7 nights. Это все происходило 7 дней и 7 ночей. And the storm is just storming and storming. И буря, она все разыгрывалась больше и больше. And the clouds, these huge clouds, are just pouring all their water on Говардhan Hill. И облака продолжали лить нескончаемые потоки дождя на холм. Then they ran out of water. И у них закончилась вода. They had to go back to the ocean and get more water. Они должны были отправиться в океаны и запастись большим количеством And воды. come flying back and just vomit their water on Vrindavan. Приняв еще груз воды, они должны были прийти и низвергнуть это все обратно. На Vomit, как сказать? Изрыгнуть, вырвать. Okay. Изрыгнуть. Вырвать. 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 Да. And just pouring and getting more water and coming back and pouring. И они так делали много раз, возвращались, набирали воду, приходили обратно, выливали все содержимое, обратно брали. They became exhausted. И они истощились, они устали. They fell at the feet of Indra and begged him, please let us stop. И они так устали, что они пришли и упали к стопам Индры и сказали: пожалуйста, дай нам передохнуть. Some of them almost died. И какие-то из них вообще практически умерли. Dead clouds. Мертвые облака. So, after 7 days, 7 nights, Indra decided to come and see the destruction. И после 7 дней, 7 ночей Индра решил прийти и посмотреть на это разрушение. So he came to Vraja. Он пришел во Врадж. And he was assuming he would see massive flood. И он пришел во Врадж, и он представил себе, что он увидит такое безграничное, такое наводнение везде, все затоплено. And all the buildings destroyed. Все дома разрушены. And dead bodies everywhere. И мертвые тела вокруг. But he came to Vraja and he saw everything was like normal. Но он увидел, что все в полном порядке. There was no flooding. Не было ни наводнения. Not one house was damaged. Даже ни один дом не был разрушен. Not one leaf had fallen from one tree. Даже ни один листочек не упал ни с одного дерева. He couldn't believe it. Он не мог поверить. And he looked around, where the bridge buses? И он посмотрел вокруг, а где же Бриджабаси? No bridge buses. Не было их. Maybe they're all dead. Может быть, они все мертвы. But then he saw Krishna was holding Govardhan Hill. И он увидел, что Кришна держит Говардхан. All the bridge buses were under Govardhan Hill. И все жители Вриндавана под холмом. Everyone was fine. И каждый был в порядке. And Indra got into great anxiety. И Индра, он просто был обеспокоен очень сильно этим. What has happened? Что же случилось такое? Who is this Krishna? Кто же этот Кришна? Is he just the little boy Krishna, or is he that Krishna? Может быть, это маленький мальчик Кришна, либо это тот самый важный, самый наверху, который the big Krishna. Большой Кришна. So he couldn't understand what could possibly have happened. И он не мог понять, что же это реально произошло там. And in anxiety, in bewilderment, he left Vrindavan. И в беспокойстве, и в замешательстве он покинул Вриндаван. At that moment, Jiva Goswami explains, a very amazing thing happened. И в этот момент Джива Госвами объясняет очень важный момент. Слушайте, are you awake? Каждый пробужден?
Не спит никто? Да. Упражнения нужен. Можно? Чуть-чуть. Окей. Одна минута. Руки вверх. Руки вверх. Все. Все. Все руки и все. Все. Все поднимают руки. И глубоко вдохнуть. И после меня очень громко, но после меня, понимаете, после меня. Харе Кришна! Харе Кришна! Нет, пожалуйста, громче. Харе Кришна! Харе Кришна! Окей. Лучше, чем последний раз. Лучше, чем было Неплохо. Не очень плохо. So, very amazing thing happened. Очень удивительные вещи случились. You won't believe this. Вы не поверите в это. A yaksha messenger came from Kamsa. Якша, посланник Камсы, пришел. Oh, and came and met Lord Indra. Он пришел и встретил Господа Индру. And he said, I have a message for you from King Kamsa. Я имею послание к тебе от царя Камсы. And Indra thought, what? A message for me from Kamsa? He's my enemy. И он подумал, как это может быть послание от Камсы, который мой враг? So then the messenger read the message. И он прочитал это послание. Kamsa said, my dear Lord Indra, Мой дорогой Господь Индра, I am so pleased with you. я так удовлетворен тобой. You are doing such a wonderful thing by destroying Krishna. Ты сделал такую замечательную вещь, разрушив Кришну. He is my great enemy. Он является моим великим врагом. So, congratulations. Поздравляю тебя. Please carry on. Пожалуйста, продолжай в том же духе. And don't worry that the bridge buses are not worshipping you. И не волнуйся о том, что бриджабаси не поклоняются тебе. Me and my demon friends, we will worship you. Мы и мои друзья-демоны будем тебе поклоняться. And Indra thought, what? This is my greatest enemy. He wanted to kill me. Как это может быть? Это мои величайшие враги, они хотят убить меня. And now he's glorifying me for attacking Krishna. И сейчас они прославляют меня за то, что я атакую Кришну. Oh no, I have committed big offense. О, как это можно? Я совершил такое ужасное оскорбление. Oh, Krishna, he is the enemy of the demons. This Krishna in Vrindavan, it is actually Lord Krishna from Goloka Vrindavan. И этот Кришна, маленький во Вриндаване, является тем большим Кришной из Галоки Вриндавана. And I have tried to kill him. Я попытался убить его. Oh no, what sort of offense is that? I cannot believe it. О, нет, какое ужасное оскорбление, я не могу поверить. And I don't know if any of you ever committed any offense. Я не думаю, что кто-то из вас совершал какие-то либо оскорбления. Один раз, может быть? Нет? Никогда. Поздравляю. Поздравляем. Anyway, I don't know. Maybe you committed some offense. Я не знаю, может быть, кто-то совершал из вас оскорбление. Maybe you stole someone's samosa. Может быть, вы украли чей-то самос. But I don't think, did any of you ever try to kill someone? Но я не думаю, что кто-то бы из вас пытался убить кого-то. Я надеюсь, нет. But this is what Indra had done. Это то, что Индра пытался сделать. And if you tried to kill someone, then you find out it was the wrong person. How do you apologize to them? И если вы пытались убить кого-то, а потом поняли, что это не та личность, то как вы будете извиняться перед ним? Простите меня, пожалуйста. Маленькая ошибка. I
will not do it again. Я больше не буду этого делать, простите. So Indra became completely bewildered. И Индра полностью был в замешательстве. Indra decided, Он решил, this is too much. это чересчур. I cannot live any longer. Я не могу больше жить в таком. So Indra decided to take his own life. И он решил забрать у себя жизнь. He lifted his jewel-handled dagger. И он поднял свой кинжал. Kinjal. Jewel-handled kinjal. Украшенный драгоценными камнями. He was just about to just drive it into his heart. И он практически уже занес его, чтобы вонзить в свое сердце. And who should come but his guru, Brihaspati? И тут пришел его гуру Брихаспати. And Guru Brihaspati said, what do you think you are doing? И он сказал, что ты думаешь такое, ты такое делаешь над собой? And Brihaspati just roared with laughter. И он просто начал умирать со смеху. You think you're going to kill yourself? Ты что, собираешься убить себя, что ли? Don't waste your time. Не теряй времени. You are already worse than dead. Ты уже хуже, чем мертвец. So don't bother killing yourself. There's no need. Не старайся убить себя. Это нет необходимости в этом. And Indra just broke down and fell at the feet of his guru. И Индра просто упал к стопам своего гуру. And he said, what can I do? Please help me to overcome this. И он скричал, ой, что же я буду делать? Пожалуйста, помоги мне. And Brihaspati said, at times like this, only Lord Brahma can help. И в этом случае тебе только Господь Брахма может помочь. So Indra went to Lord Brahma. И Индра отправился к Брахме. And he tried to present himself in a sort of nonchalant way, like, I have a problem. It's not so bad, but anyway, it's a bit of a problem. И Индра, он решил представить себя так небрежно немножечко, знаете. То есть я имею какую-то проблему, но это не такая большая проблема. Yeah, and he said, you know, I heard that you offended Krishna recently, Indra said to Brahma. И Индра обратился к Брахме. Ты знаешь, я слышал, что ты также недавно оскорбил Кришну. I heard you stole his cowherd boys and calves. Я слышал, что ты украл мальчиков-пастушков и коров, и телят. And Brahma said, yeah, that's right. I offended Krishna. Брахма сказал, да, это было, я оскорбил его. But not like how you did. Но не так, как ты это сделал. And Indra said, you got to help me. И он сказал, пожалуйста, помоги мне. And Brahma said, I'm sorry, I cannot help you. И он сказал, извините, я не могу вам помочь. When wise people hear what you have done, they simply block their ears. Потому что когда люди услышат, что ты сделал, они просто будут закрывать свои уши. They're just not even willing to hear about it. Они даже не захотят слушать то, что ты сделал. So I can't help you. До свидания. И увидимся позже. Я не знаю, где. Я не могу тебе помочь. До свидания. So anyway, Indra just pleaded with Lord Brahma. И Индра начал просто умолять Господа Брахму. You got to help me. I'm one of your assistants. Ты должен помочь мне. Я один из твоих помощников. I'm one of your servants running the universe. You have to help me. Я один из твоих слуг, которые управляют Вселенной. Ты должен помочь мне. So Brahma said, all right. I'll give you some advice. Брахма сказал, хорошо, я дам тебе один совет. On your planet is a Surabhi cow. На твоей планете есть корова Сурабхи. Take that cow, put her in front of you, and approach Krishna like that. Возьми эту корову, поставь перед собой и приблизься к Кришне таким образом. So Lord Indra went and met the Surabhi cow. Итак, Господь Индра отправился встретить Сурабхи корову. She already knew what Indra had done. И она уже слышала, что совершил Индра.
Indra had tried to kill all the cows who were her relatives. И Индра пытался убить всех коров, которые являются ее родственниками. And Indra said, you know, you have to help me. I have to go and beg forgiveness from Krishna. И Индра сказал, ты должна помочь мне, так как я хочу выпросить прощения у Кришны. Surabhi отвела нет. И она ответила, It's your problem, not my problem. это твоя проблема, это не есть моя проблема. So Indra had to beg Surabhi also. И Индра должен был умолять, просить Сурабхи также. So Surabhi agreed and they went to Govardhan Hill. И в конце концов Сурабхи согласилась, и они отправились на Говардхан. So there they are now at Govardhan Hill. И так они приблизились к холму Говардхан. And they're walking along the side. On the hill they saw Krishna. И они так прогуливались вдоль холма, и они увидели Кришну. Well, because when the rain stopped, Krishna had everyone come out. Когда дождь успокоился, то Кришна вывел всех из-под холма. Krishna put the hill down. Он поставил его на место. Everyone was glorifying Krishna. Все прославляли его. All the bridge buses just saying, see how wonderful was Krishna. И все прославляли его, говорили, ой, какой замечательный Кришна. You see what he did? Посмотрите, что он сделал. He held that hill for 1 week. Он держал этот холм целую неделю. And the cowherd men, they said, he did good. He did nicely. И пастухи все сказали, он делал такие замечательные вещи. It was mainly us with our sticks, actually. И он все это сделал без помощи. Они сказали, что на самом деле это мы держали, а не он. It was mainly us. В основном это мы сделали. Holding the hill with our sticks. Это мы, в основном это мы сделали, мы держали холм с нашими палками. But Krishna did nicely. Ну, Кришна, он так или иначе хорошо поступил. And Madhu Mangal said, actually it was mainly me and my mantras. Но Мадхумангал сказал, в основном это моя мантра сыграла роль. But Krishna did well. He did good. Но он, тем не менее, сделал все хорошо. And the ladies said, it was mainly us doing our massage. Но в основном женщины сказали, что это из-за нашего массажа, его мизинца. But Krishna did nicely. Но он делал так или иначе хорошо. Okay. So now Lord Indra is there at the bottom of the hill. И тут Индра оказался возле холма, возле подножия. And he approached Krishna. И он приблизился к Кришне. He fell at Krishna's lotus feet. И он упал в стопы Кришне. With his tears just falling on Krishna's toenails. И слезы его капали на Кришны пальцы, на ногти пальцев. And ног. Krishna's toenails were glistening like jewels. И его ногти на пальцах, они сверкали, как драгоценные камни. Then Lord Indra started offering his prayers. И Господь Индра стал предлагать свои молитвы. Then Krishna stopped him. И Кришна остановил его. And Krishna said something very amazing. И Кришна сказал что-то очень удивительное. Слушайте, пожалуйста. Oh, my dear king of the demigods. О, мой дорогой царь полубогов. What is this amazing fatherly mercy which you are showing me? Что же это такая удивительная отцовская милость, которую ты пролил на меня? Because I'm just a child, I'm ignorant. Я просто ребенок, я невежественен. But I am sinful because I stopped your sacrifice. Но я греховен, так как я остановил твое жертвоприношение. But still you've come here to show mercy to me. Но, тем не менее, ты пришел и пролил свою милость на меня. When Indra heard this humility of Krishna, he fainted. Когда Индра услышал это смирение, проявленное Кришной, он просто потерял сознание. And he said, no, it was my offense. And then Indra offered his prayers, which are there in the 10th canto of the Bhagavatam. И затем Индра сказал, нет, это мое оскорбление. Он предложил молитвы, которые есть в 10-й песне Бхагаватам.
Then they went around to go where Govinda Kund is, and they had big abhishek. И затем они отправились вокруг и пришли к Говинда-кунде, и там они устроили огромную абхишеку. It is a long story. Это очень длинная You история. have to read our book to read the story. Мы должны почитать книги, где это описывается. But at the end, they offered arti to Krishna. И в конце они предложили арати Кришне. Lord Agni. Agni is the demigod of fire. Господь Агни, который является Богом огня. He has fire coming out of his head. Из его головы вышел огонь. He was offering the incense, Blagavonya. Он предлагал благовоние Кришне. But this was not just your обычная Blagavonya, okay, little stick. This was big Blagavonya like that. Это не было такой маленькая палочка благовонная, это было такое огромное. Серьезно. And he's offering this huge agarbati to Krishna. И он предлагал такие огромные агарбати Кришне. And Lord Brahma with 4 heads was offering massive chamara. И Господь Брахма, он предлагал огромную массивную чамару. Solid gold handle. Из полностью вылитой ручки, из золотой. And Lord Shiva, in a 5-headed form, was offering huge peacock fan. И Господь Шива, он в своей пятиголовой форме, он предлагал огромную опахала из павлиньих перьев. And this is all going on. This is how they finished the whole Abhishek. И это то, как это продолжалось, как и закончилась эта абхишека. And when everything finished, everyone left except Indra. И когда все закончилось, все ушли, только остался один Индра. And Indra approached Krishna. И Индра приблизился к Кришне. Have you forgiven me, my Lord? Ты простил меня, мой Господь? Krishna said nothing. Кришна ничего не сказал в ответ. And Indra said, can I go? Индра сказал, могу ли я идти? Krishna said nothing. А Кришна опять ничего не сказал. All Krishna did was motion with his head. Все, что делал Кришна, это были эмоции в его голове. Движение его головы. Virginia. Кришна делал так. Just go. Просто иди. Давай. We say in English, hit the road, Jack. Давай, пали дорогу. So everyone left, and there's Krishna still sitting there. Но все ушли, и Кришна все еще оставался там. And then the cowherd boys came. И затем пастушки пришли. And they started picking up all the paraphernalia from the arati. И они стали подбирать все параферналии от арати. And offering it to Krishna again. И предлагать снова все это Кришне. And one boy picked up this big blagavonya. И один парень поднял это огромное благовоние. And he's offering it to Krishna. И начал предлагать это Кришне. Like that. And another boy is holding the chamara with both hands. И другой парень с 2 руками еле-еле начал поднимать эту чамару. Another boy has the peacock fan. И другой парень из павлиньих перьев опахала начал также предлагать это Кришне. And Nanda Maharaj came and saw this. И Нанда Махарадж пришел, увидел это. And Nanda Maharaj, there was Madhu Mangal. И там был в стороне Мадху Мангал. And he asked Madhu Mangal, tell me, what happened? What is going on? И Нанда Махарадж спросил, расскажи мне, пожалуйста, что же произошло здесь? And Madhu Mangal said, yeah, well, first there was a cow, Surabi, and she was talking to Krishna. И первое, что было, это появилась корова Сурабхи, которая разговаривала с Кришной. And Nanda Maharaj said, what? Talking to Krishna? И он сказал, как это можно разговаривать, корова? Nanda Mangal said, yeah, talking to Krishna. And then there was an elephant with 4 trunks. И затем появился слон с 4 бивнями.
squirting water everywhere. который разбрызгивал воду везде, повсюду. And you see this big incense. И видите эти большие благовония. There was this man offering it. He had fire coming out of his head. И тот, кто предлагал эти благовония, он из его головы вырывался огонь. And you see, this chamara, there was a man with 4 heads. He was offering the chamara. И человек с 4 головами предлагал чамару. And this peacock fan, that was a man with 5 heads. И с опахалом был человек с 5 головами. That's what happened. Это то, Nanda что Maharaj. Это то, что случилось. Хорошо. And Nanda Maharaj thought, wow, these boys have been in the sun for too long today. И Нанда Махарадж подумал, наверное, эти мальчики перегрелись на солнце. So then they all went home, and that's the end of the Govardhan Leela. И затем они все отправились домой, это и был конец Говардхан Лилы. Shri Giri Govardhan Ki. Shri Giri Govardhan Ki. Shri Giri Govardhan Ki. Shri Govardhan Puja Mahotsava Ki. Srila Prabhupade Ki. Premanande. Его святейшество Бхакти Чайтанья Свами Махарадж Ки. Харе Кришна, спасибо вам большое. З кожним днем екстаз зростає, оборотів набирає фестиваль наш Гауранга, дозріває, наче манго. Стигле манго не кидають, делікатно опускають, з рук до рук передають, щоби плоду не помнуть. Тож будемо обережні. Ці знання є дуже важні, які нам передають. Збережімо їхню суть. Пиймо їх, мов раса сому. Хай знімає нашу втому, а взамін дає екстаз. Шримад бхагаватам клас, який сьогодні дає його святість Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махарадж Ки. Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Ballava Giri Bharadhare Gopi Jana Ballava Giri Bharadhare Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachare
Yamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Ballava Giri Bharadhare Gopi Jana Ballava Giri Bharadhare Gopi Jana Ballava Giri Bharadhare Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jayam Nishtavad Parnamaham Zakaracharya's Tanasishmada's Divine Grace. A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada ki. Grantharaj Srimad Bhagavatam ki. Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki. Shri Gaunitai ki. Sankirtan Yagya ki. Go Premanande. Vasiya Slava Sabrabsam Subrednam. Vasiya Slava Sabrabsam Subrednam. Vasiya Slava Sabrabsam Subrednam. Vasiya Slava Sri Guru Ishri Gauranga. Vasiya Slava Sabrabsam Subrednam. Hare
Чайтанья Свами ки. Знаете это Бхакти Суруп Чайтанья Свами? Да, вот он. Он говорит по-русски тоже. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, today we are going to read from Shrimad Bhagavatam, 6th canto, chapter 11, the transcendental qualities of Vritrasura, text 24. Итак, сегодня мы будем читать из 6-й песни Шримад Бхагаватам, 11 главы, которая называется «Трансцендентные качества Вритрасуры», и мы прочитаем 24 стих. И 25, 26 и 27 тоже. И 25, и 26, и 27 тоже. Я чуть-чуть попозже. Aham Hare Tava Padaika Mula Dasanudaso Bhavatasmi Bhuya Mana Smaretaso Pater Gunams Te Grinita Vak Karma Karoto Kaya Aham Hare Tava Padaika Mula Dasanudaso Bhavatasmi Bhuya Manasmaretasu Pater Gudams Te Grinita Vakarma Karotu Kaya Aham Hare Tava Padaika Mula Dasanudaso Bhavatasmi Bhuya Manasmaretasu Pater Gunams Te Grinita Vakarma Karotu Kaya Aham Hare Tava Padaika Mula Dasanudaso Bhavatasmi Bhuya Manasmaretasu Pater Gudams Te Grinita Vakarma Karotu Kaya
Vaishnavis. Давай. Vaishnavis. Вайшнави. Пословный перевод. Aham. I. Я. Извините, пожалуйста. Sanskrit, английский, русский. Из-за того, что у нас здесь есть старшие преданные, которые не разговаривают на русском, мы будем читать также английский пословный перевод и потом русский. Харе. Oh my Lord. О Господь. Харе Кришна. Tava. Of your Lordship. Твоей милости. Pada ekamula. Whose only shelter is the lotus feet. Принявшего своим единственным прибежищем лотосные стопы Господа. Dasa anudasa. The servant of your servant. Слугой твоего слуги. Bhavatasmi. Shall I become? Стану. Bhuya. Again. Вновь. Mana. My mind. Мой ум. Smareta. May remember. Пусть помнит. Asupate. Of the Lord of my life. Господина моей жизни. Gunan. The attributes. Качество. Te. Of your Lordship. Твоей милости. Granita. May chant. Пусть описывают. Vak. My words. Мои слова. Karma. Activities of service to you. Служение тебе. Karoto. May perform. Пусть совершает. Kaya. My body. Мое тело. Translation. O my Lord, O Supreme Personality of Godhead,
will I again be able to be a servant of your eternal servants, who find shelter only at your lotus feet? O Lord of my life, may I again become their servant, so that my mind may always think of your transcendental attributes, my words always glorify those attributes, and my body always engage in the loving service of your Lordship. Перевод. О мой Господь, о Верховная Личность Бога, смогу ли я вновь стать слугой Твоих вечных слуг, избравших Твои лотосные стопы единственным прибежищем? О Повелитель моей жизни, позволь мне снова служить так, чтобы ум мой всегда думал о Твоих трансцендентных качествах, слова воспевали Твои качества, а тело постоянно служило Твоей милости. So I'll just read the whole purport, okay? So, purport by Srila Prabhupada. This verse gives the sum and substance of devotional life. One must first become a servant of the servant of the servant of the Lord, das anudasa. Sri Chaitanya Mahaprabhu advised, and he also showed by his own example, that a living entity should always desire to be a servant of the servant of the servant of Krishna, the maintainer of the gopis, gopi bhartu padakamalayor, dasa das anudas. This means that one must accept a spiritual master who comes in the disciplic succession and is a servant of the Lord. Under his direction, one must then engage one's three properties, namely his body, mind, and words. The body should be engaged in physical activity under the order of the master. The mind should think of Krishna incessantly, and one's words should be engaged in preaching the glories of the Lord. If one is thus engaged in the loving service of the Lord, one's life is successful. Комментарий Шрилы Прабхупады. Этот стих раскрывает суть жизни в преданном служении. Прежде всего, нужно стать слугой слуги Господа, даса анудаса. Как учил и показывал на собственном примере Шри Чайтанья Махапрабху, каждый должен всегда стремиться стать слугой слуги Кришны, покровителя Гопи. Гопи Барту Пада Камалайор Даса Анудаса. Это значит, что необходимо принять духовного учителя, который принадлежит к преемственности духовных учителей, и потому сам является слугой слуги Господа. Затем под его руководством следует занять в служении Господу все три своих инструмента – тело, ум и речь. Тело должно быть занято физической деятельностью под руководством духовного учителя, ум – постоянным памятованием о Кришне, а речь – проповедью славы Господа. Жизнь того, кто таким образом посвящает всего себя любовному служению Господу, увенчается полным успехом. So now, this is the first of a series of 4 verses. So we will now read the following 3 verses. Этот стих является первым в этой серии из 4 стихов, которые мы собирались прочитать, поэтому сейчас мы прочитаем также и последующие стихи, следующие за ним. Nanakapristam nachaparameshtyam na sarvabhaumam na rasadipathyam na yoga siddhir apunarbhavam va samanjasa tva virahaya kankshe. O my Lord, source of all opportunities, I do not desire to enjoy in Dhruvaloka, the heavenly planets, or the planet where Lord Brahma resides. Nor do I want to be the supreme ruler of all the earthly planets or the lower planetary systems. I do not desire to be master of the powers of mystic yoga, nor do I want liberation if I have to give up your lotus feet. Последующий 25 стих. «О мой Господь, источник неограниченных возможностей, я не желаю наслаждаться ни на Дhruvaloке, ни на райских планетах, ни даже на планете Господа Брахмы. Я не стремлюсь и к власти над земными или низшими планетами.
Мне не нужны ни мистические способности, ни даже освобождение, если ради него мне придется покинуть твои лотосные стопы. Ajata paksha eva mataram kaga, stanyam yata vatsa tarakshudarta, priyam priyeva vyushitam vishanna, mano ravindaksha didrikshate twam. O lotus-eyed Lord, as baby birds that have not yet developed their wings always look for their mother to return and feed them, as small calves tied with ropes await anxiously the time of milking when they'll be allowed to drink the milk of their mothers, or as a morose wife whose husband is away from home always longs for him to return and satisfy her in all respects, I always yearn for the opportunity to render direct service unto you. 26 стих. «О лотосоокий Господь, как неоперившиеся птенцы ждут, когда их мать прилетит к ним с кормом, как телята нетерпеливо ждут, когда их, наконец, отвяжут и позволят напиться им материнского молока, или как истосковавшаяся жена, чей муж находится вдали от дома, ждет, когда он вернется и обласкает ее, так и я томлюсь, ожидая возможности лично служить Тебе». And text 27. Mamotama shloka janeshu sakyam samsara chakre brahmatasva karmabi. Twan mayayat matmaja dara gehesh vasakta chitasya nanatha bhuyat. O my Lord, my Master, I am wandering throughout this material world as a result of my fruitive activities. Therefore, I simply seek friendship in the association of your pious and enlightened devotees. My attachment to my body, wife, children, and home is continuing by the spell of your external energy, but I wish to be attached to them no longer. Let my mind, my consciousness, and everything I have be attached only to you. И 27 стих. «О мой Господь, о повелитель, моя карма заставляет меня скитаться по материальному миру. Устав от этого, я просто ищу дружбы с Твоими праведными, возвышенными преданными. Зачарованный Твоей внешней энергией, я был привязан к собственному телу, жене, дому и детям. Но теперь я желаю навсегда разорвать эти узы. Так позволь же мне умом, сознанием и всем своим существом привязаться только к Тебе». Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dejatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. Yes, I'll read this first verse again. Aham hare tava padaikamula das anudaso bhavatasmi bhuya manasmare tasu patirgunams te granitava karma karotu kaya. O my Lord, O Supreme Personality of Godhead, will I again be able to be a servant of your eternal servants who find shelter only at your lotus feet? O Lord of my life, may I again become their servant, so that my mind may always think of your transcendental attributes, my words always glorify those attributes, and my body always engage in the loving service of your Lordship. Итак, еще раз перевод нашего стиха, который написан. «О мой Господь, о Верховная Личность Бога, смогу ли я вновь стать слугой Твоих вечных слуг, избравших Твои лотосные стопы единственным прибежищем?
«О повелитель моей жизни, позволь мне снова служить так, чтобы ум мой всегда думал о Твоих трансцендентных качествах. Слова воспевали Твои качества, а тело постоянно служило Твоей милости». So we were asked to select just some verse, whatever verse particularly appeals to us. Итак, нас попросили выбрать тот стих, который особенно затрагивает нас. So I chose this verse and the following three verses also because they are some of my most favorite verses. И поэтому я выбрал этот стих и также последующие несколько стихов из этой части Бхагаватам, потому что эти стихи являются одними из моих самых любимых стихов. In fact, they are, well, every verse in the Bhagavatam really is very important, but these are particularly important verses. Конечно, любой стих из Бхагаватам является очень важным, но эти стихи являются особенно важными. And in Priti Sandarbha, Srila Jiva Goswami's essay and exposition on the subject of Krishna Prema, love of God, among many other verses, of course, but Jiva Goswami, he does focus on these four verses. В своей Прити Сандарбе, которая является трактатом Шрилы Джива Госвами, в котором он очень подробно описывает тему Кришна Према или любви к Богу, Шрила Джива Госвами вместе с другими большим количеством стихов других, он все же сосредотачивается именно также на этих стихах. Immediately before quoting these verses and explaining some things about them, Srila Jiva Goswami quotes some verses spoken by Krishna about the love of the gopis. Непосредственно перед тем, как процитировать эти стихи и объяснить их, Шрила Джива Госвами цитирует стихи, в которых сам Господь Кришна описывает любовь к гопи. And he says, those verses about the gopis, these are verses explaining Shuddha Priti, or pure love of God. И Шрила Джива Госвами говорит, объясняя те стихи о любви к гопи, что эти стихи объясняют Шудда Прити, или чистую любовь к Богу. And then he says, then he quotes these four verses. Затем он цитирует эти 4 стиха. And he says, these are also verses of pure love of God. И он говорит, эти стихи также описывают чистую любовь к Богу. And he says that, in fact, these four verses here are so important. И он говорит, что на самом деле эти 4 стиха настолько важны. And indeed, the whole story of Vritrasura, who has spoken these verses, it is so important. И даже более того, в целом, вся история Вритрасуры, который произносит эти стихи, настолько важна. And his love for the Lord is so significant. И его любовь к Богу настолько существенна, That therefore, the story of Vritrasura and his love for the Lord is presented in the Bhagavatam. что из-за этого история Вритрасуры и описание его любви к Господу описано в Шримад Бхагаватам. And in a number of other Puranas. А также в определенном количестве других Пуран. And he makes another slightly sort of subtle point, you could say. И затем Шрила Джива Госвами делает такой небольшой, подчеркивает один небольшой тонкий момент. That Vritrasura and his love for the Lord, this is so important that when different Vedic literatures identify Srimad Bhagavatam, what is Srimad Bhagavatam? They say it is the book which discusses Vritrasura.
Шиладжива Госвами говорит, что история Вритрасуры и его любовь к Богу настолько выдающаяся, что когда другие ведические произведения описывают Шримад Бхагаватам, то они описывают его как книгу, которая описывает историю о Вритрасуре. In other words, in some circles there is a little controversy about which book is Srimad Bhagavatam. Другими словами, в определенных узких кругах ведется определенный спор на тему того, какая книга по праву может именоваться Шримад Бхагаватам. Some people say that it is a book which is called the Devi Bhagavat. Некоторые люди говорят, что настоящий Бхагаватам — это та книга, которая больше известна как Деви Бхагават. But these different other Vedic literatures, they say no, it is Srimad Bhagavatam, the book which discusses Vritrasura. Но другие ведические произведения говорят, что нет. На самом деле Шримад Бхагаватам — это та книга, которой описана история Вритрасуры. So we saw when we read through these verses how they are just very deeply heartfelt prayers to the Lord in a mood of extreme humility. Итак, мы прочитали эти стихи, мы увидели, что в них он молится Господу в невероятном смирении, и это смирение он выражает всем своим сердцем. That Vritrasura, he is in a mood, you could say, it is something like transcendental desperation. Вритрасура находится в таком настроении, которое мы могли бы назвать трансцендентным отчаянием. Oh my Lord! Will I ever again be able to be a servant of the servants of the servants of your Lordship? О мой дорогой Господь, смогу ли я когда-либо стать опять слугой Твоих слуг Твоих слуг? I need this so much. Мне это так необходимо. But my position is not good, so I don't really know. Will it be possible? Но я нахожусь в не очень хорошем положении, поэтому я так и не знаю, получится ли у меня это. But still, I'm taking shelter of you, and I'm praying like this, and I'm begging you for your mercy. Но все равно я принимаю у тебя прибежище, я молюсь тебе и молю тебя о милости. So in Srimad Bhagavatam, there are a number of stories of special personalities and the very special situations they got into. И в самом Шримад Бхагаватам есть много описаний особых личностей и особых ситуаций, в которые они попадали. Like, and how they got the mercy of the Lord, even though they were in at least in some cases, in very extraordinary situations. А также то, как они получили милость Господа, несмотря на то, что некоторые из них находились действительно в чрезвычайном положении. Like Prahlad Maharaj, what a situation he was in. Как, например, Прахлада Махарадж. Только задумайтесь, в каком положении находился он. His father was the biggest demon of all time. Его отец был величайшим демоном всех времен и народов. You know, forget Hitler. Don't worry about Hitler. Hitler, Adolf, gee. Можете даже вообще не думать, даже забыть про Гитлера в сравнении с ним. Forget him. Forget Stalin. Даже забудьте про Сталина. Just don't worry about these people. Можете о них даже не беспокоиться. They're small time. Они вообще ничто по сравнению с ним. He was the son of Hiranyakashipu, Asura Varya, the best of the demons. Прохлад был сыном Хираньякашипу, его звали Асураварья, лучший из демонов. But despite being in this, you would think, hopeless situation, he got mercy from the Lord. He got such mercy, it was amazing. Но, несмотря на то, что он был в таком, казалось бы, безнадежном положении, он обрел такую милость Господа, что нам и не снилось.
then what about the story of Ajamil? А что уж говорить тогда про историю также о Джамиле? He was just, he was deeply, deeply absorbed in sinful activity. Который был настолько глубоко погружен в греховную деятельность. You know, in his own way, you could say he was trying to follow in the footsteps of Hiranyakashipu. В каком-то смысле можно сказать, что он пытался идти по стопам Хираньякашипу. Because Prabhupada explains in the Bhagavatam that Hiranyakashipu, he was like the founder acharya of the line of the demons. Шрила Прабхупада объясняет в одном месте в Бхагаватам, что Хираньякашипу, он был своего рода основателем ачарьи преемственности демонов. And of course it has become very big line now, it is spread all over. И, конечно, эта преемственность сейчас уже расширилась, она распространилась по всему миру. So anyway, Ajamil, he was just degraded. Но так или иначе, Аджамила был невероятно падшим. But somehow or other, he started chanting the names of the Lord. Но так или иначе, он начал повторять святое имя Господа. There was no idea that I am doing this for my spiritual benefit or for any religious purpose of any sort. Не было и речи о том, чтобы он думал, что я это делаю для своего какого-то духовного блага, или вообще речь не шла абсолютно ни о какой религии. He was simply calling for his son. Он просто звал своего сына. So, despite that, he went back to Godhead. Но все равно, несмотря на это, он вернулся домой к Богу. It's almost inconceivable. Это практически непостижимо. Yes, but this was an example of a particular type of nama bhas. Это пример определенной разновидности нама-абхаса. Using the name of the Lord to address someone else or something else. Когда человек повторяет имя Господа для того, чтобы, обращаясь к кому-то другому или называя что-то другое. So it's not as good as pure chanting at all, but still you get tremendous benefit. Конечно, это нельзя сравнивать с чистым воспеванием вообще, но тем не менее, повторяющий такое святое имя, такой тень святого имени человек обретает невероятное благо. You know, there are examples of this nowadays. Есть примеры этому даже сейчас, в наше время. In some countries, probably in Ukraine, I don't know, but you find Rama margarine. В некоторых странах, может быть, даже в Украине, я не уверен, можно в магазинах найти маргарин Рама. В Украине тоже. Есть в Украине такое? Да, Rama is everywhere. Рама везде. And people, they may say, "Give me Rama." И люди, приходя в магазин, могут сказать: «Дайте мне Раму». Дайте мне Rama, только Rama. Только Раму. No other one. What's the other one? Sunshine, is it? И никакого другого солнечного маргарина, например. Нет, только Rama. Только, So, they get benefit. только Рама. И говоря так, произнося это название, они получают благо. Anyway, and there's a number of other stories in the Bhagavatam which bring out very important points in very striking ways. Итак, подобно этим, в Бхагаватам есть много историй, которые дают нам очень важные наставления очень удивительным образом. And this is certainly one of those. И эта история, которую мы сейчас читаем, является одной из них. In fact, I remember, let me just tell you a little story, how I first read this. Я на самом деле помню, как я впервые прочитал эту часть Бхагаватам. Сейчас я вам расскажу одну историю. It was, I think, 1976 or 5, either 5 or 6. Это было либо в 75-м, либо в 76-м году. I was distributing Srila Prabhupada's books on the streets of London. Я распространял книги Шрилы Прабхупады на улицах Лондона. And I still remember very vividly, I was on Carnaby Street, famous street. I was arrested by the police. И я помню, что когда я распространял книги на Карнаби-стрит, это одна из знаменитых улиц в Лондоне, меня арестовала полиция.
It was Friday afternoon. Это было после обеда в пятницу. They understood I was a foreigner. Они каким-то образом определили, что я был иностранцем. They locked me up for the weekend. И они закрыли меня в камере на оставшуюся часть недели. So 3 nights I was in the jail. Так что я провел в тюрьме 3 дня и 3 ночи. They took away my japa beads. Они у меня забрали мои четки, They took my neck beads. забрали у меня мои кантхималы, They took my Brahman thread. забрали у меня мой брахманический шнур, They said they were afraid I might hang myself. потому что они боялись, чтобы я не повесился. Haribol. But the devotees were very kind. They brought me prasadam. Но преданные позаботились обо мне, они приносили мне прасад. And on that day, the 6th canto of Srimad Bhagavatam had landed for the first time in England. И именно в этот день самолет с грузом, с пачками 6-й песни Шримад Бхагаватам приземлился впервые в истории на землю Англии. The devotees brought me the 6th canto of Srimad Bhagavatam. Поэтому преданные принесли мне в тюрьму 6-ю песнь Бхагаватам. I had nothing else to do. Мне там ничего другого не оставалось делать. I read the whole 6th canto. И я за эти несколько дней прочитал всю 6-ю песнь. And it was amazing. What an experience. И это было невероятно. Это такой опыт, которого я больше никогда не видел. And well, particularly the story of Ajamil and particularly the story of Vritrasura. В особенности меня затронули 2 истории про Аджамилу и про Вритрасуру. And then on Monday I appeared in court. И затем утром в понедельник я пришел в суд. And I was fined £5. И меня оштрафовали на 5 фунтов. And they let me go. И отпустили. See, you are looking at a criminal. Так что, видите, вы имеете дело с преступником. And so they let me go. And I thought, gee, I'll go back to the temple. I'll be very busy. Maybe I should go back into jail and I can read more. И когда они меня отпустили, я подумал, да, вот я сейчас вернусь в храм, и опять у меня не будет времени. Может, мне вернуться обратно в тюрьму и читать дальше? Anyway, I just found it very attractive, and it really, both these stories, they really touched my heart. И так или иначе, меня очень привлекли эти истории и сильно затронули мое сердце. So, yes, here, Vritrasura is expressing a very deep mood, in all these verses, a very deep mood of separation. Итак, во всех этих стихах, которые мы читаем, Вритрасура выражает очень глубокое настроение разлуки. When will I get the shelter of your lotus feet again? Когда же я снова обрету прибежище у твоих лотосных стоп? And his mood and his situation is very relevant to us. И его настроение, и даже вся его ситуация, в которой он находился, также имеют непосредственное отношение ко всем нам. Of course, we have heard about love of Krishna in separation. Конечно, мы слышали о любви к Кришне в разлуке. In the 10th canto of the Bhagavatam, there's the story of the rasa dance. В 3-й песне, в 10-й песне Шримад Бхагаватам есть история о танце раса. And the gopis were dancing with Krishna, but then Krishna just suddenly abandoned the gopis. Когда гопи танцевали этот танец вместе с Господом Кришной, но потом Кришна вдруг ни с того ни с сего оставил их. And he went off with Radharani, and then he abandoned Radharani. И ушел, взяв с собой только одну Шримати Радхарани, но даже потом он и ее оставил. And then Radharani and the gopis, they felt so much separation. Но затем Шримати Радхарани и другие гопи испытывали такое острое чувство разлуки. And they expressed that very beautifully in their songs of separation. Которые они очень красиво выразили в своей песне разлуки. So we
are not on that level. Так что мы с вами не находимся на этом уровне. Это правда. We are not ready for that sort of thing. Мы не готовы еще к этому. But these feelings which Vritrasura is expressing of separation, well, this is something suitable for us. Но то настроение разлуки, которое выражает Вритрасура, это что-то, что может подойти и нам. As he says in the last verse, which we read, that I am so entangled here in this material world. Как, например, в последнем из прочитанных сегодня стихов Вритрасура говорит, что я так сильно запутался, погряз в этом материальном мире. I'm so attached to my body, my family, just my whole material situation. Я так сильно привязался к своему телу, к своей семье и вообще всему, что меня окружает здесь. I don't want to be attached like that, but I am. Я не хочу быть настолько привязанным, но все равно я привязан. This is the mood. This should be the mood of the aspiring devotee. Это именно то настроение, которое должны развить те, кто хотят стать преданными. Who of us can say, I am not attached to my body, my family, etc.? Кто из нас может сказать, что я не привязан к своему телу, к своей семье и ко всему прочему? One devotee approached Prabhupada once. Однажды один преданный пришел к Шриле Прабхупаде. He said, Srila Prabhupada, this Krishna consciousness is so nice. И сказал ему: Шрила Прабхупада, вы знаете, это сознание Кришны настолько замечательно. I am just not interested in women. Что меня женщины вообще не интересуют. Prabhupada said, oh, there is something wrong with you? А Шрила Прабхупада сказал: о, тогда с тобой что-то не то. So who would be bold enough to say, I am not attached to these things? Кто может настолько обнаглеть, чтобы сказать, что я к этому вообще не привязан? So, anyway, only a very foolish person. Ну, так или иначе, только лишь очень глупый человек может так заявить. So Vritrasura is expressing great separation from the Lord, and the thing is, we are also in separation from the Lord. Итак, Вритрасура описывает здесь свое острое чувство разлуки с Господом, и мы с вами тоже находимся в разлуке с Ним. Not like the gopis, but like Vritrasura. Но не в той разлуке, которую испытывают гопи, а в той, которую выражает здесь Вритрасура. We have been caught up here in this material world very long time. Мы попались в ловушку этого материального мира очень долго, давным-давно. Probably every type of body available we have already tried. Можно, скорее всего, мы не ошибимся, если скажем, что мы прошли через все тела, которые только существуют в этом мире. And we really tried to find happiness, but we failed. И мы изо всех сил старались обрести счастье, но у нас ничего не получилось. And then, not long ago, we thought, okay, I tried everything else, failed to find enjoyment. What shall I try now? I know Ukraine. И в какое-то время тому назад, не так давно, мы подумали, ну что, я уже все перепробовал в этом мире, что же мне теперь бы еще попробовать? Мне пришла идея, нужно попробовать родиться на Украине. I tried Russia. Или в России. Нет, I tried already Russia. Я уже был в России. I tried America. Я уже рождался в Америке. What a flop. tried dog, cat, all these different bodies, everything a failure.
какая неудача, мне это сильно не понравилось. Я родился в теле собаки, я рождался во всех телах, и все равно я везде встречался с неудачей. So, like this, Jiva Goswami quotes these verses, and he says they are ideal examples of prayer to be expressed by aspiring devotees. Так или иначе, Шиладжива Госвами цитирует эти стихи и говорит, что это те стихи, которые выражают идеальную молитву, которую может вознести тот человек, который хочет стать преданным. And so first of all, first prayer, my Lord, please, I want to be the servant of your servants. И в первой молитве он говорит: «Мой дорогой Господь, пожалуйста, сделай меня слугой своих слуг. Это то, чего я хочу. I don't want to be your servant. Я не хочу быть твоим непосредственным слугой. I'm not ready for that. I'm not qualified, but I would love to be the servant of your servants. Я не готов к этому, у меня нету достойной квалификации для этого, но я хочу стать слугой твоих слуг». So we must also aspire like this and try like this. Так что мы тоже должны стремиться делать так же, и мы должны пытаться это применять на практике. And in the purport, Srila Prabhupada makes it very clear. What does this really mean, to be servant of the servant of the servant of the Lord? В своем комментарии Шрила Прабхупада очень ясно объясняет, что на самом деле означает быть слугой слуги, слуги, слуги Господа. Prabhupada says, this means that one must accept a spiritual master who comes in the disciplic succession. Шрила Прабхупада говорит, что это означает, что человек должен принять духовного учителя, который сам состоит в цепи ученической преемственности. Of course, we must also serve all the devotees, but amongst the devotees, the spiritual master is the most prominent and the most important for us. Конечно, мы должны служить всем преданным, но именно духовный учитель является самым главным среди преданных и самым выдающимся преданным для нас. And then under his supervision, under his guidance, in the company of the other devotees, then we can use our bodies to actively serve the Lord. И затем под его руководством и в обществе других преданных мы можем использовать свои тела для того, чтобы активным образом служить Верховному Господу. In that situation, then, with our minds we can think of the Lord incessantly. И в таком положении мы сможем своим умом постоянно размышлять о Господе. And our words can be engaged in preaching the glories of the Lord. А свои слова мы можем полностью задействовать для того, чтобы проповедовать славу Господа. And then Prabhupada says, if one is thus engaged in the loving service of the Lord, one's life is successful. И Шрила Прабхупада завершает этот комментарий словами, что если человек таким образом задействует свою жизнь и посвящает всего себя любовному служению Господу, то жизнь его увенчается полным успехом. And actually there are many other things I was thinking of saying. На самом деле я хотел сказать еще много чего другого. No, сейчас время закончится. Но наше время уже почти закончилось. Как я могу делать? Anyway, Харе Кришна. Шрила Прабхупад ки. Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. Ka Premanande. Spasiba vam.
Nirvishesha shunyavadi paschatyadejatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaur-Bhakta Vrinda Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaur-Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaur-Bhakta Vrinda Chaitanya Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaur-Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol! Grumchi, Grumchi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Grumchi, Grumchi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vaspavayatya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, Haribol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vaspavayatya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tansutya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, Haribol. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tansutya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana. Gaura, Gaura, Gaura Hare. Gaura, Gaura, Gaura Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Jai Jagannatha, Jai Jagannatha. Jai Jagannatha, Jai Jagannatha. Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jai Baladeva, Jai Subhadra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vaspavaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, Haribol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, Haribol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gaunitai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, Haribol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haripa, 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 Haripa. Haripa. Netaga, Haripa, 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 Haripa. Tansutia. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada.
Prabhupada, Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Vishwad Paramahansa Parivrajikacharya Status Shishmat. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki. Anant Kodi Vaishnava Vrinda Ki. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki. Prem Singha Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Ki. Shishi Radha Krishna Gop Govanath Shamkun Radhakun Giri Govardhan Ki. Shri Vrindavan Dham Ki. Shri Mayapur Dham Ki. Shri Jagannath Puri Dham Ki. Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki. Shri Gornitai Ki. Srila Prabhupada Ki. Shri Harinam Sankirtan Ki. Shri Hare Krishna Mahamantra Ki. Ekadasi Vrata Ki. Go Premanande. Vasiya Slava Sabrabsham Sabrednam. Vasiya Slava Sabrabsham Sabrednam. Vasiya Slava Sabrabsham Sabrednam. Vasiya Slava Sri Guru Ishri Gauranga. Vasiya Slava Srila Prabhupada. Oh, ecstasy. Вы танцевали очень хорошо, очень красивый. О, спасибо. Харе Кришна. Окей, девочки, садитесь, расслабьтесь, не беспокойте. Говорите по-русски? Да. Yes. По-английски? Нет. Почему? Окей. Я очень рад быть здесь с вами сегодня. Сколько кругов вы уже прочитала сегодня? Сегодня? Уже? Один? Поздравляю. Хорошо. А ты сколько? Уже? 3? О, хорошо. Хорошая девочка. И Лила сколько? 5. Haribol. И Кришна Лила. 5. Haribol. Поздравляю. Окей. Меня зовут, знаете, да, меня зовут Бхакти Чайтанья Свами. Я живу в Южной Африке. Слышали о Южной Африке? Да. Были там? Нет. Окей. И, окей. Хорошо. Но, я чуть-чуть говорю по-русски. Понимаешь, да? Не очень хорошо. Ты говоришь по-русски лучше, чем мне. И поэтому у меня есть там переводчик.
Хорошо. Okay? Okay, so, слушайте, пожалуйста. I will tell you a little story about Krishna. Я расскажу вам маленькую историю о Кришне. Okay, готовы? So, садитесь, расслабьтесь, слушайте. Мы начинаем. Okay. One day, Krishna and Balaram and the cowherd boys and the calves walked past Govardhan Hill. Однажды Кришна и Баларама, и пастушки, и коровы проходили возле холма Говардхан. И телятки. И телятка тоже. Телятка, да? Окей, телятка. И мы были на Говардан, Холм Говардан. Кто был там? О, да, хорошо. Okay, so they walked past the hill. И они проходили возле холма. And they came to a forest called Talavan. И пришли в лес, который называется Талаван. Yes, and as they're walking past Talavan, they smelt beautiful, beautiful fruit. Когда они подошли к этому лесу, они учуяли запах замечательнейших фруктов. Но у нас есть еще один, я не знаю, как сказать, microphone stand. Только один. Can I use this one? Yeah, let her use that, and I'll use this one. Пожалуйста. Haribol. Do you like fruit? Вы любите фрукты? Да. What's your favorite? Самый любимый фрукт, что это? Манго. Sure. Украинский манго? Нет. Яблоко? Иногда не очень. Меньше, да? Босс. Okay. Банан. What about слышали? Lychee. Lychee. Очень вкусный. У нас есть в Южной Африке lychee. So anyway, the cowherd boys, they smelt these amazing fruit smells of ripe fruit. Ну, и так пастушки учуяли этот удивительный запах спелых фруктов. And the cowherd boys said to Krishna and Balaram, "Please come into the forest with us and help us get some fruit. We're hungry." И пастушки сказали Кришне и Балараме: «Пожалуйста, пойдемте с нами в лес, насобираем фруктов, мы очень проголодались». Yes, and the fruit smells nice. We want to eat fruit. Они так замечательно пахнут, мы хотим есть эти фрукты. Yes. So they went into the forest of Talavan. И так они пошли в лес Талаван. But you know, the cowherd boys said they wanted to eat fruit. Но пастушки сказали, что они хотят есть фрукты. But you know what they really wanted? Но на самом деле знаете, что они хотели? They wanted to offer Krishna and Balaram the fruit.
Они хотели предложить эти фрукты Кришне и Балараме. Yes. This is what they enjoy. They enjoy offering things to Krishna and Balaram, not just eating them themselves. Это то, чем они наслаждаются, тем, чтобы предложить что-то Кришне и Балараме, а не самому съесть. Yes, when they go past a sweet shop, Когда они проходили возле магазина со сладостями, then they want to offer the sweets to Krishna and Balaram. они хотели предложить эти сладости Кришне и Балараме. You like sweets? Вы любите сладости? Да, okay. What's самый любимый сладость? Что это? А? Расгула. Шарики, какие? What's your favorite sweet? Самый любимый сладость. Burfi, ладу, манго, халава. Хорошо. Слышали о чам-чам. Chum-chum. It's a special sweet. Это особая сладость. You never had chum-chum? Вы никогда не пробовали чам-чам? Yet. You have wasted 10% of your life. Вы потратили зря 10% своей жизни. Okay, so they went into Talavan. Итак, они пошли в Талаван. And Lord Balaram, well, in Talavan, there are big tal trees. В Талаване растут большие деревья тала. And Lord Balaram put his arms around one big tal tree. И Господь Баларама, он обнял своими руками одно большое дерево тала. And he shook the tree. И он потряс это дерево. Очень сильный. And he shook it so strongly. It was like an earthquake. И он так сильно потряс это дерево, что казалось, будто землетрясение началось. Понимаешь? Понимаете? Earthquake. The whole planet was shaking. Вся земля содрогалась. Even here in Ukraine, the planet was shaking. Даже здесь, в Украине, земля содрогалась. Yes. And the fruits were falling from the tree. И фрукты падали с деревьев. Now, all the fruit was on the tree. No one was taking any fruit. И обычно все фрукты были на деревьях, и никто не брал ни одного фрукта. Потому что, знаете, потому что, да, потому что, the fruit of cancer. Это было фрукта Денукасура. Слышали о Денукасура? Большой демон. Харе Кришна. So, Denukasura was living in the forest. He would not let anyone take any fruit. Да, Дхенукасура жил в лесу, и он никому не разрешал взять ни одного фрукта. Not even one apple. Ни одного яблочка не давал. Yet. And if someone came to take fruit from the forest, he would kill them. А если кто-то приходил и пытался взять фрукты с этого леса, он убивал его. So anyway, now everything was shaking. И сейчас все тряслось там. Denukasura was sleeping nearby.
А Дхенукасура спал неподалеку. But because demons, they like to sleep. Потому что демоны очень любят спать. All day they can sleep. Они могут проспать весь день. Devotees don't like to sleep too much. Но преданные не любят слишком много спать. So Dhenukasura was sleeping, then suddenly everything was shaking. Итак, Дхенукасура спит себе, и вдруг все начинает трястись. And he woke up and he jumped up. И он проснулся, он подпрыгнул сразу. And he was very angry. И был очень злой. Some rascal has come into my forest. Какие-то негодяи ворвались в мой лес. Негодяи. Sure. And then he made big donkey sound. И тогда он издал громкий ослиный рык. You know what sound a donkey makes? Знаете, какие звуки издают ослы? Da. Громче, громче. Okay. He made big donkey noise. Но он издал очень громкий ослиный звук. And he came running over to see who is shaking my forest. И он убежал, чтобы посмотреть, кто это трясет его лес. So he came running in and he saw Lord Balaram. И вот он бежит и увидел Господа Балараму. Shri Baladev Ji Ki. Чай! Shri Baladev Ji Ki. Чай! So he came running at Lord Balaram. И так он бежит прямо на Господа Балараму. He was just going to run straight over the top of him. И он бежал прямо, чтобы напрыгнуть на него. But right in front of Balaram, he stopped. Но вот перед Господом Баларамой он остановился. He turned around. Развернулся. And with his back legs, he tried to kick Lord Balaram in the chest. И своими задними копытами он хотел ударить Господа Балараму в грудь. So he kicked Lord Balaram, and normally when he kicked someone like that, they would go flying. И он ударил Господу, и обычно после такого удара человек отлетает. Летает. Летает. So then Dhenukasura turned around to see what happened to Lord Balaram. И Дхенукасура обернулся, чтобы посмотреть, как там Баларама. He expected Balaram to be just on the ground somewhere. Он ожидал, что увидит Балараму лежащим где-то на земле. But Balaram was just standing there. Но Баларама просто стоял себе там, Like nothing happened. как будто ничего не случилось. Жизнь продолжается. And Dhenukasura couldn't understand it. Дхенукасура не мог понимать, почему так. What happened to this boy? Что с этим мальчиком? So he thought, wow, because you know what color is Lord Balaram? Вы знаете, какого цвета Господь Баларама? Belly, he is belly. Like, как тебя зовут? Wait, как тебя зовут? I'm asking you. Нет, как тебя зовут? Да. А? Narayani. Like Narayani's jacket, it is white. Господь Баларама такой белый, как кофточка у Нараяни. See? Видите? Смотри. Okay, so Balaram is the same color as Narayani's jacket. Вот Господь Баларама такого же цвета, как кофточка у Нараяни. So Dhenukasura thought, this white-skinned boy, he's really strong. Дхенукасура подумал, этот белокожий мальчик, он действительно силен. I'm going to try to attack one other of the boys. Попробую я напасть на другого мальчика. Let me try
attacking the black-skinned boy. Попробую напасть на вот этого чернокожего. Кто это? Krishna. So he went to attack Lord Krishna. И так он направился нападать на Господа Кришну. And you know what Krishna did? А знаете, что Кришна сделал? Слушайте, пожалуйста. Krishna grabbed him by the front leg. Кришна схватил его за передние копыта. And Krishna threw him 8 kilometers. И отбросил его на 8 километров. Can you throw something 8 kilometers? А вы можете что-то бросить на 8 километров? Нет. Krishna can. Кришна может. It's easy. Legko dala Krishna. So, and Dhenukasura landed on his head. И Дхенукасура приземлился прямо на голову. And it knocked him unconscious. И он упал без сознания. Then he got up and he came running back. Тогда он понемножку встал и начал бежать обратно. And he thought, this white-skinned boy is very strong, and the black-skinned boy is very strong. И тут он думает, этот белокожий мальчик очень сильный, этот чернокожий мальчик тоже очень сильный. Let me try attacking the black-skinned boy again. Попробую-ка еще раз нападать на чернокожего мальчика. He came running at Lord Krishna. И бежит прямо на Господа Кришну. Lord Krishna threw him onto Govardhan Hill. А Господь Кришна забросил его прямо на Говардхан. Dhenukasura came down from Govardhan Hill. Дхенукасура спустился с Говардхана. And you know what Dhenukasura did? И знаете, что он потом сделал? Oh, listen to this. Ну, послушайте. Dhenukasura picked up Govardhan Hill. Дхенукасура поднял весь холм Говардхан. And he threw it at Krishna. И бросил его на Кришну. And Krishna caught Govardhan Hill. А Кришна поймал холм Говардхан and threw it back at Dhenukasura. и обратно на Дхенукасуру забросил. Это правда. And Dhenukasura caught Govardhan Hill again. А Дхенукасура опять поймал Говардхан And he threw it back at Krishna. и назад Кришне его бросил. And Krishna put Govardhan Hill back on the ground. А Кришна поставил обратно на землю Говардхан уже. Then Dhenukasura picked up Krishna Тогда Дхенукасура поднял Кришну and flew into the sky with Krishna. и взлетел на небо с Кришной. 1 million kilometers. 1 миллион километров вверх. Oh, Hare Krishna. And then Krishna hit him on the head. А Кришна ударил его по голове. Dhenukasura fell to the ground Дхенукасура повалился на землю from 1 million kilometers с высоты 1 миллион километров and landed on his head. и приземлился на голову. Fortunately, Dhenukasura's head is very strong. На счастье, голова у Дхенукасуры очень крепкая. He did not die, Он не умер. but he became a little dizzy. Но немножко уже приболел как бы. Then Dhenukasura came running back. И тогда Дхенукасура опять бежит обратно. And he thought, the white-skinned boy is very tough, the black-skinned boy is very tough. И вот он думает, этот белый мальчик очень сильный, черный мальчик крепкий такой. Let me attack the other little boys. Буду нападать на других мальчиков. So he came running at the cowherd boys. И вот бежит он на пастушков. He came running at Subal. Бежит на Субала. Subal punched him in the nose. Субал стукнул его прямо в нос. Bang! And Dhenukasura became a little bewildered. И Дхенукасуру это сбило с толку.
then one other boy came, or two boys came and picked up Dhenukasura. А другие два мальчика подбежали и подняли Дхенукасуру. And they spun him around. И крутили его так вокруг. And then threw him on the ground. А потом бросили на землю. Yes, one other boy came with his rope for herding calves. А другой мальчик пришел со своей веревкой, чтобы привязывать коров. And he started hitting Dhenukasura with the rope. И начал бить этой веревкой Дхенукасуру. Dhenukasura just doesn't know what's happening. Дхенукасура вообще не понимал, что происходит. One other boy, he came running up. Один другой мальчик тоже подбегает And he kicked Dhenukasura. и дал пинка Дхенукасуре. Another boy, there was one small boy named Varutapa. А другой маленький мальчик по имени Варутапа, He was 4 years old. ему было 4 года. Anyone here 4 years old? Здесь кто-то, кому 4 года? Or you're all Chiteri Goda, да? Aha. These are all big children. Ага, здесь уже все взрослые детки. So, Varutapa, he also wanted to get into the fight, Варутапа тоже хотел участвовать в борьбе, but he didn't know what to do. но не знал, что ему делать. And he had a ball, И у него был мячик. and he came running up to Dhenukasura Подбежал он к Дхенукасуре and threw the ball at him. и мячиком в него бросил. And Dhenukasura's almost finished now. И Дхенукасура уже почти покончили с ним. So then Dhenukasura got up. Тогда Дхенукасура поднялся. Who am I going to attack now? Кого же мне теперь атаковать, думает. And he thought, let me attack the white-skinned boy again. Попробую-ка еще раз на белокожего напасть. So he came running at Lord Balaram. И подбежал опять к Господу Балараме. Balaram grabbed both of his feet with one hand. А Баларама схватил все его копыта одной рукой. With his left hand. Своей левой рукой. You know why his left hand and not his right hand? А знаете, почему левой рукой, а не правой? Слышите. Okay. Правда, идиот. Нет. Okay, yeah. Because the right hand is only for clean things. Потому что правая рука, она только для чистых вещей. The left hand is for dirty things. А левая рука для всего грязного. Знали? Да. Нет. Okay. So, Dhenukasura was a demon and he was dirty. Дхенукасура был демоном, и поэтому он грязный был. So Balaram grabbed him with his left hand И Баларама схватил его левой рукой and spun him around his head. и раскрутил его прямо над головой. Oh, yeah. And Dhenukasura was spinning so fast. Дхенукасура так быстро крутился, Just the force of the spinning made him die. что сама сила этого кручения убила его. Shri Baladev Ji Ki. Shri Baladev Ji Ki. And you know what we say when we say the name of Dhenukasura? You know what we say? Когда мы говорим имя Дхенукасуры, знаете, что мы говорим? Ki Jai? Нет? No, we say boo. Мы говорим бу. Dhenukasura Ki. Dhenukasura Ki. Lord Balaram Ki. Okay, spasiba. Okay, so then Lord Balaram threw his body up onto the top of a tree.
А тогда Господь Баларама забросил его тело на верхушку дерева. До свидания, Dhenukasura. And Dhenukasura, his body landed on top of the tree. И тело Дхенукасуры оказалось на верхушке дерева. But he bounced to the top of the next tree. Но оно как бы перекатилось на верхушку другого еще дерева. And then the top of the next tree. И так на следующее. And each tree was falling down when he landed on it. И каждое дерево валилось, когда на него падало тело Дхенукасуры. Oh, very amazing scene. Удивительное зрелище. So we have to learn a lesson from this. Мы можем вынести из этого урок. Don't make Lord Balaram angry. Не злите Господа Балараму. Don't upset Lord Balaram. Не разочаровывайте Господа Балараму. Oh, он очень сильный человек. You'll be in big trouble if you upset Lord Balaram. Могут быть большие проблемы, если раздражать Господа Балараму. And also if you upset Krishna, you'll be in big trouble. И если Кришну раздражать, тоже могут быть большие проблемы. So you know how to keep Krishna and Balaram happy? А знаете, как делать так, чтобы Кришна и Баларама были счастливы? Yes. Вы должны читать, воспевать регулярно Харе Кришна Махамантра. Знаете Харе Кришна Махамантра? Да? Да или да? Да. Окей, со мной. Повторяйте со мной. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare. Устали? Да, нет. Окей, упражнение, вайшнавское упражнение. Все. Руки вверх. И глубоко вдохнуть. И после меня, очень громко, после меня. Харе Кришна! Пожалуйста, громче. Харе Кришна! Krishna, Krishna! Hare Hare! Hare Rama! Hare Rama! Rama Rama! Hare Hare! Неплохо, не очень плохо. Средний. Окей. И сейчас хотите просада? Да. Да или да? Окей. Одна минута.